Йоу-йоу, всем привет. Я даже с улицы прибежал, руки не помыл. Сейчас вернусь. Фыркаешь? Ты фыркаешь? А? Будет. Эй, снова? Да, собралась. А? Какую? Здесь же синяя. Зачем? Краска. Розовую? Класс. Ты будешь розовый, я буду... Отличная, по-моему, идея. Надо только постричься. Инфит где? Инфит. Отлично. Exile, not only on Friday but yesterday twice. So I'm starting to really love this map. And there were some misconceptions that we had, but the map maker Mafe cleared that up in our Discord. Shout out Mafe, you're one of my favorite map makers of all time. I can say that. Эльфы и орки остались. Now, Fields of Misery still strong in my heart. He said we had a little discussion why people are always expanding on the right and left-hand side, and he chimes in saying it is a lot easier at the 3 and 9 o'clock position than it is at the top and the bottom. So if you know the map very well, you go for that position if you want to expand. That was Сетка, блин, сетка. Нету сетки на ютубе, сейчас поменяю. They don't have slow poison, they only have the damage over time. So yeah, additional damage coming in, but no slow. Once again, we learned something, and especially with the cast with Carson, it's all about learning. Yeah, I looked into that afterwards too, and I looked at the creeps. Yeah, the 12 to 6 o'clock spaces are much more difficult. В описании they have those смотрите. big level 6
trapper-like things, like the turtle rock Так, что еще red хотел? expansion that has true shot aura. It's tricky to Открыть creep, сетку especially самому with heavy armor посмотреть. militia, if that's what you want to go for. And then, yeah, Вспомнить, the что assassin вчера beat, было, the да. bad part about Dalaran on NetEase in the Как past отыграл was they had the slow Мучи swords that ended Мика. up really broken. So I'm glad to see those, Как отыграл two sort of Чимика с changes. And also Хитманом. the expansion, the fact that they're both different creeps, means that it's more В telegraphed общем, if your Фоги opponent с is going Муном for a fast в финале expansion, винеров. which I think is a really good dynamic to have big macro maps. Здесь у that go нас late game, третий раунд but сетки where you're лузеров, not just фокус guessing the лолайт. entire И как time, раз с maybe этих against ребят мы и work against будем Night Elf or стартовать something like сегодня. that, or Undead against Сегодня Human, много будет you know, серий just Best a of crypt Five. board game, Раз, guessing два, what три, expo they're going to, is always полуфиналы kind of a nightmare. и So финал. I like, I Ну, think полуфиналы. it's really in the right Я имею в виду space for финалы maps like винеров, this, финал that you лузеров decide и it's really good. гранд-финал. We will not see it here in the lower bracket semifinal, which is the last match that is best of 3. We kicked this off the final day of War3 Champions Season 8, the first War3 Champions finals that we Пока не начали, я organized, and I поем. hope you guys enjoy it. Looking at the prize pool, you certainly did. 6,729, number of the Beast XL crossed already. Can we make it to 7K is the big question for today. $271 missing. We have a couple of hours here, so if everybody that is watching just donating 50 cents, we easily get that. And of course we have a cap of 9,999. If you want to be mega awesome, you get to that barrier. But all right, this is the bracket. This is what happened. Foggy, the only remaining player in the tournament without dropping a single map, defeated Suck, defeated Lawlight here in the winners finals. Moon followed him, did demolish Fortitude, was then losing one map to Chemico, but Moon and Foggy, they are looking like the top two players in the lower bracket. Focus had a long run so far, first eliminating Suck, then Chemico, so the human all falling to Focus. Fortitude, of course, given the death win over Hitman. Then Lawlight versus Fortitude was also quite a banger with a tower rush and concealed once again. Кстати, Хитмана гикнули. Fortitude guy, he's unbelievable. But the Koreans meet each other again. Он вчера отказался играть против Романтика. So, Его оставили без призовых, и на следующий сезон его не позовут. And was awesome Warcraft, and I really hope they can recreate that magic again as we move on to our first map. It is Last Refuge, and Видел сегодня информацию в Твиттере. The biggest rivalry, or the longest rivalry in modern Warcraft, with more than 150 series played against each other, still at around a 50-50 win rate between each other. Причину, главное, не указали, почему он отказался играть. Let's go! Let's go. Звука нету, что ли? Наверное, все-таки B2V оставлю пока. Потому что кушаю, сижу, ребят. Давайте так сделаю. Включаем. B2V включаем. Чтобы хоть что-то на фоне было. Use that AP for the rest of the game until he eventually broke the base, and it ended up being the base build that kind of ruined focus at the end of the day. But new day, new approach. We see a Blade Master here on Last Refuge, as we oftentimes do. We have really no idea what to expect between the two. We've seen pretty much Сегодня еще every финал мажора. Orc versus Night Elf. When we saw this on Friday, we said this is not going to be your ordinary Orc versus Night Elf. So let's see if Focus, the only remaining non-Night Elf, can make it into the lowest finals. He was the runner-up of Season 7, where he was only defeated by Happy with a 2-3 in the grand final. Can he recreate that run throughout the entire lower bracket, or will it be Lawlight finishing a top 3 Night Elf tournament? We got a couple of subs here before we go into the nitty gritty. Thank you Amnia for the 3-month, Sexy Seahorse for the 5-month, Obson for the 6-month, Ringelnet for 2-month, Rhino Hipposaurier 19-month. If Remo doesn't qualify for Israel Meisterschaft, I might have to reconsider my sub. Side with the host, and Korak with the sub as well. So let's take a look. Who's gonna get the Nightcrawler? It's Могу за тебя покомментить в чате. Right on the money. Yeah, item does go to Laliat. By the way, I love the adjustment that Focus made. He actually went for a Peon Scout, which is something he did not do the other day. And what this allows him to do is scout if it's Hunter's Hall and second Moonwell,
or if it's just a 2 Moonwell tech with something like a Demon Hunter. If it was a 2 Moonwell tech, then maybe Focus could cancel that well quite easily. But because the Hunter's Hall was blocking that Moonwell again, he just decides to straight harass or even at times maybe take the Priest himself. So that Peon Scout is a nice little adjustment that Focus has already made from the last series. Very cool, very cool. And very cool also that we're getting close to the 5,000 viewers already on the first map of the day. Can we crack the 15,000 today? If all of you guys are telling 2 friends, then we break a record here. Призовые-то растут. Так реально скоро будет 10к. Ну, сегодня финальный день. Навряд ли, конечно, $3000 кинут еще. Blade Master 2 circles already, and the beautiful illusions on Last Refuge that we all love so much. Yeah, this is really, really nice. He's going to pull the Merc Camp. He can even buy the Priest and the Berserker, which means you're very, very safe, even if you don't have the Shamans right away. Yeah, illusions are so good on this map for more than one reason. Normally they're used to annoy your opponent, but in this case they're used to get a very quick, at least close to level 3 Blade Master. Alright, all the creeps are getting involved. We're seeing the downside sometimes of Last Refuge here. Знаете, у меня такое чувство, как будто... Ну, у меня такое чувство не как будто, а такое чувство, что Хэппи сейчас, наверное, сидит, видит эти призовые и такой думает, нахрена отказался? Вот дурак! Сейчас бы взял бы, изи-пизи, катнул бы. 10к долларов. Ну, возможно, 10к будет. Yeah, this would be the typical time we would see Lalite go for an expansion, but I'm keeping my eye at the top of the map and I don't see it yet because or else this play really doesn't get you much. What he is trying to do is catch the grunts out of position and maybe get a kill, but Focus is always very, very safe with his grunts. That's something he in particular Я бы взял бы спокойно катнулся. More than everyone else. In terms of work players, they all take a lot more risks, whereas Focus seems to take no risks in this matchup. He's just gonna sit his units in base until that first Shaman is almost on its way out. And Lalite not going for an expansion. Are we going to see something like Lores, maybe? I'd be very surprised. This is just going to be a late А в финале снова бы с Фоги, либо с Фокусом, либо с Муном. I don't see it anywhere. Maybe also a push, an AP supported push. This is indeed interesting. We have the Alchemist coming out. That's the norm. Of course, you keep your units safe as the Orc to prevent them from being entangled and killed. So Focus, a real caretaker. And so far, we don't have any indicators on what Lalite is up to. He's already getting +2 attack. That's pretty ridiculous. Like, immediately on tier 2, he gets +2 attack. And yeah, Focus had a nice timing into the base. Cancel potential wins or Пора экспанд заказывать. But he doesn't find any tech buildings, so he's still probably expecting either APs to be hidden or an expansion. And the Shadow Hunter, oh no, that's very rough if it gets surrounded. It might be against his own ward right now. Oh no, what an unfortunate event here. The Serpent Ward is supposed to help him, and now долго живет. In that surround, so no way out. Но все равно отлетает. Losing a level 1 here is of course no big deal, doesn't cost much, gets back quickly, but blocked by his own Serpent Wards, rising up to level 2 and still dead. Very unfortunate events for the start of the final day for Focus. Yeah, that level up was almost saved him, but Lalite had a Huntress blocking the south side of where that Shadow Hunter could escape, and now lurking in the shadows again. Still no expansion, still no tech buildings. This is really just going to be one base. I would expect a tier 3 tech in that case, but still the pressure is working out quite well. I don't think Lalite is going to be able to get much more done here, unless he can block the way, but the burrows are going to destroy his Huntresses in that case. Looks like it. They're all in range of the Huns. Is Lalite overcommitting here? One is down already. He doesn't get much off of it in terms of kills. Damage is done, of course, as you can see on the HP bar here. Oh, Focus with the deny. How many denies have we seen in this game? It's so sick. We mention it over and over again, but it's becoming so obvious that this is the most important play in 2021 in Warcraft. 5, 4, 3, 2, 1, СХ выходит. Something players are consciously trying to do at every turn, and because of this, the Alchemist not gonna have heal spray. If he did, maybe, Lalite could back up with Treants and экспанд делается. Экспанд делается, значит, блейсинг. Because everything's been denied, he'll have to go all the way back. На самом деле,
То, что фокус потерял Сыху, все равно в фокусе все хорошо, я считаю. Начало, видимо, было сильное. Там третьего уровня Блейд, второго уровня Сыха. Экспанда до сих пор нету. Я орк пойдет, свой экспанд поставит и все. Шаманы, все в порядке, в принципе, у орка. По-моему, не почувствовал фокус, то, что он потерял с Шадухантера. He'll be much stronger than Laliat is currently. Laliat did get a greater heal, though, and he's also got a heal scroll, so that's quite nice. Second Ancient War now on the way, so that does tend to mark the Archer transition for the Night Elf. But for now, there's not a lot of grunts, but there's enough Shamans to deal with all the Keeper mana, and there's at least that Berserker in the back, which is quite nice. The only thing Focus is lacking is, of course, Shadowhunter level 3, but I still think he's in shape to win this. Неприятная сетка. За счет этого приходится здесь разворачиваться и сражаться. Он Блейд критует, подрезает контрест, там что-то Блейда окружили в спаме. Ну, размен в плюс для фокуса. Минус виспы, минус 3 хантрески. Или даже 4 хантрески. Все еще экспанда нету. Лалайта. 47 лимит на 33. Да, третий уровень СХ получает. Фокус рабочего отправляет, экспанд свой ставить. Ну я говорю, сейчас просто орк пойдет и поставит свой экспанд. При этом орку выигрывать время не надо. Тут как бы эльфу как-то выиграть время надо, чтобы экспанд свой поставить. Красиво стоим тут, байтим, кайтим. И это 2, это Т2, это Т2. Это 1-0. Слишком много фокуса. Да, хантрески отлетают очень быстро. Эй, где буржа? На хантрес, который подходит. Илку! Гранта может потерять. Кильталасы, жесть. Там и так 30 клетки и перчатки скорости. Минус. Нет, не минус. Бутылка. Да, реально столько змеек. Наспамил. Это он как в доте ультимейт у Шадухантера. Как бы Блейда не потерять здесь. Ладно, Сыху отдал. Фокус в ответ хочет алхимика. Тафов нету. Ну, буржа нет. Там змейка не дает отойти. Че, кипер так заберут? Прикопка на Блейда или УЗИ? Да, это сейчас минус ТП. Алхимик. Алхимик выживает в итоге. Ну, в итоге у орка экспанд рейди. Three of the playoff starts exactly the way day 2 ended, with crazy fights and nice back and forth. This could very well be the Tug of War World Championship. Monostown. The bestiary is coming up. The
expansion is soon going to be fully saturated. And Laliat, does he go tier 3? No, he's got to either... Не поможет. He can't all in. He's either got to expand again or just go tier 3 mass. Экспанд, как я понимаю, пал, да? У Альфа. 60 supply army with orbs if he can. Just afraid there's not a lot of options for him unless he again can get a hero kill, maybe kill the blade, catch focus without shaman mana. It's really going to be the only opportunity, but there's already a tower and a shop at Focus's expansion, so there's no real chance of winning an all-in here. Приходим, дефаем и выигрываем. Без проблем должен дефать. А что? А что по алхимику? Почему у него 50 хп? That alchemist and kill him off. Here's the purge. That's exactly what he does. Book of the Dead summoned as well. There's no wisps here once again. Moving out of that entangle. Классное решение. Лала это прибежать. Плохо по героям. На пуш. На лыновый пуш. Nice little deny the end off the game there, but of course it's not going to have much of an impact on the game when the heroes are already level 4-4. And yeah, it looked rough when the Shadow Hunter initially went down, but you called it like a little bit of an overcommitment from Laliat. And then a weird expansion timing. I don't think I was incorrect by saying that expansion timing was a little bit off. I think he could have put it down much earlier and it would have been a whole lot safer. So a weird game from Laliat that he really only was able to almost win at times through just nice surrounds, really. Yeah, this was kind of like the classical last refuge game, you know, where the keeper is off to a hard start and doesn't manage to get the levels in time, doesn't get the expansion at the right timing. We've seen some Night Elves experimenting recently with going out on the map, being a bit daring, but the peon scout, right, that changes the whole equation. The orc has the info and can keep the thumb on the keeper, which is exactly what you want to do. It can be hard on some maps, but Last Refuge, I think the best map to do that on, and by now I gotta say, isn't Demon Hunter better? Isn't Talons better, at least on that map, on Last Refuge? I feel like it looks so much stronger, but a lot of Night Elves out there still, not too... При мне такой херни не было. He had a great run throughout the play-ins and also yesterday. Just great performances by Lawlight. But this might just be the end. Focus might just be too strong. Remo, the poor man, suffering through some internet issues at the moment, but hopefully he can recover from that. Was a little robo there. But once that is fixed, of course, he's gonna cast for you as well. As we move on to map number 2 between these fine fellas, Lalight on paper or on the Warcraft3.info ELO ranking. Number 1 Night Elf in the world. And isn't the number 1 Night Elf in the world supposed to beat the number 3 Orc in the world? Carson, we're about to see. I think like you say, on paper, but things aren't always Роден. black and white, especially nowadays, especially at the top level, especially in this matchup. It's very Болеем за snowballing орк. at times. If you like, even level Болеем за 3, фоги. you can still just take a nice fight with a few too many wards the Night Elf engages into. And Ну и за орка, наверное, тоже, потому что орк единственный остался. at any point, like we saw last game. So this matchup can tend to snowball, depending on the expansions, depending on the heroes, the items, the levels, all that good stuff. Okie dokie. Sonic, thank you for the 7. 3 эльфа и орк. We move over to this game. Yeah, you said both players can lose heroes, but you lose fewer heroes if you have that mirror image build, and it seems like Focus is embracing this. Blade Master once again, and especially on this map, mirror image.
even early on, looked incredibly strong. Я кошка I personally, сказала. in my games, I go mirror image versus almost every night elf strat. If I'm up against towns, I'll go mirror image. If you're up against lores, why not go mirror image as well to have more of a front line? Привет вам. Things like demolishes in the back. Всем. And you know, against even when we get to the late game, when it gets to be mass archers with Дэн, тебе привет. good. And then again in the early games, that's something we haven't seen actually at all in this tournament. But you can use it to cancel expansions. Whereas otherwise, if you have crit windwalk on level 2, you just get entangled till the end of time, and you're not able to get the damage to cancel the Tree of Life. But with Mirror Image, you just break the entangle right away. 100% right. So we gotta remember this last game was already not the greatest early game. For Good luck. Focus, Have fun. yes, he kept pretty much everything safe. Oh, deny! He denied the creep. Lawlion. Oh. Ну, никогда такого не было, и вот опять, да? Денайт крипов. Бараком. Добивает. Yeah, Moon started with losing his entire engine of war. That is, I guess, not happening. These night elves, man, they're living on the edge. В итоге второй левел не получает кипер. Фоги после этой пары. Как отыграют? Love the aggressive style of focus. We've seen players often creep to level 2 on this map, go for their orange camp, and then go for their shop, and then try and get on the map afterwards. But you can easily allow the Night Elf to juke you and get away and get free level 3 in that case. So being more aggressive is a really nice choice. И гранта сразу нет прикопать. Ну, убить рабочего надо. Ведь второй уровень получить. И приковка гранта. Правда, гранта тут убить не сможет. Хантрески нету. Арчерки рядом нету. Хотя нет, убьет, но кипер. Смотрите на него. Денай? Нет, не денает, не денает. 2-2. Кипер получил все-таки экспу. Еще избил, ладно. Огрызается кипер. Персоналка, лети, 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 дружок. Если бы сразу прожал бы, может быть, улетел, а так телепорт. Ладно, минус грант, минус телепорт. Разменял. В принципе, он плеет на разведку. Скаутит экспанд. Панда нету. Все еще экспанда нету. Ой, СХ выйдет, нечего будет крипить. Собирает здесь кипера у орка точку. Убивает артефакт. Неплохо. Колечко, когти, мать интеллекта, плюс 8 на кипере. Пион вышел, да, проскаутил, не дай бог, застройка. But again, not a lot of mana, so he's gonna need to go back home. Staff is on cooldown, but you have another 35 seconds or so before you could staff to the huntresses. Maybe even pick up an так, СХ на черепах, наверное, на зеленую, потом на шахту, либо на магазин. Магазин, наверное. Рано. Рано показал Хандрес. Мимо пробегал. А, так, третий левел. Третий левел для кипера. Наверное, персоналочку прожмет на базу. Нет, так пойдет. До базы надо. В любом случае, как-то добежать. Так, и что, Т2 доделала? Сикспан заказан. Сейчас будет алхимик.
Nature's Blessing as well, and tier 2 is done. We'll have an Alchemist soon. Сейчас будет ловить сыху. Right now. Because, like I was saying earlier, the keeper is just waiting to creep jack the Shadow Hunter before the first shaman's out. Oh yeah. We got Nature's Blessing. As you said, Expo. Блин, раньше писал хотя бы состав юнитов. Какие юниты есть. Сейчас только рисует апгрейд, какие есть. That would be risky. Possible, but risky. The 4 Huntresses are going to go for the creep jack. This will be Shadow level 2 very soon. And there'll be at least 3 wards by the time. Так, ну крипджек там, шаман вроде как есть один. Да, шаман, даже не один, еще один подходит шаман. Уржа есть, так что здесь будет. А, еще и кипер далеко находился. Успевает забрать точку, орк. Левел апнуть на Шадоухантере. А Nature Blessing сделан, нет? Сделан, да. Уже Nature Blessing сделан, отлично. Второй барак добавляет. Не рановато ли? Обычно второй барак ставит, когда уже экспанд перекапывают. Ну, ставят, когда экспанд стоит, то добавлять второй барак. Scouted, but the Ancient War is the only cancelable building. And at least that's nice. That does cut off the potential for lots of Huntress production, which once there's a bunch of Huntresses, there's always the opportunity for a counter-attack instead of defending the Чаует прикопочка, крушение, ну, не доконтроливает фокус, сыху вывел слишком далеко. У шаманов нету почему-то маны на диспел. Минус сыха, минус грант. Вот этот персонал от кипера. Gets an Ancient War cancel once and scouts the Tree of Life, but now he's in no position to counter expand because it's not crept. He's also not in the position to pressure because his shadow is just dead for another 50 seconds. Ну, минуту отдыхает. Орк. Ждет выхода Шадоухантера. Good game by Lowlight. He's creeping up Alchemist as well now. This will be Alchemist like 2.4, 2.5, so quite a bit of experience. If you can get Alchemist level 3 before the first big fight, that's always a really nice upgrade to have. Ну, тут подрезать не получится Блейдмастера, потому что есть совы на деревьях. Будет прикопка. Да. Damage enough for this? Absolutely is. Claws plus 9. Blade Master is looking jealous at this. Еще одни когти. Alchemist inventory now. Focus is там Блейда убивают. Waiting for the Shadow Hunter. This is so much time where he's efficient, like not getting anything done. Да, Блейда убивают! Ой, приходится едва ужать. Блочить. Это минус Блейд. У него нету маны на Винволк. Нейтралом отдался. Еще одну прикопку потратил Лайт. Сергей, привет. Ну отлично, чё, минус Шадоухантер, минус Блейдмастер, по очереди герой отправляется в алтарь. Экспанд у Лолайта стоит, хотя начало было, да, у него он добил деревом. Второй уровень не сразу получил, и все равно там еще в начале гранта убивает. Ой, и сразу Т3. Здорово. Сразу Т3. Арба, Патма, Арчей подстраивает. 2 барака стоит. Здорово, все. Один апгрейд на атаку, второй апгрейд на атаку делается. Протектор и 2 Мунвелла строятся. У эльфа все в порядке. Saying, okay, I'm very far behind. Let's see if I can hit a timing that can work. And the AP is going to completely deter Focus from being able to do that. At least at the expansion, he could still go to the main base. 4-3. 4-3 нужно свитки купить. И аура защиты еще выпала. На фонтане. Так, выходит Блейд. У Блейда нет персоналки, чтобы сюда прилететь. Он типа сейчас фокус выигрывает время для своего экспанда, который только поставил.
Wellspring unlocked, marksmanship unlocked, third hero probably coming. And the orb as well will soon be purchased, and that's Ну вот, змейки. Even get 3 of them sometimes. Okay, the blade is back. Виспов бы вывести, задиспелить. ЛС, задиспелить ману, шаманом попытаться. Ну, диспель, виспом одним, не? Man, that would be quite a comeback if Focus is making this work. Once again, neglecting progress on the Blade Master and giving Loliot some time to get these so important tier 3 upgrades. But he's sieging him really, really well and covering up that second base. Now, there was a kill, there was a snipe, Shaman going down. Какая-то незаканчиваемая мана у Шдухантера, очень много змеек. Довольно неплохо тут время выиграл. Фокус, экспанд наполовину готов у него. Ну тут уже Т3 арба. Патма вышла. Сейчас, наверное, марксманшип. А, уже готов. Уже готова меткость для арчей. Да, можно идти убивать орк. Ситков не хватает. Моностил. Отвел, да, героев, чтобы патму прокачать. О, вампиризм. Очень вовремя. For Grunts and Blade Master especially, a little bit of extra HP. Now the expo's up, but he still needs so much time to let it pay off. Only one orb. Ну или в центр забирает. Сейчас какой-нибудь какие-нибудь барабаны, либо аура ТЦ, либо аура ДК. Что выпало-то в итоге? Ну, аура ТЦ, здорово. Арчевки будет более мобильная. И вся армия будет более мобильна. И скорость атаки возрастает. Не хватает, наверное, здесь для полного счастья патмы 3-го левела. Кипер с 2 аурами. Здорово. Yeah, Focus is in a world of trouble. And this expansion, now with the bouncing glaives on the Huntress and more Huntress coming at 70 supply, this Great Hall is just gone. И готов, по-моему, здесь орк сражаться. Пока подходил минус экспанд. Эльф может посражаться здесь. Хотя не обязательно. Экспанд убил. Можно ТП прожать. 3-й уровень. Патма. Блейд. Иллюзии. Очень вовремя. Просто с прикопкой сразу же иллюзии. Блейд. Инвул успевает врубить. Летает хил. Свиток зверя от орка. Нечем диспарить эльфу. Алхимик минус. Неплохо. Критули там срабатывают. Алхимика вырезали очень быстро. Ну тут свитков не хватило эльфу. Все равно у эльфа шикарная ситуация. Алхимиком пропьет Мануэла, похилит всех, феникс спреем. Good effort, very good effort by Focus, trying to find answers where there are none. 76 лимита у Лайта. Now also third attack upgrade is coming. Everything is just everything that's focused is just dead. Yeah, it's a lot of damage. Level 2 aura
+5 on the archers. It's soon to be probably even +6 on the archers. It's just obnoxious. It's Не, ну so такое уже не камбэчится. Смотрим на артефакты у орка, как бы там Блейд. Блейд не заряженный, циркрет, туфли ловкости и все. ЦХ без бутылок маны. Единственный хороший артефакт это... Нет, так-то артефакты хорошие все, но очень мало. Блейд! Инвул. Получил хил. Заканчивается инвул, снова прикопка. Эльф может через атаку убивать. Арчонки все расстреливают. Авается герой, 5-й уровень, кипер, 4-й уровень. Алхимик GG. Played by Lolite, coming back here very well. It looked not too shabby for focus in the early stages, right? I think on Concealed Hill we've been seeing Голос комментатора, какого именно? Нео, Рема или Карсона? Нужно больше золота. Сергей Палкин, спасибо. Благодарю за стрим. Warcraft forever. Warcraft навсегда. That last hit going to Lolite, it kind of changed the whole flow of the game. If he doesn't get that level 2, Lolite's in a super tough spot, but he gets the level 2 and from then can play decently. И мы немного похожи на Кадырова. Time, right? He doesn't pay very close attention to his Shadowhunter movement. Losing the Shadow puts him behind. Even after the peon dies, even when the keeper gets level 2, it's not great, but it's okay. But you can't let the Shadowhunter die. You have to pay closer attention. As Orkish said, you must pay attention to the Shadowhunter. Yeah. The Shadowhunter, he must survive, is an old German saying from 2003 that still remains true to this day. Shout out to Orkish. Really, that's actually something that someone said in 2003 as a quote? That is, you know, if you know German, that's probably the most legendary caster story of all the German commentators that were playing. Like 3 casters were playing a 3-on-3. All orc and they Shadowhunter tower rush their opponents, and the one guy is, you know, very, very loud and very funny guy, and he explains the strategy. He's like, guys, it doesn't matter what you do. It doesn't matter what you do. All you have to do is take care of the Shadowhunter. The Shadowhunter, he must survive. And then he's the one losing the Shadowhunter in the first fight after 10 seconds. And they lose the game because of it. It's a golden story. It's probably somewhere on YouTube. Ah, good old game sports times. Those were the days. That's awesome. I'm gonna have to find that. Maybe I'll make it my my follower alert on Twitch or something like that. I definitely got to look that up. Oh, Mr. Carson is streaming for himself now lately, isn't he? Once or twice. Actually, only once. Once in about 1 year. But maybe the second time I'll have that as an alert. Carson just saw the Back to Warcraft Twitch leaks, and now, you know, he's trying to grab some cheddar. We got ourselves a decision match. It's a hard language, this English thingy. You and me both, brother. We got Focus vs. Lawlight round 3 in their second encounter in this tournament. Can Focus tie this up? Oh, not Focus tie this up. Can Focus eliminate Lawlight and remain the only non-Night Elf in the tournament? Or will we have 3 Night Elf in the top 3? This map, Northern Isles, will tell us. All right, and there's been, you know, mistakes from both sides, honestly, which is normally the match between these two is chaotic, but these matches have been less chaotic and more sloppy than I'm used to seeing, because I do expect when it's Focus Alliance to see close to perfect games, unless we're in weird single AP rush, you know, with one base versus one base territory. You know, and there's been a couple mistakes on both sides in the games that they lost, so we'll see if they can both clean it up. And maybe we can finally get to an even late game situation when there hasn't been. Он через каждое слово. And this is Это значит. Oftentimes very even battleground. That's also the reason why this is the third map, of course. We have no changes at all. Focus not going for Farseer this series. He did that before, but it's Keeper versus Blade again. Хотим мы Фокуса увидеть дальше? Или нет? Или хватит? Или эльфы? Я хочу Фокуса на самом деле.
Так, два эльфа уже в финале Венеров. Не, ну если он так говорит, значит это что-то значит. Значит, это что-то значит. Значит. Closing in on the 6 years. Hell of a name too. What a movie. Wonderful movie. Will you sing the Circle of Life for us? Circle of Life. What's your favorite song from The Lion King? It's this thing. Что у них происходит? Молодые таланты. True. So many bangers in that movie. Archer again. Denied. Keeper not gonna get level 2 from this. Because Focus actually crept his Murloc and then ran down to the other Murloc. Maybe this is how the timing works out. You actually have time to creep your Murloc, get your item, and then if you run down straight after, you can still deny the Night Elf from creeping their big Murloc. So no matter what, you deny the level 2. But Peons are gonna give the level 2 and give the Treants and maybe give opportunity for another Peon kill after this. Oh, I wasn't. He tried to deny it. Yep. I would have lost my mind. We're at that stage right now where we try to deny peons with peons. Unbelievable. А чё так жестко? Блин, 3 или 4 уже пиона, да? Минус. Чё так жестко? Эльфы реально сделали кипера, пошли прокачали его до 2-го левела, все. Все. Начинаются эти прикопки бесконечные. I feel like these resources will be misbalanced a little down the road. Yeah, this is, you need the least amount of lumber in this matchup of all, so it's, the best matchup to lose peons in at least, but eventually if you're going to... Так Блейда бегается, там ману на прикопку скоро будет. So no matter what, you need to reproduce peons, even if you have enough lumber for the lodge and the shadow hunter. In the future, you're not, oh no way, the speed scroll forced. There's a cloak as well, there's almost an entangle, that's why the speed scroll was needed. And he will get away, almost. Wow, this is a... correct me if I'm wrong, but this is a fantastic early game for Lawlight. Oh yeah. Что-то по экспанду. Экспанд нужен. Экспанд нужен. Both hide in the shadows. Salve is going. Okay, so he'll eventually be full health in a... Не, ну там сейчас мана будет на Винволк. А уйдет или нет? Вот в чем вопрос. Там маны уже у Кипера на прикопку есть. Просветки... просветки нет у Кипера. Поэтому Блейд здесь будет жить. Заказывается экспанд. It's coming now. Oh, there it is. Yeah. In the main once again, super defensive. Че, можно, наверное, да, эту шахту закрепить? Когда опасно, Блейд рядом. Сова есть? Сова есть. Как же вовремя по таймингу доделывается апгрейд на сов. Сову повесит. Блейда будет прикапывать. Да, отлично. Normally when you hit tier 2 you get your war mill right away and you get 0-2 as soon as the war mill's done. But no chance for that, of course. But he's reproduced all the peons. So his lumber's actually kind of cooking now. Okay. Focus catching up quite a bit, but the blade Nature Blazing. Спан наполовину готов. Т2 уже доделалось. Сейчас на центре алхимика. И искать Shadow Hunter. Напрягать его. Кипер, наверное, на персоналке прилетит, да? Берется алхимик, ждет, наверное, персоналку, пока откатится. Уже прилетел. Уже прилетел. Это Блейда не получается, по-моему, здесь как-то эльфа напрячь.
Добить кого-либо на крипинге. Спан как-то отменить. Ничего не получается пока. Лайт все под контролем. To find some camps that he can easily creep, but Lolite just very oppressive, not giving him an inch. Yeah, this is very well done. Just super aggressive play. Even if you don't get a lot of creeping done, as long as you get one camp every once in a while. Третья игра по сценарию второй карты. Mining in 60 seconds at this point, and the supply is still even. And he's got middle map control, so maybe even a shop could be crept here for Lolite. Oh man. Look, how is he getting back? Так, у Сахи бутылек маны. Перчатки. Передать Блэдмастеру. Апгрейды Лолайт делает для арчей на дальность. Апгрейд на атаку для Хантерес и арчерок. Wards need to be immediately focused down. This could be an overcommitment again from Lolite, but there's Так, неплохой крип-джек. Минус Хантреска. Правда, Хантреску добили нейтрала, экспу. По орку не пошла. Куда, шаман? Ну, загулял. Я решил битым шаманом кинуть пуржу на Хантреску. Ой, Хантреску динает. Так, еще одно Хантреску зацепили. В размен на Гранта? Нет, Гранта хилят. Да? Цепляет теперь Кипера. Там персоналка откатилась уже. But yeah, that was maybe a few too many units falling for Lolite. He tried to get the shamans. I don't think he got a single kill there. Maybe he got one shaman kill. I don't think he did. So 3 Huntress is going down. That's going to allow Focus to maybe have enough map control to get the expansion up himself. He's got the 2 peons in position for the tower and Expo now. He's even going to creep the shop and probably get heal scroll as well on top of that inbound pot. Okay, this is not bad for Focus. Now he's a little more brave, moving Тяжело. Тяжело будет снова здесь Фокусу выиграть. He's gonna get a good item. Neither was not getting the entire mid. That's good. Devotion aura against acid bomb is just ну, артефактом здорово убивает ауру защиты. Да, Т3 нету. Пока лимиты. Фан только заработал. Круто, круто, Фокус. Я не знаю, почему Лолайт отдал центр сейчас. Киллинг варды еще выпали. Просто отдал центр, шикарные артефакты. Сейф. Здорово. This is looking like a good army. Lolite is pushing. He knows about this expansion, of course, thanks to the Sentinel. But he's on the other side of the map. The AP has to do some work. The tower is finishing, though. Yeah, that's a nice choice. That's something that Focus does almost every game that other orcs don't, is get that tower with the Expo. Just because of that AP. You don't have to send units back to deal with it. You don't have to staff a hero back to deal with it. And now he's cutting off reinforcements as well. And he's pushing the main base because he knows Lolite has been building an AP at the Expo, and he knows he doesn't in the main. And the main is just as weak. There's no Moonwell mana right now. Oh man, just turned nighttime, and was it a Moonstone? Not too sure. Guess Moonstone, right? Yeah. Oh yeah. A lot of archers though. Out of nowhere it seems. Lolite's been keeping them hidden in the back of his base. Doesn't want to get them. Не, у Фокуса и так будет часть. У него там вышка готова на экспанде. Магазин строят, и скоро экспанд будет готов. Так, тут палево. Протектор.
Вот тут по артефактам уже все намного интереснее. Больше точек забирает фокус. Хилинг варды, правда, использует для того, чтобы крепить точки, но при этом не теряет хитпоинты, да, на юнитах и героях. И не тратит ману, для чтобы подлечить всех. Will scout the army. That's already enough value from that AP, even if it doesn't kill a single unit, delay any mining. It scouted the army, and that's going to allow the light to get the Протектор, ну что он тут? Выиграл 5 секунд времени игрового. Не игрового, а реального. 58 на 73. Эльфа пока что больше. Нужно орку ждать. На орку ждать, подкрепу. Райдеры, гранты, шаманы. Ну, выходить тоже в лимит, делать апгрейды. Как раз пошел апгрейд на атаку. Сеточка. Ну и заражаться у себя. У себя здесь на экспанде, под своим магазином, под вышкой. Так, на красной точке пайпы выпадает Лулайту. Ну, это не очень артефакт. На самом деле. Пайп это... Ну, это Бриллиант Саур, это мана, реген. Медленный. С маной и так все в порядке. Теперь, по-моему, за сражение не успевает всю ману потратить. Но алхимика есть бутылек на 250. По-моему, не в позиции здесь. Эльф перегруппировывается. Виток защиты. Хилку нужно сбивать. А что, один райдер только, да? Хилку не... А, не два райдера. Хилку не сбивает. Откуда там виспы сзади подлетают, да? Диспарят ману. Сыхе всю ману задиспарили. Пора бутылку маны прожимать. Лайт под инвулом нарезает. Давай, Блейд, бутылку, кстати, сыха поражал. Хилинг вард поставь. Хилинг вард поставь. Сыпется орк, все битое. Все битое, свитков нету. Мана у сыхи закончилась. Есть кларити. Может быть ТП? Что-то... Бац, 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 гранте один за другим падают. Апаются герои эльфа, 5 уровень, Жекипер, 4 уровень, алхимик. Много потерял. Плохо, фокус разменялся. Не 2 финала, а 3 финала. Если Детель выигрывает, 3 финала смотрим. Эльф Миррор. 3 финала Best of 5. That fight could have gone either way, but Focus just not with the best positioning. He fought into just a wall of hunts, like I said, and that's tough, especially with the Alchemist in the back spamming heal spray with no cooldown. It's difficult to break through, but still, 2 base, there's always a shot, but Focus is gonna need tier 3 most likely, because the Лайт еще и Т3 доделалось, да, он параллельно крипал. Апгрейд 3 на атаку. Виспов подстраивает, Хантрес, Патма выходит. Арбу, наверное, сейчас возьмет. Да, берет арбу. 7-4 лимита. Крипджек, нет телепорта у орка. Убивает аура Турена, перегруппировывается. Нужно валить. Нужно как-то здесь орку валить. Прикопка, есть иллюзии. Кандет всего лишь один был на турнире. Это не показатель. Крафы. Единственный андет это крафы, это не показатель.
Правда, даже не прошел же плей-офф. Is going to be ended first. Treant's going into the peon line. No way you can repair this. Not even worth repairing. He's going to lose some peons for the cause. Все по свиткам. Свитков нету. Там и там. Свитков нету. Сыхак скоро 5-й уровень получит стоит. Была попытка как раз таки нейтрализовать сразу же Шадухантера. Блейд под ЛСом вырывается. Сразу же ведь пом диспелится ЛС. Давай, фокус. Здесь у себя на базе под магазином. Бутылки покупаем. Кларити Поушен. Сыхак устанавливает ману. Кидаем хил. Змейки ставим. Да, телепорт. Ой, Патму успевает подрезать. Кстати, не успел передать арбу, хотя находился рядом с кипером. Патма рядом с кипером стояла. Но была в сетке, поэтому, наверное, передать и не мог. Ну, в принципе, на первого левела 30 секунд. А быстро вернется. Еще один экспанд Лалайта. Второй апгрейд на защиту. 4-9, Шадухантер. Вот здесь вот, смотрите, Сыхак с 2 бутылками маны. Почти 5-го уровня. У Орка стоит экспанд. Здорово. Тут, мне кажется... Да нет, не буду ничего говорить. Еще накаркаю. Does he have a speed scroll to get out even? Not really, right? No TP, no speed scroll. That is a huge risk that he's taking. But okay, trying to fight this now. Not too sure if that's the right call. Blade Master has an invo potion, has to retreat. Raiders are Blade! good damage against the Hunts here. Бежать, фокус, бежать. Или бутылку маны прожимать и разворачиваться. No archers are falling, that's the big thing. The supply is somehow even though, that just goes to show how well Focus is macroing behind this and how he's really saving everything he possibly can. Держите фокус. Ты нам еще нужен. But the blade could always... That's why I think heal wave level 3 would have been better than wards possibly, but still, double mana pot, he's got plenty of heal wave, even if it is... С другой стороны, фокус это криптонит для Фоги. Если, например, Мун выигрывает Фоги, Фоги падает и будет играть против фокуса. You never know, sometimes level 3 even, on level 5, why not? Okay, is that the moment where we are looking for Orc ultimates to save the game for the Horde? I mean, there's not much room to improve. хочет. Focus is there. I mean, he could and probably is transition into more. Ничего не купил. Подошел, наверное, посмотрел, какие артефакты в маркетплейсе. He just has to pendulum move between his bases, and he should be relatively easy to defend. Yeah, this is nice from Focus, though, to abuse the mobility, because the difficulty for Laliat is not necessarily the micro in the fights, but the positioning before the fights is extremely difficult with just this many 2 supply units in the back line. So if he can force Laliat Focus to keep moving his army, he can eventually catch him out of position, and that's how he finally wins the fight. Might be a decent position to Wisp Flood, but that last Wisp Flood was very expensive and didn't get much done. I wonder if he can do it again. He's В том смысле, что выиграть Лолайта Фогичу будет намного проще. Он уже делал на этом турнире. 2-0 катал его. Ну, что-то прессингует. Прессингует фокус немного, но знает об экспанде сейчас, решил, наверное, как раз пойти на этот экспанд. Тут вышка с бетоном достраивается. Магазина, правда, не хватает. Забегает Блейд в магазин, покупает телепорт, покупает свиток лечения. Сносим базу? Нет, не сносим базу. Растянулась армия очень сильно. Сейчас, наверное, развернется, перегруппируется, развернется, постражается. Если будет проигрывать, сделает ТП. Минус эксп.
Виспов нужно использовать здесь, Лолайту диспарить. Шаманы без маны, кстати. Так же, как и Shadow Hunter, в принципе, без маны. Но есть 2 бутылки маны. Все-таки решил не сражаться здесь, фокус. И правильно. Правильно. Снес экспанд. Не стоит... Не стоит тут размениваться. Tier 3 against tier 2 still, but as we've seen, I mean, Focus can fight with a tier disadvantage. Lolite is only now building the Hunter's Hall back. I wonder if his backline is going to be too exposed, because Focus did get rid of pretty much all of the Hunts. There will be Treants, of course, but apart from that, the Archers might be exposed against Ensnare and Focus Fire. Yeah, and it's so hard to position 80 supply Archers, even at times 100 supply Archers. And this is only 67 supply for Lolite currently, by the way. Main base is expired. Now for Focus as well, I suppose he of course lost some peons earlier, that's why that happened. But now one base. The Tree of Eternity can move up, but that does expose the potential for staff later out of position, so maybe doesn't want to do that. Focus, of course, getting some income. Как же райдеры, конечно, по-быстрому сносят здание. Может быть, Фокусу вообще идти в размен. Файт, поехали, очень много виспов. Блейд 5, СХ 5, тут тоже 5-5 герои у эльфа, 2,5 потма. Блейд с инвулом прожимает, нарезает кипера лечит, просто там 3-й хилинг спрей. Невозможно просто убить. СХ получает, кстати, 6-й левел, и это телепортаторка. 74 на 52 после размена, хантрески все развалились. Остались только арчерки, не будет никакой стенки. СХ 6-й. И это 3-й змейки, 3-й хил. Probably secured. Oh no, Treant's moving over for Lolite. So he'll probably get the cancel, but the supply is telling a much different story. Ультимейт, естественно, не берет, потому что он просто прикопкой сбивается. Алхимик тач, но я не скажу, что 3-й хилинг вейв типа хуже. Хилинг вейв, по крайней мере, сбить нельзя. Really strong performance. He scouted the bottom right, Lolite, but he's still attacking the north. Привет, Костян. Майкеру привет. Тоже. Yeah, he's just trying to send Treants down there a couple of times, but it's not going to work. Okay, so the opportunity for Lolite now would be to get a hero kill. There's no bank for either player at this stage, and very limited economy until that second base is up. So if you can get a blade kill, it'd be tough. But look at the archers. Эксперты в чате говорят, еще 10 минут назад эльф слил. Can he save him somehow? Is there a TP even? Healspray is trying to do the best, but man, this does one archer after the next. Lightning shield on the archers in the backline. Focus. This looks like almost a perfect storm for him, but Wisps are coming in. Not much lightning shield, not much purge anymore. Might be a comeback mechanism for him, but all I see is dead elf. Да, тут конечная для эльфа. Yep, and we're probably gonna see Focus moving on. Чё, Бэдди перекопал? Орк, 2-й экспанд готов. Шахта на экспанде тоже закончилась у Лолайта. 2 базы в одну. Орка все еще экспанд работает, но намного позже был поставлен. Да, тут конечная. Тут никак. Тут уже 6-й Блейдмастер с ультимейтом. Сейчас будет Блейдшторм. Было бы вообще куда этот Блейдшторм кидать. Что-то армейки-то у Лолайта нету, 35 лимита всего. В чем проблема? Зайти в толпу и под инвулом нажать ультимейт. Не эксперт, поэтому и спрашиваю. В смысле, ультимейт не работает во время... Инвул сбивается, когда ультимейт прожимается. Если ты прожимаешь инвул и прожимаешь ультимейт, у тебя инвул заканчивается сразу. Да я вообще эльфы имба. Мне нравится Андеда смотреть. Андеда и эльфы мне нравится смотреть.
Вот хум на хум я вообще не понимаю, как комментировать. И понимания никакого нету у меня хум на хум. Я на расслабоне, ребят. Я на расслабоне сижу, комментирую, развалившись здесь. С вами смотрю просто и комментчу. Комментчу просто, что вижу. Я же не профессиональный комментатор. Такой number one. Номер один. No chance unless the light can hide a building and unless Focus makes a massive mistake and loses the base race somehow to 39 supply. Absolutely no chance here. Yeah, without any money to build another building. This looks like a knockout. Hans, of course. В Warcraft всегда какие-то перевороты бывают. И вроде смотришь, уже человек проиграл, раз и камбэк. Поэтому я не сижу и не говорю, что типа все. Шансы были минимальные. О, Блейд Шторм. До последнего. That was a cool game, dude. That went all the distance. How long was that? Like 30 minutes or something? Almost. 28-42. Great late game by Focus. Night of Tier 3 doesn't seem to be the end. Бывает такое, что ты ведешь по игре, да, там просто с самого начала. Все хорошо, у тебя вроде экспанд стоит, лимит есть, артефакты лучше, но где-то ошибаешься, там не доконтроливаешь героя, потеряешь его и камбэк. Бывает же такое. Что ты сидишь и говоришь, что 10 минут назад уже эльф проиграл. Написал, Джи, написал. ГГ и вышел. Видимо, у меня цель моя на сегодня закрывала чатик. Exactly. No top 3 Night Elf finish. We got an orc in there. Focus is going into the best of 5 stages. Я не знаю, почему отказался. Нет информации. Есть информация, что он отказался. Вот и все. Есть информация, что он отказался, и ему не будут выплачивать призовые. Лишили его призовых. И его на следующий сезон не позовут. А почему он отказался, у меня информации нету. Что, фокус в финале лузеров. Дальше у нас финал винеров будет. Мун против Фоги, Best of 5. Weren't there before initially with Reforged, you know, profiles, leagues. They have letters for 1-on-1, 2-on-2, 4-on-4, FFA, Footman Frenzy, Legion TD, Line Tower Wars, Reign of Chaos, and Frostcraft. A very nice community with multiple thousand games and players per day. We got servers all over the world, so it doesn't matter where you're from. You will have good condition and a short queue. Слушайте, ну, где играл? На Китае. На Китае, вот так Тим был турнир. Он против Фоги 2-1. Майл Кап это тоже у нас, ну, азиатские сервера. Азиатские турниры. На ВГЛ встречались. Опять же был онлайн, опять же был пинг. Долбежка на медведя? Да не обязательно. Может быть, долбежка на контресках. Патма против Патмы. В общем, Фоги у себя дома на европейском турнире, я думаю, должен выигрывать Муна.
Так же, как он вчера выиграл Лайта 2-0. Так. Maps. It is a great server. We celebrate the server. We celebrate the people behind the server. So feel free join that Discord. Send them some love. Просто как можно не дать призовых и отказать следующей поездке? Видимо, те, кто это сделал, знают истинную причину, ибо глупо без разбора такое делать. And even making it better, they announced automated tournaments at the end of the year, and that will be a whole new level. Согласен. Я не думаю, что человек просто не захотел из-за пинга, например, играть. И в итоге его лишили призовых. И запретили на следующем финале играть. Очень странно. Для этого должна быть какая-то очень серьезная причина. Why we're still in the game after what a disastrous launch we had for our Reforge. So yeah, plenty of reasons to still play because of War 3 Champions. We are the cockroaches of esports. We are the DIY community of esports. If Blizzard doesn't deliver, the community does. Just as with the prize pool for this tournament, $6,729 already, which is fantastic. Here at Matcherino, we got 2 profile pictures for you that you can add to your W3 Champions profile. For just $5, you can either get the pumpkin with the War 3 Champions icon or the pumpkin with the Back to Warcraft icon only today, everybody. And then they will never be available anywhen. Кому запретили? Хитману. Хитману. Он вчера тех получил. Технический нокаут. Привет, как настроение? Отличное, правда, не выспался. Чувствую себя уставшим. Настроение отличное. Сегодня еще мажор. Финал. Очень поздно лег. И очень рано встал. Потому что по выходным я еще работаю с утра. Он там объясняет нам за этого, за Хитмана. Ну, странно, на самом деле, это, по-моему, не причина так бомбить. Ну, человек, ну, реально не хочет играть на пинге. Ну, думал, что пинг будет, может быть, лучше, и
А в итоге оказалось вот так, да? И, ну, реально не хочет он играть, и все. И что теперь? Не, почему решили не отдавать ему призовые? Тоже бред, по-моему. Он же проходил квалификации. Он же играл, например, здесь. Выиграл Тода. Проходил квалификации какие-то. Да, играл там топ-16 у Ладдера. Почему они его решили, ну, решили так сделать? Зачем? Играл здесь Чимика. Ну и отказался играть с романтиком. Видимо, после первой игры понял, что у него шансов дальше нету. И тратить время не хочет. Но минимальный призовой-то можно ему выплатить? Какой там? Где? Как призовые распределяются? Где здесь? Вот. Минимальный-то призовой ему уже можно выплатить 130 баксов за это? 130 долларов. You know, even if you're not a fan of Night Elf Mirror, mirror matchups in general, this is gonna be very, very exciting. Foggy played out of his mind in the first couple of matches we got to watch from him, and Moon is Moon. He's the GOAT. He's one of the greatest players in any ever. Даже Тоду выплатили. Он проиграл. Он проиграл. Хитману, а Тоду выплатили. This is just a new and improved Foggy. I would hate to see that he just had a good day. Так я и говорю, что это не просто так, это что-то еще было, явно. Там не просто типа, я не буду играть с романтиком, потому что пинг, да, и из-за этого ему не выплатили. Там еще что-то было. Что-то посерьезнее должна быть. Здорово, приз. Okay, I will just wait, now it's fine. Oh. Ha! I'll yell your name if you start spiking. Okay. So let's go into the winner bracket final, everybody. Moon versus Foggy. Moon, of course, since 2002, the dominant force in Warcraft 3. He's the 5th race with his first appearance in the War 3 Champions season. Как там КС-ка? And yeah, he made it all the way already. Foggy has yet to drop a map in this tournament, though. He is looking as strong as ever. First Sock, then Lawlion. So he knows how to kick out Korean Night Elves from this tournament. And against Lawlion, it wasn't even close, man. He, as Carson said earlier, is looking in damn good shape, but now he's meeting the guy where he takes a lot of inspiration from for many, many years. And the question is, does he have new tricks up his sleeve? Something that Moon might not be aware of? Or is it just down to execution? It's gonna be a hell of a match. It's gonna be a hell of a best of 5. It starts right. Вперед, Фоги. Оу, сразу. Быстро они стартовали. Демон Хантер у Муна. Так, Фоги красный, Мун желтый. Первая карта Tide Hunters. Double Demon Hunter on Tide Hunters on this map before. We saw Potom Archer pushes being a bit fashionable for a while, but seems like we're moving away from that now. As the map is getting figured out more, it always takes a bit of time until people really discover what's going to be suitable on the map. And it seems like Ник, привет. Have taken hold of Tide Hunters. I mean, так, и видимо вы правы, это будет долбежка на мишках. And maybe, you know, it's also a comfort thing for both players. It's the first map of the day. Maybe you don't want to start the tournament with all-out aggression. Maybe you want to start a little slow. Maybe you want to build up a little momentum and rely on your fundamentals. Уже видим разницу, там на первом левеле Мун прокачал себе Evasion.
И другой немного крипрут. To surprise your opponent, especially when you're up against Moon. But Foggy is capable to surprise opponents, especially on maps like Amazonia. We saw that before. Glaive thrower, AP pushes. No stranger to that. Foggy еще свое возьмет, а Мун скоро на пенсию. Совсем скоро на пенсию. В Warcraft уже, по-моему, нет молодых игроков. Took the orange first and then went over to the natural, pulls the cam with a wisp so that there's no slow and no heal going on, takes out the next item, so he's been sniping items here, one after the next, kind of Blade Master-esque, gets a circlet in the middle, checks for the green, that one's gone, but this is all part of his flowchart. Alright, if this one is taken, then I'm gonna attack, because guess what? У Фоги неплохо все по артефактам. Кольцо, цирклет, перчатки силы, перчатки скорости. Минус Мунвелл, минус Мунвелл. Ну, два строящихся Мунвелла отменяет. Как раз сейчас за счет этих артефактов Фоги поджимает. Должен разводить на телепорт. Мунвелл достроится, наверное, прожмет. Да, Мунвелл вовремя достраивается, прожимает Мунвелл. Давай, Фоги, Фоги, Фоги. За счет артефактов просто напрягаем его. Полностью пустые Мунвелла, блин. Так, развернулся. Он хотел блочить виспом. Опасно, 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 опасно. Здесь на развороте. Тычка, 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 тычка. Ну, убить! Рано телепорт. Может быть, стоило еще попытаться там мисс словить, либо тычку получить. Так бы Димку, может быть, и убил бы Муна. Агрессивно собирается Фогич катать. Он знает, что там Мунвелла пустые. Нагу берет. Хорош. Став, став, став. Бутылку и став. Бутылку купил, все, на став не хватает. Просветка нужна. Нага-нага. Давай, Арчи. Есть, залп. Минус Арча, но вот просветки нету. Как светить? С обсерватории? Нет виспа. Отправляет виспа на обсерваторию. Отправляет Фоги виспа на обсерваторию. Сейчас будет просвет. Там он же подходит героями. Есть просветочка, минус Арча. Бутылек, бутылек на Димке есть. Пару залпов, минус Арча. Демоноберный по 100. Сильно, конечно. Дожмет, не дожмет, ребят. Очень близко. Скоро утро. Мунвелла пустые. Да, там ему на магазин достроился на базе. Бутылки покупает. Нет, Фоги отступает. Фоги понимает, что уже не прожмет. Магазин есть. Эти Димка. That shot in the back, as you mentioned, absolutely crucial to his success. The level 3 demon, of course, very strong for him. And he's got good items. Both demon hunters low. Бутылка есть. Фоги есть бутылка. Хороший сейчас размен. Заставил Муна выйти с базы. Да, нужно третий левел, конечно, где-то получить. И нужен хил для Демона Хантера. Сейчас будет став, наверное, Наги. Нага должна став и Демон Хантер. Демон Хантер пропивает Мунвелл и возвращается обратно на центр. Может быть, закрепить магазин еще, третий уровень Демону Хантеру получить. И, в принципе, попробовать Муна дожать. У Мун прожимает Т3. Нет, Фоги не крипит. Фоги, конечно, не крипит.
Рядом. Так, 40 на 34 лимита. Как же на самом деле нужен? Как же на самом деле нужен третий уровень Демона Хантера Фоги? Так, там и там Т3, кстати. У Фоги, правда, лимита больше. Так, размена монобернами. Нага покупает бутылек. Минус арчерка у Муна. Бутылек прижимает Демон Хантер. Так, нужно, наверное... Ну, зря. Зря Демон Хантер начал отводить. Можно было потанковать еще. И как бы стафнуть там же Нага с персоналкой. Свиток. Свиток, так. У тебя стаф есть. Фоги. Минус Нага и стаф. Хорош. Maybe full screen. И так full screen. Че ты меня пугаешь? Закрепить, да. Закрепить магаз. Так, бутылку... ЛС выпал, классно. ЛС вставляем. Опять по бутыльку. Блин, Димон все равно не получает третий уровень здесь. Может быть, маркетплейс, на маркете выпадет что-нибудь интересное. Там бутылек жизни. На маркетплейсе. Так, доделалось Т3. Что одного, что у второго. О, Фоги добавляет патму. Ну, потеряет магазин. Купил арбу? Арбу не купил. Арбу не купил. Фоги. Лучше бы сначала арбу купил, потом патму сказал. Закрепил маркетплейс, но не полностью. Выбил просто артефакт. Это моностилинг. Третий уровень все-таки получил. Здесь-то можно было развернуться моноберной, но прописать, разменяться. Блин, магазин нужно отстраивать Фогичу. Как он без арбы-то будет? Вон арба есть. Ой, плохая позиция для Фоги здесь. Ой, Дарк Рейнджерка третьим героем у Муна. Ай, да ладно. Вот просто отпустил центр, убили магазин. Не купил арбу и что дальше? Сейчас пока тут бегает, арчерки медленные. Нужно Нага как-то подконтроливать. Может быть, Димкой подблочить и... Ай, тут арча бежит. На подкрепе. Фоги, 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 Фоги. Магазин восстанавливает. Пошли Хантерс Холла от обоих. Для апгрейдов. Закупается Фоги на центре, берет свиток. Так, и Нага... Ой, Нага, говорю. Патма вышла, купила сразу же арбу. Нормас. Подожди, откуда арба? У Фоги была арба, что ли? А, арба на Наге была. Все. Все, окей. Просто я сейчас смотрю, как бы, Патма с арбой, а откуда, как бы, магазина-то вроде нету. Все, понял, ребят. Арба на Наге была. Но я что-то не видел. Мне этот оверлей не нравится. Неудобный. Раньше оверлей был понятнее. Сейчас пока ты посмотришь все артефакты, не знаю, полгода пройдет. Неудобно сделали. Как-то компактнее было и информативнее. До этого. Хилвардс. Фоги еще виспов с собой нужно таскать. По-хорошему. Потому что там Дарк Рейнджерка. Диспери скелетиков. Ну, TP, да, Демон Хантер битый. Демон Хантер битый. Зал, ну, давай. Моноберн. Хотя там моноберн делать бесполезно. Нету маны все равно. Урона мало будет.
Фоги виспов сюда, давай. Ситок защиты, хилинг вард, минус арча. Здорово. Отогнали. Можно докрепить точку и, наверное, у Муна забрать черепах. Это слишком нагло, по-моему, от Муна. Очень нагло. Экспанд ставится. Хядер, привет. Дарк Рейнджер? Нет, став. Отлично. Так, хилинг вард, нага. Передать бутылек, есть у нее бутылек. Отлично, бутылек прожимает, разворачивается. Фоги, минус арча, нагу нарезает. Свиток. Стафа нет на нагу. Опасно. Нага умирает, у Муна, у Фоги выживает. И отлично, здесь Фоги у Патмы прокачал Цаву. Патма, кстати, умрет, скорее всего, да? А, нет, Синвул есть. Передал бутылку. Демон Хантер окружает, что ли? Just sidestepping, just confusing. Moon just as confused as you were. Potom also no staff, distracting a little bit. But Moon's ex. Но нужны виспы. Парочку виспов с собой таскать. Перед скелетов. Как медведи. Медведи у Фоги. А там экспанд у Муна. И Мун продолжает масить арчей. Нужно Фогичу разведку сделать. У него есть висп, там висит на обсерватории Муна. Хороший артефакт выпадает. Да. Хил на 500 единиц. Фогич. Он слетал с совой, разведывал или нет? Может быть, виспад отправить, либо с обсерватории просветить, посмотреть, есть ли экспанд у Муна. Фоги просто не торопится. Ну, по-хорошему нужно идти давить. Так, Мун здесь на магазине скупил свиток лечения. Вперед, Фоги. Фоги тоже свиток берет. И на экспанд. А Мун в разводы собирается играть. Ну, тогда свой экспанд надо ставить, по-хорошему. Или как-то просто здесь Муна сейчас заставить на телепорте уйти. Тут на перехват Демон Хантер бежит с арчами. Классно. Классно расплитил, встречает. Доконтроливает арчерку, лечит Мунвеля. О, какой форкет. Арчерки против мишек. Мун, наверное, сейчас в шоке. Когда успел? Да, кстати, косарь голды на руках у Муна. Может быть, тоже стоит лорницы поставить? Масть торчей. И у него один барак всего, что ли, а? Дрядки подходят. Классный став, Демон Хантер с инвулом у Муна. GG. Хорош. 1-0.
Wow, Кстати, у нас they здесь didn't disappoint at all надо there. That was менять. exciting. I think we sometimes forget what Night Elf Mirror once was. It was once a lot of mass archer versus mass archer. Получается, фокус отыграл против Лолайта, да? 2-1. That was an old school approach, and it was sort of forced by Foggy with that aggro shop, that Naga, and that just immediate pressure with that nice creep route that Mr. И теперь у нас играет Мун. A cool game, and I think it was the kind of game that Foggy wanted to play going into Tidehunters. So this is Против Фоги. looking good, not just because of the W in game 1 for Foggy, but just because of how the game went overall, I feel. It is quite an incredible game 1. Let's see if Foggy can repeat that. We do go on to map number 2. I'm not too sure of the map picks and bans. They will, of course, be exciting. But I guess with these players, we could see every strategy on every map. Yeah, probably. Надо Фоги еще тащить Муна, чтобы не играть против Фокуса. I thought we were going to see Potamir through and through. Yeah, especially Concealed is an excellent map for Potom, as we've seen many times before. Amazonia, also known for it. We're kind of left with a standard map. So Northern Isles is going to be in the pool. That's usually a Demon Hunter Bears kind of map, last refuge. It's a bit of a toss-up. We see a lot of Demon there and Bears. But also Best of 5, да. Archer pushes can be Финалы винеров, финалы лузеров, Best of 5. It seems like a lot of players got really good at defending. И гранд-финал также Best of 5. The Demon Hunter in the late game with some items, and level 4 especially, plus Orb can look very strong. And, you know, that's my favorite new, I don't know if I want to call it pet peeve, but, you know, item drops, creep routes, level up timings. So relevant, especially if you get the right finds. And the great thing about a Demon Hunter is, at these camps, whatever you find is really good. Ring, circlet, gloves, claws, everything is going to work out well on your hero, which is pretty rare when we consider all first heroes. Absolutely true. He is the center of attention, so the rings are really good for him, especially in a direct encounter. 3 armor is a lot. We're moving on to map number 2. As we're in the loading screen, we have 2 new contributions to the tournament prize pool, 6,739. Still looking at that number at the front, and I would love that to be a 7. We have Johnny Leone with a War3 Champion Season 8 profile picture, and Dionysos with a $5. Go Orcs. Well, there's only one left, but he's a pretty damn strong one, so you might have a good chance here. We, of course, gather the funds at Matcherino W3C finals.backtowwarcraft.com. We also got a lot of subs that we didn't mention yet. Lecrest Fallen, 54 months already. Don't mind me just passing by, my little lambs. Upfad, thank you for your prime. Gigahertz, thank you for the $5. Thanks from the Ukraine, guys. Without you, Warcraft would be dead. That is so nice of you, thank you. And the insatiable Nico with the 213 sub. Neo, Remo, and Carson, please never give up on Warcraft 3. Thank you for keeping the love for Warcraft 3 alive. Guys, thank you all so much. Your contributions have been amazing. The biggest War3 Champions prize pool we ever had. You've been great to us as well on the channel. Much, much, much appreciated. And wait a minute. Did you say the guy's name was Dionysus? Now, Neo, you and I, we both are big fans of Hades on the Switch. Yes. Is that the god of wine and partying? Yes, it is. Ooh, especially last night, I felt his influence, I gotta tell you. Of course you remember that one, Remo. I sure do. I do remember a lot. А тут изначально просто турниры делали под Хэллоуин. И теперь менять, что ли, последний день? Amazonia shall be our battleground, and as mentioned, this can be a very good map for the Potom. Foggy. Другие бы вообще не заморачивались. On the White Tiger, which I think is the best way to traverse any kind of terrain that possibly imaginable. But Moon. Потма от Фоги. А Мун играет через Демона Хантера. Разный выбор стратегий. It is. Look at the saber teeth, man. It is a strong start, Circle of Nobility for Foggy.
Here on this map, he completely annihilated Colorful in the mirror match. I will never forget. Так, цирклеточка, неплохо. The APs were growing, the glaive throwers were hidden behind perfectly. Что нам показывает? Что тут показываешь? Застройку? There's a couple of different approaches of playing Demon against Potom. Some players play super defensively and safely, like Colorful, for example, likes to stay tier 2, go for a pan. Антресхол, второй барак, Манвелле, Т1, 50 лимита, пуш. But that's not what everyone does. I think we've seen Foggy before. He did that against Lawlight, right? Going to tier 3 quickly, trying to get rejuve and all that. And of course, Moon now has to be very aware. Муну пока прет с артефактами, туфли ловкости и перчатки. Ой, перчатки говорю, когти. Урон. Плюс 8 на Димке. Demon Hunter will use another lots of moon juice as well. The question for Foggy is it this AP rush? Or is he expanding? Like, Moon was the first one coming up with that fake mass hunt push into Expo. And Foggy is probably the best in the world in copying Moon. Yeah, this is where it gets really tricky as well, because both know. Так, ну первый хантрески Демон Хантер уже не будет бегать за подмой. Потерял цель. Unlocked. These are two of the smartest Night Elves and just Warcraft players to ever do it. And now it's gonna be about figuring out what the other guy's up to and having the perfect answer. And for Foggy, it's a lot easier here to take initiative. Хантреска атакуй, не? And he's got Ultra Vision. Вот же. Хантреской же тоже можно урон наносить Демону Хантеру. If I told you that, Remo, but I love myself some Night Elf mirrors because of exactly situations like these in the early game. One can outplay the other, but you can also out-mind game the other. It can be such a beautiful matchup. If it's not Bears vs. Bears, I know Bears vs. Bears is not the most exciting thing, but you know, everything else can be so beautiful. Wait a minute. What? Don't you keep telling me how amazing Bamira is? It tends to be a little and I'm still like, at times. Snooze, resident sleeper. So I'm glad that we haven't had too much Bamira here yet. By the way, shout out to Stefan Di Valfe, who's saying actually it's a frost saber from Winter Spring. Thank you for that, Stefan. Thank you for that, and also fucking nerd. But a very, very lovely nerd that we love so much. Доделалась Т2. Подрезается арча здесь. Фоги апгрейд на атаку. Манвел под 50 лимита. Думаете, Димка соло будет? Нет, тут Кипер заказывает старым героем у Муна. Демон Хантер Кипер. Магазин. Не как Фоги играет. Фоги там арчи больше строил, потом Т3 сразу прожал и соло Димка. Очень грамотно разводил дирижаблем. Так, что по артефактам? Цирклет, кольцо, когти. Кольцо, наверное, продать. Плащ, наверное, продать. Закрепить магазин нужно. Ну, плащ продать, ждать утра и закупаться свитками. Свиток защиты, свиток лечения. Желательно это сделать вообще на свитке. Что? Отменяется Кипер, берется Бистмастер. Последний момент. По-моему, Кипер был лучше, чем Бистмастер. Ну что, Фоги, вперед. Мун то строит лорницу, то отменяет лорницу и заказывает в итоге хантреску. А, нет, это у него лорница просто доделалась.
И на оверлей реально просто не могу. Есть. Пошла застройка. Пошла застройка. Фоги купиться закупился. 2 свитка есть. Мун видит эту застройку. Сносится Хантерс Холл. И может быть какого-нибудь шредера здесь. Свиток защиты от Фоги. Нет дирижабля, чтобы Хантерс своих сейвить. Приходится так отводить. Контроливает. Хантерс убегает битая. Свиток лечения. Фоги, пора. Хантерску ту битую вернуть. Свиток прожать, не? Фоги, давай свиток! Есть свиток. Первый Хантерска падает. Разменять надо. Не может никак разменять. Нужно ждать, пока протекторы достроятся. Протекторы достроились. Минус Хантерс Холл. Протектор 3 перекапываются. Еще 2 застраиваются. Катапульты нужны Муну, чтобы здесь отбиться. Он уже заказывает. Там уже катапульта выйдет первая. Ну и Фогичи то же самое нужно делать. Тоже катапульты заказывать. 4 протектора. Where's Treebeard? Where's Pippin? Who's thrown the rocks over here? It's gonna be the AP's throwing the rocks, but also the glaives. Ну еще протекторы не дойдут. The glaives, as you guys know, yes. Свитки нужны в Поге. Свитки нужны. Нужно бежать за свитками, как-то покупать. И свои каты нужны. Строит Фоги, понимает это. Так, дирижабль, ну там дирижабль подлетел, но можно же было... А, да, подфокусил протекторами. Сделал залп. Второй уровень бист. Кажется, отбивается все равно Мун. Ката есть, арчерки есть, 2 героя живы. Один протектор уже отлетел. Так, протектор один Фоги не перекопал. Скоро Ката подъедет у Фогича. Свитков не хватает. Реально сбегать под мой, как за свитком у меня есть персоналка. Минус! Да, падает дирижабль. У Фоги подъезжает катапульта. Мун слишком уже агрессивно себя ведет. Куда? Минус все равно. Нет, не минус. Инвол. 4-й уровень Демон Хантер. Да, отбивается Мун. Он отбивается, ребят. Просто не хватило свитка одного в Фоге. Фогичу просто не хватило свитка. Или дожмет. Слушай, там все битое. Пист битый, Димка битый. Правда, сейчас ночь наступит, и на мануэлах Мун отковыряется. На мануэлах сейчас будет Мун отбиваться. Армии нету. Контресс отправил на базу в Фоге. Healing a little bit. Oh, the demon are just diving deep onto these glaives, and Foggy can't save them anymore. Да. Zapper almost nothing left. Zapper trying to take out the demon hunter. He's about to drop. The AP Да ладно, засейвил. Вы это видели? Убей Димку! Димку убей! Нет, никак не убить Демона Хантера. Так же близко. Так же близко. Да ладно, падает бист. Верчи, Демон Хантер остается, нету продакшна. Он что-то строится. Два барака строятся. Слушайте, пока эти 2 барака достроятся, может быть, удастся как-то мануэла снести. Нет, там сейчас пойдут арчерки. А, еще и дриадки строятся, есть лорница.
Ну вот если Демона Хантера бы забрал. Если бы еще бы Демона Хантера забрал. Еще 2 протектора есть. Intercept the reinforcements. Archer goes down, trying to get these wisps as well. This is good experience. Bottom level 4. So, even the experience is super even between the two. Понимаю, Бистмастера никто восстанавливать не собирается, потому что алтаря нету, да? Так, дальше протекторы нужно двигать. Какая жесть. Фоги больше, но... До базы бы как-то Фогичу добежать до своей, либо до магазина купить ситки. Так, Бистмастера выкупили в таверне. Он выкупил в таверне Биста. Still double engine of war for Moon. The APs pressure the main, but this will take forever. Another AP, no shop, no engine of war. Beastmaster back. Да, грамотно. Минус МПЛ. Отлично. Патмун заставить. Антрески куда? Катапультами под рядом желательно. Под рядом катапультами. И... протекторами тоже под рядом. Демон Хантера нет, свиток есть. Опасно. Как же опасно. Скоро 5-я Патмания. 4-3, да нет, не скоро. Не скоро. Да, это плохо. То, что здесь Глейв отлетает. Может, дирижаблем как... Ой, успел с Фоги сбегать, но его тут перехватывают. Персоналка есть. No паник. Виток Фоги жмет. Скоро утро уже наступит, ребят. Скоро уже наступит утро. Минус Зеппелин. Минус катапульта. Спами диспарит Кабана Фоги. Кабана диспарит. GG. Да ладно, хорош. 2-0. Вот это игра. Здорово. That was crazy. That whole exchange when the Это мне нравится. Без андидо, конечно, не то, но Фоги тащи. Да, вперед, Фоги. Очень крутая игра. Maybe with a different base layout at times, but it's a very standard game. If you're a Night Elf player, you've played this sort of game before. And I honestly think there was one decent mistake from Foggy, and that was not building 2 glaive throwers right off the hop for the push, which, as we saw, not having those 2 glaive throwers almost lost him the game because he couldn't pressure the 1 glaive thrower that Moon got out before the Huntress Hall was sappered, which also was a great play. But really, what a treat. That's, like I said, it's a very standard strat, a very standard way to play Night Elf Mirror, a very exciting way to play it. But we got to see what it looks like at the highest level when both the offensive and defensive player are super on point with every little detail. Pretty crazy. We got a bugged lobby, I guess, as we have 7,000 moons in this one. Что я там говорил, да, что Мун тут отбивается. Ну реально у Муна все было очень неплохо. Как бы катапульт он сделал. Лорницы были, арчерки были, герои, там Димка 3 заряженный, Бистмастер тоже был, там 2-й уровень получил. Плюс у Муна был доступ к магазину, бегал, покупал свитки. Дирижабль тоже скупил первый.
That was Todd, not me, but Happy did get mad at me as well. That is true. He did get mad at me. You think it's funny? Не знаю, Hunter's Hall надо ставить сейв. Not like me. He did not Муну. Потому что он Hunter's Hall потерял, 2 барака восстановил, но кроме как арчей строить больше никого не мог. А так бы 2 катапульта бы сделал сразу и отбился бы. Вот Hunter's Hall был на обсерватории, который просто в первую очередь упал. That's awesome. He kept asking about how much he was gonna make too. Yeah, it was funny. Иван Джи, большое спасибо тебе за поддержку. Everybody is restarting currently. Yeah, that's really nice, man. He is one of these legends that does play the tournament and is Такая заготовка, так играют очень часто. Rescheduling the match against Quitman, and now he's even donating his prize pool. It's class act, this Todd guy. A legend, true legend. Absolutely wonderful. Supporting the War3 Champions team is В Мироре Патма частенько берется. Platform that we all play on. This is where Warcraft 3, where our scene lives. If you guys want to contribute as well, there are ways to do it. Check it out on war3champions.com. You can do it with PayPal, with donations. I think they even got some crypto stuff in there. You know, Carson's been losing a lot of money on crypto lately, but if you guys want to lose some money for a good Давай, 3-0 вот так вот. Consider Вперед. supporting them as well. Because, yeah, War3 Champions, I think it's fair to say, without them, И гранд-финал. our whole scene would have been kind of boned. So they are kind of our saviors. I don't want to get too, you know, Нечего там с фокусом играть. Вообще надо в ноль всех убивать. Логично. И в гранд-финале тоже в ноль. 3-0. 3-0, 3-0. Ждем от Фоги. Wonderful. We do have... I don't know, man. It took Remo a long time to connect. You're twice in the lobby, by the way. No Hero is still in the player slot. This is yeah, I see 2 Foggies and nobody else. Wow. I gotta restart everything again. Это классика, да. Патмана Патму, это либо Патмана Демона Хантера, это классика. I can't even leave, so yeah, it might be a good idea. Или Димка, как бы, ну... Hopefully everyone restart. Yeah, sometimes people don't realize like everyone has to restart at times. So I'll even let's restart BattleNet as well. It's probably Yep. Restart. I think this is the first time конечно, классические. since the first stage of the tournament, which is good. Not a whole lot of technical issues thus far. True. We had in the play-ins, we had a little bit of issues with Colorful, but that was kind of due to his connection. And now, you know, if things are fixable with the restart, who really cares? Nobody cares, bro. Nobody cares, bro. Another classic quote, just like the happy one. All right. Getting in there. Just building the anticipation, guys. Man, when do you ever see Moon down 0-2 in a best of 5? Often. I can't remember the last time. Because he just won AWL as well. Like, you know, he's on point. He's in shape right now. Like, he's playing really good. This is not a Moon that's lacking at all. He's played extremely well in this tournament too, but Foggy is proving that he's made some serious improvements. Can you guys join War3 Champions? Because I can't. And when I hit the green button, I have to like accept that thing. Which last time that happened, I was bugged for about 8 hours. Yikes! All right. Whoops. Yeah, it happened about a week ago. Еще одну Фоги, либо 3... Еще 3 Уно и эльфы в финале. Yeah, our admin is also restarting everything now, including PC. We'll get this going, guys. Don't worry. Just a small hiccup here. Hopefully the players don't mind too much. I mean, we're 2 maps in already. A bit of a small break might be appreciated. Anyways, gather your thoughts, collect what you want to do for the next map, Foggy. I love his decisiveness recently. He's got a plan, he's following it, and sometimes that has gone wrong for him in the past. If a player really throws a wrench in his gears and suddenly he is thrown off balance. But this tournament, he is just looking in killer shape, bulletproof.
as well. Nobody can throw him off his game. Yeah. And his game plan works every time. 2-0 against Sock, 2-0 against Lawlight, 2-0 lead now against Moon. Foggy стал тыквой, как и Мун. The thing about Foggy is maybe he's got a little bit, I wouldn't want to say a mental block, but people maybe underestimate him because he loses so much against Happy in Europe. Like he's always losing, you know, even a lot of 3-0s in best of fives and stuff to Happy. But when you see him against players that aren't Happy, even Нужно больше золота. Definitely. He's just Здорово, a Берг. destroyer. So it could be Я думал, ты a block сегодня that уже кидал Happy сотку. knows him so well that Happy's able to counter it. But Ты большая. I think if you just exclude that one matchup for Foggy, and not even against А ты, оказывается, только ворвался, да, на стрим? Красава. РФ с двух ног, с разбега. Maybe even higher than that. If he's playing like this, probably even top 3 he's looking like with his performance in this tournament. Okay, we got 2 more contributions to the prize pool. Chilla buys a Back to Warcraft profile picture. The Pretender is buying a War3 Champions profile picture. So, $6,754. I saw a good idea by chat. Let's make this prize pool $6,900. Говорим про гранд-финал. $69.69. How about that, chat? Can you do that? You said that yesterday too. I'm surprised we didn't reach it yesterday. Yeah, we're getting there. We're getting there. We could definitely reach that by the end of the day. Easy peasy. Can you guys, on your side, is it possible for you to host a lobby? Because I can't. You try. Oh, brother. Okay, I'm restarting for the second time. Yeah, no, I can't make a lobby either. That is some very unfortunate timing. Let me check. I'm gonna check their Discord to see if there's anything going on. Yeah, me too. Oh, I managed to slowly but surely make a game. We could try. And I don't have an X next to my ping. All right, give us that game name, bruh. Let's see if I'm pretty sure Toxie is already on it. He was watching. Yeah, when I messaged him the Toxie, first day, get off your ass. I was having issues with the server the first day, and I messaged him. I was like, "Yo, can you help me out?" He's like, "Oh yeah, I've already been working on that for like 20 minutes." Like, this guy is such an angel. Unbelievable. You know, unbelievable. Such a great advertisement for this platform that there's just too many people joining, and that crashed them probably. It could be fair. Could be fair. Yeah. Suffering from success, just like DJ Khaled. I see how it is. Thank you, Elagon, for the 2-month resub. I'm not a Warcraft 3 guy, never played except tower defense, but watching these games cast by you guys is amazing. Less than 3. What a sweetheart. Seems what an like absolute sweetheart. Seems like the servers might be down. Some people were saying about 4 minutes ago that there's a lot of people queuing, but is there really 37 people queuing for 4v4 right now? My God. I don't see anyone queuing. Okay, well. Yeah, a little bit of an unfortunate timing to have the servers down. But, you know, the team is on it. Yeah. And we'll resume as soon as we can. Yeah. Sorry for that, folks. It was pretty sick upper bracket final so far. Sorry, Remo, sorry I got breaking news. Can we get a breaking news alert like in the US election or something? Breaking news. I got a DM by Toxie, says we restarted everything that needs restarting. Should be fine soon. That's good news. All right, cool. Once I can leave this game, I'll restart once more, and we'll be good to go. Yeah. All right. The wonderful admin team, developer team at Warcraft Champions, as always, doing an excellent job. Quick restart, and then hopefully things should be fixed. That would be the perfect moment for a short break, perhaps. Maybe get a snack, get something to eat, grab a smoke. Right. How about that? Remo,
You're full of excellent ideas. Let's give these guys 3 minutes 30 to not only boost the prize pool to 6969, also give them the chance to visit back to warcraft.com/support to maybe, you know, throw us a dime, or visit the giveaway that we got thanks to Corsair. You can win 5 wonderful pieces of gear by Corsair, the Season 8 final giveaway. It's becoming a little bit of a tradition, and you can win either a HS80 wireless premium gaming headset that you can see on the right hand side, or in the middle, the Corsair K95 Platinum XT mechanical gaming keyboard that I use, or the new Corsair Saber wireless mouse. So grab them while it's hot. We only have 34 hours left until after the ESL Cup finals on Monday, and then it's closed and you don't got a chance anymore. So go. All you have to do is click a couple of links. We throw you into a tiny little break to give the W3C servers a chance to reboost, and then we conclude this series. Foggy is up 2-0. Let's see if he can close this out with a clean sheet. Блин, что-то я сейчас уснул. Меня рубит. Рубит меня. Кофе надо срочно. We have a working lobby, everybody!
Whee! And now we're waiting for Moon, who's currently down 0-2, and then the games shall continue. Glad to see so many of you taking part in that raffle. Glad to see 2 of you guys getting us subbed. Juju Bananas and more work all right. More work all right. 3 years already. Thanks so much, guys, he says. It is our pleasure to do so. And also the prize pool saw a little bit of a boost, if I'm not mistaken. Hook 2K with a War3 Champions profile picture. That is lovely. 6759. You guys are putting in the works and the monies, and we love that. Right on. Did you just say money? I love that. You can clip it that way, yes, for sure. I take the money. I am not pretending. And there I thought we were Marxist comrades. Neo, how could you betray me like this? The passion for the game is still strong. I love the games, but a little bit of money to pay the 1 or 2 bills is also not too bad. We share the wealth over here at Back to Warcraft too. It's very, very distributed. So we are holding the Marxist values still, Remo Demo. Don't worry. Very good, very good. All right, all the conservatives in chat now get very angry at us. How can they talk about communism? Yeah, let's talk politics for the rest of the broadcast, guys. That'd be awesome. They're all wearing red socks. We are having a game. We're loading in. It is match number 3. Everything is working again. Huge shout out to the War3 Champions team that was fixing this issue right away. Thank you guys for taking care of this so quickly and in no time. Much love to that. And I got a feeling I might drop from the lobby, but hey, can always go for the clean feed. There we go. Foggy up 2-0 has yet to drop a map. He's impressing the world with his performance in the War3 Champions Finals, and Moon is facing the lower bracket. Oh, you are a little bit of a laggy boy right now, but only for a second. And it is not fixing itself, I think. Is it? You're not DCing right now, at least. I think I might go for the clean feed though. Okay, give me a little time. You guys can cast already. Holding with bated breath. Carson, how long can you hold your breath, bro? I haven't tested it in a while. But probably 40 seconds like you. You think we're gonna see Potom here? Neil wants us to cast the game. You think we're gonna see Potom? Potom Archer, you're talking about that earlier. I love that strat. You said it fell out of favor a little bit, but I still think it's really good. No, Demon or Mir. No, it's not. I told you, bro. Побреет, думаешь? That's why we have trust issues, Carson. Did you see what you just did there? Well, we'll do that soon when we meet again. We'll have to do that thing where I fall into your arms and I trust you to catch me. We'll have to it'll train us to Dude, only if I can do the Patrick Swayze thing though and can hoist you above my head. You can definitely do that quite easily. I think you're like 50 pounds, so it shouldn't be too hard. Это проверим, Беркуток. I wish I was, bro. I don't want to look at my scale at the moment. It's sheesh, not a happy sight. You're yoked out of your mind. Is the clean feed on the game, by the way, or is it on the tail of the tape? Ah, there we go. It's on the game, yeah. It's nice of you to say. I'm not sure that's 100% accurate, but anyways, Demon Honor, eh? So the big question is, are we gonna see just a straight up normal kind of Bamera game, or is this gonna be some more Archer shenanigans? My Discord just crashed. Hello? Yeah, hello? I'm still, fixing stuff. Yeah, and Rima Dima, you might have to go to the clean feed as well, just to be on the same timeline here as well. Ah, yeah, okay. Know what I mean? Yeah. Да ладно, под 190? Я думал, что он... Я думал, что он хоббит. Okay, I'm gonna be... it's all good. Here we go. We have a game and picture and hopefully sound as well. Let's see. Foggy up 2-0. He is in the upper right-hand side of Last Refuge, aiming for that grand final where he would have the higher seed, which is pretty nice to have because you can select the server there and to get a little bit of an advantage in the map pick and ban situation as well. Demon Hunter it is, and here on this map there might be a chance for
for Bear, as you guys said, with Zeppelin drops, or we play a very aggressive archer push early on, as Foggy already did on Tight Hunters. Remo, I wonder, are you ready? Are you synced with me? I think so. Here we go, Ancient of War creeping. Foggy, especially in the new maps, I think his early game preparation, his map efficiency, which is my new. Ну тут классика, демон, медведя. Хотя посмотрим, какие артефакты выпадут на старте. Если повезет. Если повезет, да, Мун желтый, Фоги красный. Если что. Okay, we have Circlet for Moon, which is nice. Claws for Foggy. Not even sure what's better in this situation. Early on, might be the claw for a little bit of extra speed on creeping. So far, a little bit of a stalemate. Maybe, you know, the rhythm was a little interrupted by the server outage or by the server restart. So maybe a little bit tamer to just get in the groove again. Yeah, Moon, by the way, worth noting, playing very cautiously. He was aware of the fact that Foggy might be moving across, trying to put on some damage. Good whisk out there as well. And a big last hit goes to Foggy. Gets level 2. Желтый родик. Very overpowered item and the best drop he could hope. Нет! Все хорошо. Нет, ну я имел в виду, чтобы Мун не добил. Towards the upper left hand side for a better creeping. For Moon, still stands still, producing more archers. Foggy. Чё в итоге? Когти. Иллюзии. Цирклет у Муна. Цирклетку можно купить. Так что... For the sync I'm at 346, 47, 48, 49. Like 8 seconds ahead of you. You can pause on YouTube though. Oh shit, I can, sure. So that is the mercenary camp. Crab Berserker coming in for Foggy at Moon. Once again, very aggressive. Trying to disrupt this mana burn exchange. Foggy is in a little bit of issue, but level 1 only for Moon. But Foggy is forced into a TP. Archers are coming in and Moon gets the big one. Серьезно? Тут Фогича, по-моему, было больше. У него 2 уровня Димон, и он делает телепорт, он плюс еще с бараком здесь находился. Бараком добить. Попытка была. Какие-то ласы для Муна. А почему ТП-то? Тролль был, торчерки были, барак был, все нормально. ХП у Димки тоже нормально все. Он мискрикнул. Как бы Мун должен был телепорт делать, а не Фоги. Moves one archer away, but the other one is hidden in the shadows. Nicely done by Moon, but also this block with the Demon Hunter illusion once again. Foggy is getting the Naga. Нага. Still waiting. Сейчас Нагу и Мун возьмет. I like that choice. He can cancel it and still go for the Naga if he wants to, but he's not wasting any time. Big item. Invul potion, very nice, especially now that the TP is gone, having that extra level of security. Very good to have. Так, тут Фоги иллюзии ковал, закрепил. Закрепил магаз и надо грип джекет. Надо разводить Муна тоже на ТП. Есть иллюзия здесь на разведке у Фоги. Это придет. Это крип джек. Нужно ТП заставить сделать Муна. Так, инвуд на 15 секунд есть. And this engine of war is down. Foggy is moving to the right hand side and not contesting the rock golem anymore, but rather steals the Magi, which is going a little fast. Hoping for another pair of boots, perhaps. Despite popular opinion, 2 boots still do help you out, but no, it's a robe instead. Not bad. Which
It's never bad. Absolutely. Do you still wear a bathrobe every now and then, Neo? I know you like to do that once upon a time, didn't you? Yeah, no, not really. No, I grew out of it. But I still have it, the one I stole from the hotel in Yinchuan back in WCA 2014 days. Gangster, bro. Монастил продаст? Да, продает монастилинг, берет столько лет. Фоги 2 магазина, получается, забрал. Тут он полностью его закрепил. 3-й уровень Демон Хантер, здорово. Красную точку будет выманивать. Рядом. Он тут рядом, гад. We see there's a whole bunch across the globe. Most night owls prefer to play Bambara. Between these two is rather rare to see, but on LR it makes a lot of sense. The demon here is so strong, getting the middle items, lots of creeping. Always good to do with the Richuf. And Cloak of Flames, I think, can be criminally effective. If you're standing in the right position, this can be so much DPS. For sure, but it's not helping all the time like an aura would, or a claw would in certain situations be better if you're not connected to too many units. So yeah, very position dependent. It's not perfect, but it's also not too bad, I think. If you're surrounded by bears, that's of course the dream. 10 damage per second on every unit that touches you. 2 claws. Wonder if this Book of the Dead will just be sold. But because Moon, like on this level, Moon and Foggy, they always have wisps in the fights. They're going to be crucial to bring in the late game. That can be oftentimes the fight determining factor. Having Roar versus not having it. Items also are going to be very, very impactful indeed. Book of the Dead, considering the wisp we just mentioned, probably not going to be too useful. Maybe for creeping, maybe in the right position can be a factor though. And now the first fight might break out. Foggy has the level lead on the Naga here. That perhaps triggering him here to look for an engagement. Oh man, level 2 Fork Lightning can be real strong. The Demon Hunter of Moon is an absolute beast though. Look at this inventory. Got the slippers, got the Keltalas, got the claws, got the circlet and the... Так, Фоги забрал красную, да? Я вижу артефакт. Вижу 3-я Нага. Поехали. Фоги давит. Форкет, отлично. Минус медведь. Демона Хантера есть инвул на 15 секунд. Прожимаем и давим. Прожимаем инвул и давим. Фогич отлично. Еще кинул Риджук. Риджук не диспарится. Свиток отличный от Фогича. Додавливаем. Это 3-0. Это 3-0. Демон 15. Ой, сколько там хп. Как же он инвул это прожимает. Дирижабль подлетает. Дирижаблем сейчас засейвит. Минус еще один медведь у Муна. И дирижаблем сейвим. Давай. Нет, это став. Да ладно. Нео, выходи. Точнее, Мун, выходи. Минус демон у Муна. Падает Демон Хантер. Отличный размен для Фоги. Отличный, шикарный размен. 46 на 36 лимиты. Засейвил классно дирижаблем своих героев Фоги. Классно использовал в последний момент. Просто прожимает инвул на 15 секунд. Like we have seen a little bit of tier 2 aggression, but being this aggressive pretty much the entire game against a demon hunter that's equipped like that. Давай, пока демона Хантера нету, додавливаем. Он Димку устанавливает. 70 секунд. 70 секунд нету демона Хантера у Муна. Минус Монвел, supply block. Еще плач отлично работает. Подрезает еще одного медведя. 4-й уровень Демон Хантеру. Фоги подрезает. Муна 3-0. Катывает, раскатывает. Ну. Unbelievable. Yeah, that was the grand final without dropping one map.
Oh, that's true, actually. He did lose a game. Yeah, he's crazy. He's crazy. And what's also crazy is we could almost get if Moon's able to beat Focus again, because even though that was a 3-0, at least those first two games, third game maybe a little underwhelming. The first two games were total craziness. So there's even a chance we get another best of 5 between these two. And if not, then we get to see, a new exciting matchup, which would be Focus against Foggy. And of course, a new exciting matchup right now, which is Focus against Moon. So we get to see every combination of the games possible, which is kind of nice. Absolutely is. And Moon versus Focus is up next in the lower bracket final. And this is the rematch of DreamHack Anaheim. So kind of going full circle here. And those games were bangers, man. I still think Focus is maybe... Да нет, не на изи, а на тоненького. Все игры были, кроме третьей, наверное, да, очень близкие. Первая, вторая. Undead, exactly. I forgot about Undead because they're not in this tournament anymore. Yeah. But Focus is the one who was able to defeat Moon in this matchup where Moon is supposed to be the dominant force. Yeah, for sure. And and especially with Fly not being really too active any longer, he was the top he was what everyone looked towards to figure out how to play against at least standard Elf in the past. But yeah, now Focus is kind of taking that mantle away. And we'll see. I mean, Moon is more tricky sometimes than Laliat with different build orders. For instance, we could definitely see some Demon Hunter first. We could definitely see lowers or wins from Moon. Maybe some sneaky APs, because Laliat is tricky, but Moon invented the tricky playstyle with Night Elf. This is quite an excellent day. Once again, we have 2 more series for you, everybody. This is Foggy against the World. He has a little bit of a break now, as he can just sit back, relax. He knows he got the high seed in the finals. That gives him a little bit of an advantage when it comes to server picks and map picks. There's not going to be a 1-0 advantage for the guy coming from the winner bracket. That would be a little bit too much, but small different advantages that makes it worth making it through the winner bracket, especially without dropping a single map, man. His confidence must be through the roof right now. And you guys keep on giving when it comes to the War3 Champions prize pool. Thank you, Tom, for the $10 donation. Great cast. Warcraft 3 at its best. Panorama buying it back to Warcraft profile picture. Devil with a $10 contribution. QE is buying a back to Warcraft profile picture, just as Huck did for the War3 Champions, and Dot Blast also. So getting kind of close to the 7K, 6,795, $205 away from 7,000. That would be an incredible number. So we give these players a little bit of time to rest, and for Moon maybe to recover from this crazy defeat. Foggy 3, Moon 0. That's a result for the ages. Tiny little break, and then we're back with a lower bracket final. Побреет все-таки. Беркут. Окей. Скриню. Хорош, Фоги, да, молодец. Просто 3-0 катнул. Сказал бы, что без шансов, но сильно. Без поражений пока идет Фоги на этом турнире. Вот Лалайта там без шансов. А вот Муна с Муном уже потягал. Мун тягался хорошо. Что, фокус Мун. Дальше.
Нижнего города ничего не было. Но теперь у меня есть сила. Будет война. Эту волну уже не остановить. Ты не понимаешь, что поставлено на карту. Я прошу тебя защитить свой народ. Тебе не выстоять против Пилтора. Я должна попытаться. Вот оно. Выход. Надо. We're back, everybody. This is the lower bracket final of the War 3 Champions Season 8. We got 2 more series for you, everybody. Both are going to be best of 5. Foggy is in the grand final without dropping a map. We have to stress this because it's that damn crazy. It's probably the strongest Foggy that we've ever seen, man. The happiest of the tournament, and this guy turns it up not to 11 but to 12. And now we will see who his opponent is gonna be. 2 Koreans duking it out. It is Moon versus Focus, and we just cracked the $6,800. That is 2,000 more than Season 7. Incredible. And that means Foggy also has 1,100 winnings guaranteed, getting the second place now, which is pretty sick. And if he gets the first place, of course, that bumps up almost another 500. So quite a big cash prize for all these players, but Foggy's going to be quite happy already. But he wants to claim this whole thing, that's for sure. Moon, he wanted to win 2 tournaments in just 1 week with AWL and the War 3 Champions Finals, but that is on the line now. He is facing Focus, a very, very good player in this matchup, but Moon is a dominant force. He's wrecking orcs left, right, and center, but if there's one orc that can beat him, it certainly is Focus. So can he do it now? Can he repeat his grand final appearance? Because he was there already in Season 7. 2 Koreans. Let's go. All right. Concealed Hill. And this is a map that Rima Dima was saying earlier, you can always straight harass on as the orc, and that's something Focus has been doing throughout this tournament against Night Elf, but he doesn't go for the shop. So that means he's going to creep at least the orange to start, and if he's actually going for a 17 supply shop after the barracks, which means he'll creep the whole orange camp. I'm pretty sure. Yeah, he'll creep the whole orange camp. Interesting, unless he's gonna just not get items and go across the map. Where's the shop? Yeah, he's not building it. Is he just gonna straight harass without items? He's just gonna do an He's doing the LR, LR? impression. Yeah, just run across, get the circlet pressure. Maybe. I love the super aggressive play. Yeah. By the way, Carson, genius as you are, I wanna have a prediction from you. Okay. And the prediction is, how many mirror images are we gonna see here on map 1? How many times we cast it? Let's say, I'm gonna say 3 times in total. Let's say 3 times. Okay. So it shouldn't be that long of a game. All right. It's gonna be about 13 minutes long. 13 minutes long. He needs to get Blade level 3 for it, though. Moon seems to have the perfect opening against this Blade Master harass. He got the big turtle already. The Blade Master runs into nowhere. The grunt.
He's in a weird spot. I don't know what he was looking for. And the keeper gets level 2 off the bat, picks up the 2 items, and it's pretty bad items, but he still gets them, and he gets that level 2, and that is a bit of a whiffed early game focus, kind of gambling with the opening. Moon perfectly adjusting to it, and that's not a good start for the Greenskins. Yeah, and to answer your question that we were talking about during the break, we were discussing whether or not if Focus were to run straight across the map and Moon did the creep out that he just did, where he creeps the green camp and the orange simultaneously, if he runs straight across the map, could he get a last hit? And in this case, he actually could have got the ogre and the item if he didn't go for that circlet or go into the base. Even if he got the circlet, he still had the timing to steal the last hit. But he doesn't get anything, and a really early hidden AP. This is about as early as you could build an AP from Moon. Yeah, this was honestly kind of rolling the dice. Like, if the Blade Master had gone to the orange, yeah, he could have stolen something there, but normally Night Elves creep that first, so you would be wasting your time, you would be too late, so normally you go to the green, so it's sort of mind games coming in there as well, and Moon here absolutely coming out on top in the early game. Against Foggy it was rough, but now the AP is finishing, as we have seen so many times before. Oh, the Entangle is in range, the Grunt is going down, and bro, this might be game 1 in the books here pretty soon. Yeah, we might not get that level 3 Blade Master. I would be surprised to not see an expansion come up very, very soon. As soon as Moon maybe can afford it, he can probably build that. And as AP, how do you deal with it, right? A Grunt's already gone down. Normally, you know, you pretty much have to find it when it's, you know, maybe 60%, 70% at max constructed. If not, you kind of have to sit in your base until your Shadowhunter's out, and then you slowly but surely break through. Still surprised, though, to see Moon not put up an X, but he's pulling another Wisp. Is he just going to try to hold like Laliat did on Last Refuge the other day? Dude, I just got so confused a moment ago. I was hearing multiple sounds of grunts, and then I realized, oh my god, the clean feed is still running. I was tripping balls over here, but now we're on track again. Shadowhunter gonna come out. How much more damage can Moon do here? How much more time can he buy the burrow? If he commits to it, might be falling. That could be pretty damn problematic for Focus if it isn't already. Yeah, pretty sick attempt at canceling the Spirit Lodge as well. Like this sort of position, the last thing you want is to also have your tier 2 be canceled, but Focus will defend that quite well. And yeah, Moon's gonna hit tier 2 in about maybe 30 seconds or so. The Shadowhunter's now out. I'm really wondering what Moon's follow-up is, because it's not going to be an expansion. Is he really just waiting for his Alchemist, and he wants to continue this pressure? It could work, but he's going to need more than the 1 AP, most likely. Shadowhunter not revealing his skills yet, especially with the Keeper being half HP. It's very tempting here to go for Hex. Hex speed scroll, click down that Keeper, force him away. That Hex is gonna come as a bit of a detriment later on, but right now it could be great. But look at the positioning as well. The Huntress is blocking the approach towards the Keeper. The AP will finally be going down, but it's another Grunt perhaps falling as the skill is revealed. Heal Wave might save the Grunt, has to save a Grunt, but can't. Yeah, 2 Grunts and no Huntresses have fallen, and so that trade pretty much was an AP for 2 Grunts and a ton of lumber. Focus at 8 lumber. That means a counter expansion, if he does need one, is not going to be too easy, and also upgrades. Okay, 1 Huntress might fall if it's not pathed perfectly, but of course it will be from Moon. Oh my god. Round the corner, as Athene once said, and that Huntress will get away. I would love to be aware of that meme around the corner. I feel like I'm missing something because I do not know that one. Lives in Germany, by the way, in a complex and has some pretty weird stuff going on nowadays. Yeah, very weird. Very weird. I am well aware. Yeah, Round the Corner is a reference to pillaring in World of Warcraft PvP. You get out of line of sight so your opponent cannot cast spells, which is something you can kind of do in Warcraft, but not as easily. We've seen some pretty sick Blade Master saves with that in the past. Another thing that can save a Blade Master is Mirror Image. And Karsten, I gotta say, man, we're not close to that, but we're also not close to an expansion. Where's that tree for Moon? Does he need it? Maybe not. Looking for more kills coming in once again, but good retreat by Focus, losing nothing here this time. Yeah, I feel like Moon could have easily gotten expansion up without it being canceled. Oh, Shadowhunter, that was kind of the issue in previous games earlier that almost lost Focus the series, but now he'll save it. The Acid Bomb, the next one, could almost tick down. All the Shamans out of position. Moon might lose a couple of Huntresses, but if he's killing Shamans for them, it's well worth it.
But they really, honestly, a 1 to 1 trade is that what Moon wants? Because what is he buying time for? Blade Master across the map, very unusual, taking out the Ancient of War. This would actually be a big deal if he gets it, but with repair, perhaps not so likely. And the Master of the Blade is dearly missed in this defense. Damage is lacking, but perhaps it's enough to take out the Alchemist. Purge, right clicks, TP, transfer. Blade Master, his time to shine right now. Windwalk, trying to get the kill. Can't get it though. Yeah, difficult to do that, and Moon well aware of what's going on, has the dust ready, an armor upgrade coming, and yeah, this is just a one-base Huntress play from Moon, just hyper aggressive. Which he's gotten a lot of kills from. It was been 3 grunts, a couple of shamans so far, almost a Shadowhunter kill. Importantly, also the Shadowhunter's on level 1. And now he's got the Wisp here at his expansion. He's going to creep it. Is he really just going to play super aggressive and then just go for almost like an old school expansion attempt? Kind of weird. L2 for the Alchemist. Yeah, it's definitely a strange game. The normal timings are completely thrown off. It's a bit of, it's not exactly uncharted waters, but you know, it's not the norm anyways. Yeah. And when it comes to thinking on your feet and having to adapt and improvise on the fly, Moon really masterful at that, perhaps the best in the world. Focus, not known so much for that, really. Pressure on the blade, has the heal potion of the Alchemist! Just going down! Didn't see the heal pot, oh my god, Moon completely flubbergassed it. But he's gonna get the return. Minus Blade. And he skills crit. If he skilled Mirror Image there, he had the mana for it. He could have just gotten away with Mirror Image. A mistake from Focus. He really seems resistant to going Mirror Image. Как бы Блейд, конечно, падает, но экспанд только строится, и здесь Shadow Hunter уже 2-го левела, крипится, Мун, скорее всего... Он сейчас побежит на Крип Джек, но прибежит уже, СХ будет 3-й, да, СХ будет 3-й. Да вообще Мун бежит не туда. Блейд отлетел, это еще... Это не беда. Блейд вернется, СХ зато прокрепится. Да, он уже 3-го левела, сейчас добьет этого мола, 3,5 почти. Gotta give the devil his due. The blade was across the map, but true. You know, it's a good thing about a Tree of Life. You can put it in many places. Maybe you could have put it at the red camp, Carson. Who knows? Haven't actually seen that one before. Alchemist very close to level 3. That'd be a massive upgrade with the greater mana. Ooh, Moon getting caught out of position. There's the level 3. Fighting without a blade, but honestly, the blade даже без блейда дает бой Муну. Даже без блейдмастера. Больше шаманов нет. Шаманов. Пока использовать здесь Мун. Ну, пора, по-моему, врываться виспами. Была позиция хорошая у виспов, чтобы задиспарить шаманов. Здесь уже как бы... Здесь уже сплитит фокус. Хекса нету, сетки нету, Кипер улетел. Неплохо поддиспелил. В принципе, на 3 шаманов виспы залетели. Плюс на Шадоухантера всю ману сожгли. Я без ман тяжеловато фокуса. Хоть телепорт забегай, покупай магазин, ТП-60 сюда. Свиток, наверное, хочет взять. Да, свиточек берет, даже 2 свитка берет. Первый свиток можно сразу прожать. Второй свиток передать блейдмастеру и тоже сразу прожать. Канты биты и все. No stakes on the ground though. This is where Focus has to get out. He already burns both heal scrolls, but he's out of mana. He's only got one more snake. Хороший бой дает Фокус. Фокуса больше. Фокуса больше. Экспанд только доделался. Там шахта еще не оплелась. Сураунд, но не отпускает. Продолжает стоять на своем. Минус алхимик. Блейд 3-й левел получает. Сейчас купить... а что купить? Свитков нет в магазине. Там купить инвул купить. Инвул, телепорт и попробовать экспанд прожать.
Нет, просто телепорт купите и попробуйте экспанд прожать. Как только там плохо становится, сразу же ТП. Нет, он экспанд заказывает. Не покупая телепорт, опасно на самом деле. Есть ТП здесь. Ну, что-то Муна, Трихантрески и Кипер. Алхимика выкупил. О, Кипер, персоналка. Персоналка откатилась, да, персоналица. И там критули залетает, и еще крит. Это минус Кипер. Это, по-моему, игра за фокусом. GG. Пишет Мун 1-0. The early game was pretty bad, real bad, but just like in the matches against Lawlight, Focus just a fighter. He's bringing these games to a situation where he feels comfortable again, and in the fights, feels like he's always making the right decisions. Yeah, and his micro's always on point as well, and you know, it's honestly, from the orc side of things, not the hardest matchup to macro in. Плюс там проблемы. Тиммером потеряно. Путера. Да, я вернулся, ребят. Я вернулся, я здесь. Центр мне сообщил на связи. It seemed like that was the only plan in his mind, which is so unusual for a player of Moon's caliber. Normally he has a plan B, C, D, E, F, G. He's got all the plans ready to go. But here it was just plan A. Я думал, что они так быстро начали. And then what do you do at the 5-minute mark? Apparently not much. Yeah, that seemed like the crucial mistake indeed. There's still ways to bring it back. We got ideally 4 more maps in this lower bracket final. We also have a couple of new contributions by Safe Orcas, $5, Impy Dude buying a Back to Warcraft profile picture, Blue buys a War3 Champions profile picture, so currently $6,810. Really amazing, guys. Thank you once again all so much for your support. You have been tremendous over this weekend and also last weekend, I guess. We are getting closer and closer to come here to the culmination. Who's going to be our champion? Who's going to meet Foggy? Moon has been playing pretty well so far this tournament. Carson was having high hopes for him. Yeah. The 5th race, the legend. But he's making a few mistakes here and there. A weird couple of strategic choices, and he needs to improve a bit here to have a chance at the final. And we got a lobby bug, so we need to recreate this. No problem. We'll be done in a second. Yeah, this is the easy bug to fix. No need for a restart or anything. Just need for a slight rehost. This is as far as issues go, this is the smallest we could possibly have, which is excellent. We like excellence. That's why we're loving to watch these players on this server. Double excellence right there. And we will be back on the map in just a second, but that gives us the time to once again plug the War3 Champions team, because what they do is absolutely amazing, and you can help them becoming even more amazing than they already are. Join the Discord. They always have an open ear. They're very, very responsive. If you have an issue with the program, feel free to reach out to them. The Discord is the #1 place for that. And if you want to contribute to the team, then you can do that as well, either as a moderator to do report reviews and, you know, silencing and banning people. Isn't that a tempting position? Or as a developer for JavaScript, .NET, jQuery, and Rust, either for the tech stack, the UI, or for the server structure. The guys have been grinding so hard, so would be nice if we could put the workload on more shoulders. And with that, lots of pressure on these fine shoulders on the right-hand side. Moon, best night elf in the world according to the today updated ELO ranking, the only player in Warcraft 3 history to crack $700,000 prize money earnings, but he's trailing 0-4 in maps today. Unheard of. Guys, have fun with map 2. Thank you. Yeah,
Yeah, I think it's worth mentioning, like the first 2 games from Moon against Foggy on the day were, you know, Foggy played just slightly better, I think, in both those games to take the W. Moon played extremely well, but then last Refuge and then last map, Concealed Hill, it seems like Moon was slipping up, so maybe he's steadily, Эхо. you know, getting a little bit worse over the day, the longer it goes. Blade So Keeper. for Moon's sake, for all of our sakes, for this series, we Застроить можно pick it up орка. a little bit on Echo Isles. I do think this is unfortunately На a эхо. pretty good orc map overall in this matchup, so we'll see how it works out, but there's always tricks up your sleeve if you're Moon here. Yeah, definitely agree. This is, I would say, a great orc map. Blade Master can really put the thumb on the Night Elf. Ideally, you want to prevent Keeper creeping from as much as you can. This is a small map. It's easy to spot the Night Elf. It's very predictable where he can creep. Until he has 2 hunts. Before that, there's hardly anything he can creep. Maybe full screen. Легко. Легко. Легчайше. To do it safely, because Blade Master should Только be on лет. your tail if you respect your opponent, which certainly he is supposed to. Focus looking good here. Map 3, by the way, Carson, have you taken a gander at the Так, map? выбить артефакт, наверное, не A bit of a не surprise. докрипивать троллей. We'll get to map Сразу 3, of course, закупиться. if we get there, you know what's coming. Отдать телепорт. Пятилку. Gonna be turtle rock, bro. Ooh, Свиток скорости и на маркетплейсе посмотреть дроп. a Demon Hunter? I mean, I think it's good for the keeper. I'm really not up to date on how Он на TR works. маркетплейсе. I feel like it's Побежал also мимо, a не good знаю, map успел ли because of the посмотреть. weakness in which you can creep Наверное, успел your Shadowhunter посмотреть. level 3. This opening, I think, is looking pretty Если есть promising. цирклет, купить цирклетку и забрать этого огра-бага. There's another Инволк ring in the закончился. marketplace. That's a Sag. Не успел ударить. He's gonna pick up the Ogre Magi and the Keeper. He got completely Кольцо, 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 кольцо. Кольцо выбил. distracted by the peon. Яйца. He's going in tangle first, though. Покупает когти плюс 5 на маркетплейсе. Тут гранта. The experience here for level 2, and with the Blade Master Мун sweeping находит away, бутылек like he should маны. get it. Windwalk, heal self, trying to run over, but he's Добить gonna попробует, нет? Нет, не успевает сюда Блейд на добивание гранта. And Moon also could have, I mean, Грант. this is the better Немного play времени of еще. the day. Oh, no way. The grunt! He can No deny himself! way. А Follow him выиграет. around the trees, behind the tree line, behind the tree line! Around the corner, Remo, around Who's the gonna start corner. the cult now? Oh no. Unfortunate, like you mentioned. Кстати, you Мун said не how good угадывает, the куда was, куда and it убежал Грант. definitely is gonna be difficult for Moon to get level 2, and he's going to have to commit a lot of health. into Поторопился, getting наверное, close to фокус tank сливать Гранта. and focus Врезает with Виспа. Wisps in the meantime, almost getting level 2 himself before the keeper. Мун закомбэчит, возьмет турнир. He can't creep his expo with only entangle. Ну, He needs the Huntress there. можешь в это верить. We've seen a few small mistakes here by Moon. Of course, he's still a great player, and Foggy just slightly outplayed him largely. But that was a huge mistake. Yeah. Not following with the keeper. Like, if you want to play it safe, you use the third entangle. He could have done it. Look at his mana. He's got tons of mana. But you don't even have to do it. You just have Охота to на walk Гранта next сейчас to it будет. and keep stutter А step Кипер and подходит. follow the grunt where he goes. And Moon missing that one. That is... I'm sorry Там for sounding пара hard. That's a прикопок bit of an есть. amateur mistake. Yeah, absolutely agree. Another grunt caught out of position and could be killed, just like the last with double entangle. Could also be denied though with the other Но grunt. это не That would be застройка. amazing to see Это if we Т2. not get the deny on this grunt with the other one. And the Blade Master gets dust, is going to chase an archer down. Huntress От is beat Муна. up here. And yeah, this will be another grunt falling. Actually, focus a little bit of Еще frame, одного Гранта maybe теряет check фокус. mana. Oh, yeah, of Level course, up would've got на level 2, Кипере. but Тут denied Блейд that за with Арчо the бегает. big Есть soul set to get that просветка. Shadowhunter out and focus down two grunts. Блейдмастер должен подрезать эту арчерку. This Нужно is захайдить, very чтобы good просветку timing for the Archer, использовал. because the Archer knows what the Хорошему. blade is. The Archer also knows how much mana the blade has, and he's being aggressive at the same time. So this expo timing is picture perfect. Focus really, И пока Блейд бегал for so long. He had the с staff. Арчо, и Мун сносит Could've staffed магазин. back and О, denied the grunt. сейчас СХ выйдет и закупа не будет. To get the archer. Экспандис. Not sure if that was the right call, but fair enough. Уже, да, двух грантов Has забрел. fallen, no heal salves at the moment, but he's got some left, so this is not the most expensive loss. Expansion is certainly not super fast for Moon. We're stabilizing into the mid game. No perfect game. Блейд на проверку бежит как раз таки. Да, сейчас видит экспанд.
Т2 доделал. Алхимик. Вторым героем Муна. Да, попытается отменить. Кипера рядом. Прожал Манвелла. Фулл мана. Подходит алхимик с хантресами. Здесь отменить не получится. Экспанд. For the greens right away, wait for the shop to be done, and then he can finally go for the mercenary camp that he otherwise would have gone for probably right away with wards. Oh, Blade finds the expo, is gonna put the creeps on it, but I doubt this is gonna work. Moon can probably deal with this trickery, no problems. Не получится. Так, Shadowhunter качается. Закрепил зеленый, двух троллей забрал, пол-левела. Пол-левела получил. First, it's about leveling. He wants to have at least 4 grunts out, a couple of shaman, ideally get shadow 3, then he's gonna feel strong, and then he's gonna think about counter expanding. Пока так слабенько. В ближней точке. Дальше, наверное, на лагере наемников. И закупиться троллями. Там Висп на контроле. Pedant of Energy для Муна на своем лагере наемников. Тут никого не берет. So far, so swimmingly. Blade was at the shop at daytime. Upon which moment, at 7 minutes 20, heal scrolls become available. The first heal scroll is a big deal, but again, focus kind of broke. Because of the grunts that he lost earlier. No invul, no heal scroll yet. Just powering up, muscling up, getting as Здесь strong Vitality. as he can be, parry apt. An average drop. Там Energy, здесь Vitality. Mana HP. Moon now finally planting that tree of life. If we take stock right now in this game, who's it looking good for? What's the issues? Who's ahead? I think it's looking excellent for focus, honestly. He doesn't even really need to counter expand. He's going to have shadow level 3. He can go grab that heal scroll you mentioned. Once he has the gold for it, he can even sell a couple items if he really needs to. He could sell that dust, maybe even the staff is nice to keep. But Moon is making up for this by possibly going for a counterattack. The only issue is he's got 4 Huntresses and 2 of them are low, below half HP right now. So even if Moon goes for a counterattack, he's not going to be able to do much. And the burrows are already being reinforced, research. This is excellent from focus. He's not prioritizing the armor upgrades. He knows Moon might go for the counterattack instead of defending the expo. So he just gets reinforced. And yes, his expansion might get canceled, but Moon's is certainly going to be killed. Очень много маны. Большой баталек маны у Shadowhunter. И он его... он его еще в начале вывел блейдом же, точно. Передает посох телепортации. Это минус экспанд. АСХ должен лететь соло, как-то отбиваться. Питон есть. Питон есть. Да, давно на самом деле Shadowhunter уже мог прилететь сюда. Персоналка перед разом. Because there was no way he was defending that Shadowhunter level 3. He would have lost everything right there, and then the game. So the counterattack did what it could. Грабеж для того, чтобы снести экспанд. A little over 500. Also the burrow, also a couple peons, and still focuses at mining. So he gets some return. In fact, he gets a full return of investment on that tree for the amount of gold lost that wasn't being mined during this harass. Я понимаю, если бы он был платный. Когда в размены идут, можно грабеж качать, когда райдеры у тебя. Where's the soft underbelly? Especially Neo and I, we both got one of those currently. Carson not so much. He's ripped. Well, shredded more like. Читал химика, кружили став есть телепорт только. So often focus is just going for the heroes. And that seems to be a great play. TP out. Blade Master focused a whole lot. Okay, Shadowhunter is there. Воу. Ведь Кипер не умер.
Два героя на валах улетели. Ну как он ему настучит по щам? Отбился, неплохо, экспанд, фокуса готов, правда, лимиты мы смотрим 48, 40 лимитов фокуса. Ну, под вышками с бетоном, и если добавить здесь магазин, должен без проблем отбиваться, плюс закрепит мурлоков, да, прокачает еще. Пантер, да, ближе к 4-му левелу. Он сейчас закупается, денег у него много, 2 свитка берет, да, будет давить фокусом. Ну а как тут давить? Надо кларить, кстати, Shadow Hunter прожать. Как ему тут продавить? Смотрите на артефакты. Килл команд. Битые герои. Не до конца отхилились. Проверка. Видит. Можно заметить уже память. Вещает очень. Yeah, exactly. So yeah, you questioned me though, Rebo Devo, man. See? Checkmate. Ну и как? Ну и что? Дальше. Магазин ставит фокус. Неужели на мейн пойдет врываться? Как же по таймингу? Тава. ВД делает и выходит вард ставит. Easy to, it seems weird against tier 1 units, but it is easy to lose your main against huntresses with the extra bounce that they have on tier 2. So you gotta be careful. They can run into your base if you're out of position for, let's say, 30 seconds, which is quite easy. Идеальные тайминги. Так, что там по экспанду у Муна? Готов экспанд? Как там летается? Вы уже переведены? Expansion about to finish, but I'm gonna let you know a little secret, Carson. Okay. First of all, never drink more than 3 sambucas. It's not gonna go well. Secondly, 2 base versus 2 base. Как оно бывает, эльф обычно не в роли догоняющего, а здесь он в роли догоняющего орка, быстрее экспанд начал работать, чем... Absolutely, yeah. He needs tier 3 or he needs like sort of a miracle in the fight of hero focus because been saying it through and through. The Orc heroes are better than the Night Elf heroes in this matchup. It's really normally the economic advantage and the potential for maybe hero focus, the run buys that Moon's doing, getting a little tricky. That's what gives Night Elf the advantage at times when they do win. But in a straight up fight, as Focus has proven, he's always dominating. 2 towers in the main base now. He knows Moon wants to get a little lame here and he's defending it perfectly. Фокус рядом, Сеток скорости, вышку чинит, врывается, нужно Муну разворачиваться, наверное, сражаться. И он на пофиг что-то пытается снести вышку, на пофиг пытается снести логово под бетоном. Сейчас полармии отлетит. Алхимика нечем стафать. Алхимик умрет, да? Нет, успевает. Force that heal scroll, but Moon gets out, trying to check the corpses. Just 2 peons falling there. Was that 4 peon corpses? Were there any huntresses that died there? I think it was just peons, right? So we seem to be all right for Moon, and he's going to continue the full Lamo mode, still building huntresses, 60 supply huntresses. Нужны ВД, нужны варды. Он сейчас так будет бегать, разводить. Мун-то догнал. По лимиту, по крайней мере, догнал. Вот он ВД, который должен был поставить вард. Так, у кипера персоналка есть. Зря тут гонится за ним. Да, Мун начинает разводки свои фирменные. We need a witch doctor buff, boys. It's time. They're pretty good, man. They're pretty good. Are they though? Are they though? I don't know. Колдуешь, что ли, там? Даже я не понимаю, как кошка тебя будет понимать, если я даже не... Нет, картоху надо не варить, картоху надо жарить.
Что? По телепорта. Так, в размен пошел. Вот сейчас грабеж, наверное, нужен. Райдеров нету. Бестиарий только сейчас. А, нет, не бестиарий, это барак. Или это. Нет, это бестиарий. Барак строится на экспанде. И это только Блейд прилетает, но это минус Мейн. Это минус Мейн. Там рабочие не могут никак отчинить, потому что рикошеты летят и рабы дохнут. Мейн реально. You can't underestimate them. They can easily kill the main. Doesn't matter if you have 2 towers, 4 towers. Moon has 70 supply huntresses. They can easily do this, and the stronghold is dead. Yes, the expansion will go down, but that's the tech, and that can later on be all buildings going down. Barracks being reproduced. Moon isn't looking to stop hitting and running anytime soon, even when his expansion goes down. А тут уже ТП полноценный. Нельзя экспант отдавать. Сейчас экспант упадет. Блин, какие же ханты жесткие. Просто построил 60 лимита, 70 лимита хантрессы и бегаешь, носишь мейны. Ой, жесть. Жесть. Стоит на пофиг, просто сносит. Нету добычи голды. У фокуса нет дерева, кстати, на экспанд. Он продолжает. Тоже 2 телепорта было. Бегать дальше идти. Только all-in, да. Можно было купить свиток, наверное, на магазине, если в all-in идешь. Ехали. Змейки. Бутылек большой у Хантера. Нужно постоянно спамить, да, обязательно не потерять. Иллюзии, кстати, есть. Иллюзии на Блэдмастере. Иллюзии сделать на грантов. Пробьет, не пробьет. Да, личину. Кого-то троллят и лечишь одного. Но хил кидать по грантам, наверное. Троллю. Конечно, больше урона делает, но пока тролль вообще урона не делает, просто бегает. Не, он 3 хилинг вейва потратил на тролля. Чисто на тролля. 5-й уровень ЦХ. Так, подрезать кипера. Есть ли порт? Трубл. Под барак лезет. Фокус под барак лезет. Но это all-in, да. От него 4-й уровень Блейд. Shadow Hunter уже бутылку свою прожал. Маны нету. Что у Блэдмастера, что у Shadow Hunter. Подрезать героя тут навряд ли получится. Хилинг спрей отлично там от химика издалека. Пает ночь. Мгвелла копится. 8 на 28 лимита. Он стоит экспанд. Работает мейн. Соответственно. Да, как бы. Есть добыча. Вин. Время работает на Муна. Пробивать тут 2 героями и грантом будет очень долго. Дания пока пробивает, он полностью Мун отличился и готов дать снова бой. GG. 1-1. Здорово, Жень. Focus, more like throcus. Am I right, guys? Pound it. Well done. Cool to see that not all games are as one-sided as the first one, and we have ourselves a series here. Moon tying this up with a little bit of a present by Focus. You guys were totally right. But that is, it feels like DreamHack Anaheim all over again. Focus doing good in the early and in the fights, but Moon just brute forcing bases.
just like that. And if you don't have a base, you don't have gold, and with that you lose the game. Simple as that. Sometimes Warcraft can be so simple. Yeah, Triple H Nor Huntresses attack the main base, why not? But of course, Moon he makes it look easy because he is the best of all time at this playstyle and at many other playstyles. But this in particular is what he's so good, whether it be with Huntresses, whether it be with Mass Dryads, whether it be with Bears and Zeppelins. He's so good at this avoiding fights, gaining advantages in indirect ways kind of playstyle. And it was a perfect game to showcase it right there. Kills the main base, kills the expansion, TP's out, loses some Huntresses, sure. But 2 base against 0. Easy peasy. It's also speaking in favor of Moon, right? That he's realizing that this is working now, the Mass Hunters. As every other Night Elf is going for a Hunt and Archer composition, then moving into Archer, he sees, I can kill this. Even if there's 2 towers, I don't really care. I'm going back to like 1.5 years ago, bust out that strategy. He couldn't defeat me then, he can't defeat me now. Boom, 1-1. Really cool to see a little bit of diversity here, and super cool to see how more of you guys are chipping in for this beautiful tournament. Polu Boyarov, $10 donation. Long-time lurker here. Just wanted to say that you guys are awesome. What a sweetheart. And Blue Mitten is back. My man, the carry of yesterday. With another $5, buying it back to Warcraft profile picture. You deserve that, mate. Or was it yesterday? Was it Friday? I don't know. He donated so much in the past week. Blue Mittens, you're amazing. You're amazing. PogChamp. A little sip of water, sorry. God, take a big one. We'll wait for you before we start the game. Yep. Get that in there. Stay hydrated. It's important. Chat, do that as well. Damn. Yeah. Delicious. Wonderful. Canadian water. Is that the best water? I've heard people argue otherwise, but I would say so. Yeah, it's pretty good. Okay. Then now, is Remo frozen? Are you still there, buddy? Remo Demo. Oh, yeah, I'm here. No Cool. problem. Good for us. Then we have ourselves Только призовых за первое место. Ну, по-моему, стандартно половина. Да нет, я думаю, поменьше, потому что там призы в топ-16. Топ-16 призы. Там на Википедии можно посмотреть. Сеточка по команде на Твиче. Переходим, смотрим. ТР, да ладно. Keeper is good because you can do a lot of evasion creeping. The difficulty with Keeper, of course, is just getting an expansion up and crept. Even just building it, it's very telegraphed everywhere you can build a. Это не первый ТР на этом турнире. Demon Hunter could almost be good. Talons, I think, are very good in the mid game on this map as well. But you know, if you can get that expansion up and safely constructed without being cancelled by the blade, could work out for the Keeper. I must say I'm quite surprised that this map made it through the pool. Some players are so very fond of this map. Happy, who normally only cares about results and about optimizing his practice, hasn't vetoed Turtle Rock in his ladder settings. Is that not amazing, Carson? Because pretty much no tournament. Кстати, не топ-16, а топ-15, потому что Хитмана... Likes playing on Turtle Rock quite a bit. Do you like playing on Turtle Rock, Carson? Do you still play it nowadays? Хитману сказали писос сосать. Да, турнир, кстати, растет, и, соответственно, турниры растет, призовой растет. Yeah, especially in that matchup, the Shadow Hunter creep route with the red camp right away with instant level 2 and the big item. That is why I always veto this map. I hate this map. It's stupid. There's a sentry ward which you can do nothing about, but anyways. It is fun to see a bit of a different map here. Чего нам нужно ждать в плане турниров Warcraft на 2022 год? Азиаты и W3C Champions. Одни азиатские турниры и W3C Champions. Ну, Four Players Cup, такие вот, там, Full Random капы. Там лиги какие-то же будут, по-моему. Клан на клан, клановые игры.
В общем, в Европе только W3C Champions крупный турнир остается пока. То. Может быть, что-нибудь появится. В основном это Азия будет. Со среды вроде Next начнется PUBG, участвует турнир не хуже голда. Не знаю. По-моему, на голде. Сколько на голде призовые были? Какие? По-моему, на Next 15к долларов. Только вчера открывал, смотрел. Так, это и застройка, это... Это что вообще такое? Может быть, застройка. И протектор поставят, а там где один протектор, там и второй протектор, и третий, и четвертый. Интересно, какой герой будет второй? Нужно виспа на центр отправить. А, там висит на центре. И что? Кто? Алхимик? Стандарт? Ну, кстати, Т2, до Т2 еще далеко. На голде 30-ка, ну. В 2 раза меньше. Блейда, без всего. Это минус Блейдмастер. Да ладно, в такой ситуации, когда тут уже протектор, столько тут муна армии, и в такой ситуации сейчас разменяют героев. Нет, Кипер убегает. Кипер убежал, прикапывается Грант. Да уж. Like you mentioned, do you go for that expansion right now, or do you just pick up an alchemist and build 3 more APs in his face? Что за первое? Примерно этика. Голде 30... А, 30-ка только за первое место, а там 15 всего. На Нексте. Кто-то меня вчера спрашивал, типа, это замена голда, и это не замена голда. Next он всегда был. Но не всегда, по крайней мере, в прошлом году был. Даже позапрошлом году был. Так, алхимик, сейчас будет прикопка, таситка, минус ХХ, домой. Окей, я окей жму. Последних 3 года Next идет. Да, я говорю, что он был. Не замена ВГЛу. 2-1 в пользу Муна. 2-1. Like he was just, he owned him. He just ran at him, hit an AP, killed both heroes, killed all the grunts with a tangle. Like that really is, that's what I have nightmares about is Orc vs Night Elf games going like that. Crazy. Moon played very, very well, and Focus, it's hard to say what the mistakes were. Obviously just not scouting the AP, and then the Blade not having mana and being too aggressive, of course, and going up against the trees too. So there are a few mistakes from Focus in such a short game, to be fair, which is unacceptable against Moon. So, you know, I suppose it wasn't unwinnable just because that AP got up. Focus, you got to pull yourself up by the bootstraps. What's going on? You're failing one step after the next. I don't want to ruin your confidence, but you got to play better than this, bro. Otherwise, we're going to have the rematch in the grand final. He's up against the ropes, that's for sure. One map away from being eliminated, not able to repeat his grand final run of Season 7. Before we go into the deciding map, no break, guys, don't worry. Just shout out to all the subs coming in. Lick the Dead, 2-month resub, keep it up. Iskario with a 5-month resub. Burrow Rush says, good morning. Sky City, 16-month. X-Orc, 5-month. Savage with the 11-month. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your support. Check out backtowarcraft.com/support for links to our Patreon, to the Twitch sub page, to our donation page, to our merch shop, and of course the ref link for Corsair, which we all love so freaking much. Just like a good old series between Focus and Moon,
as we go into map number 4. Match points for the GOAT. Can he force a rematch versus Foggy, who was killing him 3-0 earlier? Or can Focus strike back and make this a full-out best of 5? Last Refuge will tell us. Oh my god, Remo. We caster cursed it. Is this a curse, really? Because I think it's a blessing for Moon that he Ужас, если бы не отдача Блейдмастера, все равно бы проиграл. Еще себе аналитика. А, кстати, да, там на новой графе стримят. Точно, точно. Next новый графон. Вот вам замена VGL, новая графика. Да там много чего бесит на самом деле, помимо воды. Не, ну как-то же стримери, вот, Next я помню, и что-то там... То ли какой-то у китайцев был... Как-то не переделали, в общем. Они переделали, по-моему, эту графику под себя. Worth mentioning, if this Demon Hunter gets level 3 before the Shadow Hunter is out, what tends to happen is the Demon Hunter just sort of runs at the Shadow Hunter while the second hero for Moon creeps up, whether that be a beast. Не так ужасно смотрелось. Я даже привыкать начал, когда смотрел Next. Так, Кипер. Отмена. У нас Demon Hunter с кольцом. Так, успевает забрать второй уровень. Получает иллюзии. Нет, иллюзии. Не иллюзия, а replenishment. Иллюзии на блэде. Перклетом. But doesn't get it, and since he doesn't have heal salves, he's really limited in what he can do. He can't really creep the Magi, which he was thinking about for just a second, because he can't heal up. With the Wand of Illusion, maybe you can get tricky. Кстати, вот здесь вода сделана вообще шикарно. Rough, that's obviously where Moon would like to creep next after pressuring the blade off, after getting rid of all the blade's mana for protection. Да на классике все сделано шикарно, в принципе, кроме баланса. Later. I wonder if Moon will go for boots and staff here. No, just the dust for now. And a staff as well. Не знаю, по-моему, Warcraft'у не нужен был новый графон. In the past, players would always go for the tier 2 cancel on the bestiary, and in the past, the Spirit Lodge that had the walkers at it. But nowadays, does he go for the tier 2 cancels? Does he just creep instead? I wonder how Moon plays it. Big moment. Focus. Super dangerous. Ultra greedy. Taking away the Merc camp. Orcs during nighttime oftentimes like to be sneaky with weird creeps. But this is so daring, not even Moon is thinking about it. He's looking everywhere. Where is he? What's he doing? Where is he creeping? He's leveling up. I'm not creeping. This way you start to get paranoid during the first nighttime. I'm falling behind. I'm falling behind. Now he sees it. Oh, Grunt is gonna go down, but the blade gets the item. Силы. And that was worth it, I would say. Yeah, nice amount of experience. I think weird to use the illusions on the grunts. If he did it on the blade, he would have had more tankiness there. Ooh, 5 gifters from Stone Garden. Thanks for that, brother. Appreciate ya. Okay, archers going for the block of the Berserker. Is there dust? There's no dust on the blade, or else this could actually just be 2 dead archers right now. For now, it's going to be only Moon getting kills. Oh, block. Not quite. Thank you very much, Stone Garden, for the 5 gifted. Much appreciated. That's a German word, actually, Garden. Karsten, do you know what it means? Garden? It does. Very good. Oh, nice. I did it. Wow. For once. Pretty impressive, I gotta say. Whew. Carson, he's the man with the knowledge and the mustache. If we don't reach 9,999, then the mustache is gone. Это талоны, что ли? True. Это 3 талоны, да. True. Okay, Torn Totem, Bestiary, and Torn Chieftain as well. So going for the hard талонов. ТЦ. Expected to be talons, and we know, of course, it will be talons. Есть вторым героем. У Муна. I like seeing Talon play. I mean, in the past, it was getting maybe a little stale, and to play against it was getting a little stale. But nowadays, both to play against it and to watch it, I enjoy seeing it every once in a while. It's fun. It's a good change of pace. Ну как что? Нам показывал ремайнд, что можно не только в талонов играть, когда Димка первый. Можно и дриадами с застройкой играть. The Beastmaster can creep pretty easily with so many small green camps.
Ну засейви! Блин, свиток скорости потратил и не засейвил берсерка. Ой, нормальная критуля залетает. Один на один, давай. Ага, критуля. Минус ТП, минус арча. Димка быстро возвращается. Ой, блейда блочит. Но не подрезал, не подрезал. Сеточка. Сеточка залетела. Блейд живет. Заблочь. Заблочь ТЦ. О, ТЦ вперед, да. Заблочил проход. Блин, кабан сейчас собьет лечилки. Интересно, как там Фоги? Как там Фоги, что он думает? Ему снова против Муна играть лучше или против Фокуса он хочет катнуть? Вообще по-хорошему хотелось посмотреть Фокус Фоги. Финал. Как Фоги будет против Фокуса играть. Я думаю, что Фоги на хорошем пинге Фокуса делает. Хороший дроп. Бутылка на 500. Yeah, this is the classic timing. This is the Lin timing. This is what every orc was doing before this fell out of favor. Regardless of the TC. Доделалось 3, апгрейд на циклон, и нужно брать арбу, выходить на центр, брать тинкера и вперед, в принципе. Искать киллы. Обсерваторию. Попутно забрать. But Focus not able to do anything with that timing other than kill the Ancient of War. Peons are joining not for towers but just to share the love through a link of spirit. Mana Stone. Seems to be in real trouble, man. 3-2 and he gets. Есть третий уровень Димка, выходим на центр, берем тинкера. И уже можно файтить с ТЦ здесь. ТЦ. Третий уровень получил, но качается вместе с Блейдмастером. Наверное, после шахты пойдет на лагерь наемников свой. А Тинкер берется и в атаку на Фокуса. Нету времени крепить лагерь. Чем сейчас сложновато будет. Бетона нету. А че бетона нету? И бетон. Нету ламбермила, чтобы бетон сделать. Patience is key here for Focus. He's got to try to get some damage on the heroes, try to get some shockwaves on the talons. Нет, за шоп надо врываться, да. Критуля с Винлока, Критуля. Пассивная Критуля влетела. Нарезает. Мисс, 2 мисса. Тафают Демона Хантера, Димка летит на персоналке, циклонит Блейдмастер, циклонит ТЦ. Там он тут должен, наверное, выигрывать. Тяжело. ТЦ не третий, мана нету, циклон по армии. Армия вся битая. Блейда окружает. Блейд без всего. Свиток читается. И минус Блейдмастер. ГГ. Это 3-1.
Включился Мон. Можно снова стафать Димку. Или он сейчас отступит до магазина, сбегает, купит инвул. Твиток есть, кстати. Твиток один есть. У Биста. Можно прожать. Да, прожимает свиток. Минус райдер, GG. 3-1. Oh man, what a heartbreaking series for Focus. Taking map 1 so convincingly, dominating the first 3 quarters of map 2, then making 2 crucial mistakes, losing map 2, and then Moon with the snowball turning into an avalanche. And winning 3 maps. Да что тебя слушать, ты пирожок, перкуток. Honestly, LR was even more one-sided than TR. It was just a longer game. There was really at no point матч реванш. In serious trouble. He almost lost his Demon Hunter, to be fair, but he TPs out, staffs back in, really aggressive. Матч реванш. Фоги против Муна. Remo mentioned the Sonic reference. He has played very aggressively against Orc today. Yeah. And it seems to work. A lot of Night Elf players play a little bit more defensive, trying to play the long macro game with the quick expansion, but Moon just runs at his opponent and it works. Yeah, Focus not the dominant force. Also curious to see how he was never playing Farseer, not once. Maybe to the maps or something, but usually he's an avid fan of playing Blade Master versus Night Elf. Maybe saving strats for, you know, the DreamHack final. But yeah, we're gonna get the rematch. Короче, я считаю, что у Фоги все равно преимущество. Смотрите, объясню почему. Фоги привык с азиатами катать на их серверах и тащить, в принципе, да, там на некоторых турнирах с пингом раскатывать топчиков. А тут у нас преимущество. Мун, наверное, не привык играть на пинге. Да, и Фогич здесь будет в играх на хорошем пинге против плохого пинга у Муна. Так что Фогич должен забирать этот турик. Even more. The best server in the history of Warcraft 3 has everything that you expected from Reforged, profiles, rankings, leagues, ladders, not only for melee, but also custom games. Не, ну 3-0 убить и типа проиграть в финале, я не верю. All you have to do is go to W3Champions.com, click on that join the battle button, join the battlefield now button, excuse me. Install the client and that's pretty much it. Run it next to Battle.net and you have a great experience playing Warcraft 3. We got leagues for everybody. Don't be shy if you're just starting or returning to the game after 15 years of absence. We got leagues from Grass League for the for you guys then, up to the Grandmasters for the guys like the Moon, Foggy, Focus guys. And what else? You can zoom out, you can do the hotkeys in the War3 Champions launcher. They got so many features, man, it takes minutes to count them all. And they are a community-driven project, so they are a little bit relying on your support, and you can support them financially if you want to. On their homepage, W3Champions.com, on the right-hand side, join the Discord, tell them how awesome of a job they do, spread the love, send a less than 3, share a well done guys, I appreciate you guys. That is super important because what you mostly read is complaints about spikes or something, which is oftentimes, most of the times, in 99% of the cases, is the error in front of the screen and not on the server side. Click on Twitter to follow them there to never miss news about War3 Champions. And if you want to support them, you can do that via Patreon. I think up from €2 up to 50. Then you can pick your own profile picture if you want to. One-time donations possible via PayPal. They're also into crypto with Bitcoin, Ethereum, and Litecoin. And if you're from China, you can contribute via Alipay and WeChat, which would be great because the Chinese servers are a tad bit more expensive than the others. And speaking of servers, we got
25 of those. Yep, 25 servers. You heard it here. You heard it right. They cost a bit, so it's quite expensive to run this. There's no company backing this, so we are reliant on your contributions, and it would be great if the project can at least make even maybe buy a beer or a pizza for these amazing developers that bring you all these wonderful features, all this wonderful hosting. They created a global ladder that lets you reconnect and zoom in and out, track your stats, put you in leagues, etc, etc. Big shout out to the War3 Champions team. We take a little break, then we'll probably rave a bit more about the server and a few other community projects, as we like to give the lower bracket finalists a little bit of a break. And then it's time for the grand final, which is a rematch of the winner bracket final in Foggy versus Moon. Be right back. Здорово, Манс. Ребят, как распределяются призовые? Ну, вот открываете Википедию. Вот, так-то распределяются призовые. Ну, тут 5400. Уже призовой там 6000 с чем-то. Почти 7к. Вот так вот распределяется. Ваф, ваф. Ваф. Иди сюда. Иди сюда. Как там на улице давкают, что не хочешь? Там ставки на Твиче, ребят. У кого есть баллы, заливайте. Испытайте свою удачу.
We're back, everybody, and it is time to crown a new champion. Foggy versus Moon in the grand final, best of 5. Foggy has the higher seed and therefore a little bit of advantage when it comes to server selection and map selection. But we start at a 0-0, no map advantage for anybody. Foggy is so dominant this entire tournament. It's absolutely unbelievable. This is a performance that we usually see from the Moons of the world, from the Lins of the world, from the Happies of the world. Not dropping a single map in a stacked tournament like this is probably the strongest Foggy we've ever seen. Yeah, absolutely. And Foggy beating Sock, Laliat, and Moon 3-0, 2-0, 2-0 to get here. Ridiculous. Moon also having a really good performance, defeating Fortitude, defeating Chamiko, and then obviously losing to Moon, then defeating Focus. So he hasn't proven much in Night Elf Mirror, whereas Foggy just did, and Foggy also did versus Laliat. So maybe a matchup tough to say that Moon is struggling in, perhaps, but we'll see how much he learned. He is the player. Like, if you were to ask most top players, who would you be most likely to lose to, you know, after they have a little bit of time to study you? It would be Moon. It would always be Moon. You lose 3, or he loses 3 games. He's going to learn so much from those 3 losses, and then he's gonna bring that, and he's going to adjust, and he's going to have probably a lot of new ideas this series. It's going to be incredible. $700,000 prize money. The first to ever do it. World ranking 2nd place since today. He is the 2nd player that scratches at the 2,600 ELO points. Only Happy is better, who just cracked the 2,700, by the way, which is a new ELO record. But yeah, he has a new challenger that was formerly his protege, and that is Foggy. What? I still stunned to how few mistakes he's making, how composed he is, never breaking a sweat really, never put in a position where he was threatened. Ladies and gentlemen, we're starting map 1. You have a task here yourself, and that is to raise this number over the beautiful head of Mr. Remo Demo, one of the top 15 players in Germany, by the way, and participating in the ESL Meisterschaft relegation this Wednesday and Thursday. Raise it to 7,000. I want to see a 7 up there. We are $175 away. Use the Twitter quest. Chip in. If it's just $1, it helps. We got so many thousand people here watching this. Is this worth $1? I definitely think so. We got the best player of all time in this tournament, and he is shining bright. But the brightest star on the firmament in the War3 Champions Season 8 is the guy from the Ukraine, and that is Foggy. His first championship in quite a while. There was always 2nd place, of course, for him when he felt too happy. He has a strong opponent here now. Can he go all the way, or will Moon take revenge? Let's have ourselves a wonderful grand final. All right, and yeah. Я еще пробудился. Спасибо за фоллоу. Я думаю, что это реклама какая-то сейчас будет, да? Фичер. Локдаун там это вот. Че, все, сразу стартует? Блин, как быстро. Никаких пауз длинных. Класс. 5 минут, поехали. Гранд-финал у нас, ребят. Матч-реванш. Foggy Moon. Уже сегодня встречались. Димка-Димка. Первая карта у нас Амазония, Демоны Хантеры. Foggy, наверное, понял, что в Потму играя очень тяжело против Муна на этой карте. На какой-нибудь другой карте, наверное, проще. Здесь сложно. Тем более здесь еще Foggy зареспаунился у нас снизу, да? А Мун сверху. И сверху респ сложнее застраивать. Артефакты смотрим. У Муна церквет, перчатки силы. У Фогича колечко, перчатки силы. И покупает церквет. С кольцом-то, наверное, можно лучше разменяться. Moon got the better items initially, but then Foggy invests 175 into that circlet to get the better items. This is kind of a funny exchange, but Foggy not only has the better items, but also... Да, Foggy чувствует... Ну, Foggy по артефактам здесь сильнее. Поэтому прогоняет Муна. Успел церквет купить.
over because you normally want to get at least 4 archers before you start moving that ancient war. But that also means it's going to be tricky to creep anything. It's only going to be greens or perhaps the orange that Moon is right next to. But Foggy, well aware of what Moon might attempt to creep. Yeah, very stalematey situation at the moment. It's just a calm before the storm, before things are going crazy. They both deny each other the level 3. They both deny each other progress and items. And Foggy now approaching the merge. Рядом крепится. Foggy пожирнее точку забирает. Так, тут варды, реплейнишмент, иллюзии. Что выпадет? Варды. На самом деле артефакт слабый на этой точке. Крепит долго ее. Артефакт слабенький. More creeping indeed, can be bashed a couple of times, but Hunter's Hold is coming, but... Давай еще баш, хорош. Сейчас там Димку потеряет на крипинге. Да, еще один баш. Там 3 баша залетело. Наколдовал абузер для Фогича. Not today. Not today. Both players getting level 3. And yeah, to continue touching on that point. 6 archers and no... Так, доделывается. Доделывается тег. Нага. Нага. Moon wants to be the aggressive player with lots of archers this time around. Kinda interesting. Foggy once again the first at the tavern. Always is the case. And now he can control the... Ставчик уже купил, Мун. Ничего себе. Blocks with an archer to create some distance, not catching too many hits on his own Naga. Very excellently done. Now both Nagas seem to be out of the fight and Shadow Melt. О, есть просвет с обсерватории. Мун подвел сюда виспов еще. Диспелить ману. Хороший моноберн в Нагу. Да, Фоги здесь расплитился, отступает. Можно попробовать Мун на самом деле арчей перехватить еще. Ну, сейчас Мун заберет оранжевую точку, вторую на центре. Странно, что не выманил сейчас. Классический пуш. Надо Фогичу тоже шредера брать. Фоги взял, по-моему, шредера. Понимает, к чему это все идет, потому что вард у него на центре стоит. Информация есть. В такие моменты хочется, наверное, Т3 вообще отменить. Протектор ставит Фоги. So strong, honestly, the highest DPS unit you can get at this stage in the game. It does so much normal damage to the medium armored archers. It was like 3-4 shot them, probably 4 shot to not over exaggerate things, but it's extremely strong. Foggy trying to hold on. Once he gets tier 3, he'll be able to get... Он тир 3 прижимает. Видимо, понял, что не пробьет. We're not having an engagement, so thank you for the $1 donation. No name, my $1, go. Clocky coming in, 25 euros. Early AM here in the States, but enjoying the show, gang, let's go. Thank you very much. Also, Eichel-Salat for the 13-month resub. Swag. Фогич, арчами-то, ну постреливай арчерками-то. Димка подходит, там бить Мунвелл. Надо усить. Какой сапер? Для чего-то сапера-то купил? Думает, что там протекторы будут? Ну, похоже, нет понимания. Сапер, убегай! Взрывает одного виспа всего. И 2 древа ветров. Слушайте, это сейчас воздух будет. Или что? Что он собирается делать? Гипарчерки?
Нормально, протекторы прикопал, тут протектором сражается. Виспов для чего? Хочет Манвел отличить. Барака выкопал, барак в атаку. Все нормально. Все нормально. Табу наступает. Талоны? Талоны арчи. Я думал, что гипосы будут какие-то. Хотя какие гипосы, если Т3, да? Все верно. Талоны. Магазин доделывает. Сейчас купит арбу. Обновить вард. А, нет второго варда. Does he know about the talents? I mean, there's only one way, really, right? Like, that is the only possible transition that Moon can go for. Yeah, he had a wisp that saw it. Whether or not he actually checked when he was microing, but, you know, he Талоны. did get the wisp in there. Че, МГ вместо... МГ будем вместо Мишек? Нет, Мишек строит дальше. But there's no dispel if no wisps, and that's the big downside at the moment. Reju and roar galore. While we're going on, taking a look at the lores once again, no sign of a mountain giant, but one thing is Не, Фоги, не начинай крипить, тебя же видят. Absolutely, yeah, those shredders gonna help both players and talents adapt master on the way soon. But really, you know, the cyclone's great, of course, but it's more so the magic damage that's excellent here for Moon. The archers are still going to be very strong against the talons themselves, but the orb that's now been purchased in the Demon Hunter can clean those up quite easily. So Moon's going to have map control for a little while. The question becomes, сейчас циклон доделается, Мун будет наказывать. Нужны дриады с диспелом. Варды. Надо валить. Фогич, там циклон. Должен чувствовать. Yeah, that's good. Obviously, that's very, very strong against Talons. Not so much if it's Talon Archer, because the Archers are hard countering the Dryads in a way. But Foggy, yeah, getting a lot of kills. Итак, так, у Фоги, если что, ТП есть. Тафов нету, это плохо. Разваливается медведя очень быстро. Циклонит. Нага под реджувом выживает. Хорошо, заканчивается циклон на дипке. Снова циклон. Нужно ТП прожимать, Фоги. Сейчас спускаемся, циклон жмем. Или так отступаем. Блок, став. Naga will live to the back staff out on the Demon Hunter. The Naga now for Moon getting quite low. The Bears need to be careful though. If they're able to be pelted by these Talons, they'll just die immediately. Да, дрядки пошли. Now becomes for Moon. How do you heal up your army if you don't have Фогич дрядок строит. This is the downside of playing Talons. He has a potion for a hero. That's kind of fine. Naga makes it to the right hand side. Итак, инвул. Yep, there we go. Просто инвул. And that means more and more dispel, and that means that Cyclone's becoming less and less effective. Moon is running out of time. Куда ты битой Нагой выходишь? Там бутылка. Бутылка и есть телепорт. Закрепить лагерь наемников. Фоги идет на грипджек. Брейсеры. Has to use a crow form against the lightning shield. Rune bracers, not a great item per se in this matchup, and a town portal force. Шахту его забрать. Is Foggy just making everything right? Seems like we both thought maybe, you know, mountain giants before bears, but you know, just get a couple of bears, heal up your heroes, play the health advantage, and then just go into dryads. Very simple. And what do you know? He's got a bunch of wisps, which you don't see it too often, but wisp death. Там другая команда. Не сетка, а грид. Вот они, МГ. Все верно. Надо было сразу МГ на самом деле строить. МГ, дриады. С апгрейдами. МГ.
And yeah, tricky situation. Clockwork, goblins coming as we have a Tinker. One of my favorite heroes, but you know what? Foggy once again doing the Bomberman. Is he just going straight Бомбамен. Два бомбамена. Oh, second sapper. Don't think there's enough damage to the demon. He needs one more attack. Can he get there? No. Ну, блин, взорваться надо было еще. Надо было еще взорваться, Фоги. Форкет виспов. Инвул на наги, если что есть. Падает медведь, не убивает базу. ТП. Нага, инвул! Инвул! Инвул, 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 нажми инвул. 70 секунд. Talking about that throughout the tournament, to go for a play like that against a player like Moon that is so on point, playing 500 APM all day, like most often it won't work out, but I like that he's going for it. A big investment, and he does get kind of that investment in return, minus the Naga loss, because he delays the mining a ton in the main base and kills a bunch of wisps. Indeed, around 400 APM, that is quite impressive throughout the entire game. Demon Hunter, still no staff. Naga about to be back. He's gathering a couple of mana points here for a lot of Cyclone. And controls the shop. 30 seconds till Naga's back. Где Фоги все равно выигрывает. Сейчас Нага выйдет. МГ пошли. МГ нужны. Под протектором, тем более здесь файтится. Пошел Рык. Кредера своего стафнул Мун. Фоги потерял. Протектор минус. Нужны МГ. Фоги строили мид. Вот нужно до МГ как-то дожить. Почему сразу МГ не заказал? Бараками застраивает. Прикольно. So cool. This is good old-fashioned Turtle Rock play right now. This is used to be what it... Honestly, we got that a little bit on Tidehunters earlier as well. Just a mass archer. And yeah, we've seen games with 20, 30 Ancient Wars in the past. If these get up, they'll be quite the threat. Again, normal damage against the Mountain Giants that are coming out is nice, but... Foggy doesn't... Давай, Нагой, жри Мунвелы, Нагой, чтобы были форкеты. Больше форкетов. Ждет МГ. Сейчас первый МГ выходит, дрядки возвращаются. Так, форкет по виспам. Поехали. МГ вперед. Дрядки должны вернуться. Бараки отменить. Фоги, свиток зверя. Нафиг тебе свиток зверя, у тебя медведь есть. Ладно, можно прожать свиток зверя. So many bricks in this wall. He was focusing this MG for half a minute and he's only down to 50% while... Oh my god, this is so sick. How much they're able to tank is incredible. Moon has the engine of war up. Both of them actually. Бесконечные полеты. Triple hero, very, very helpful for the cargo space for items. And now, slowly but steady... Пару мишек надо сделать, редживы нужны. Вот вместо одного МГ лучше бы пару мишек добавил, сделал. Редживы нужны. Фоги еще. Так, прожал Мунвелы. Че, отбивается? Говорю, что отобьется. ДМГ дожил и отбился. Вот, пару мишек заказывает, все верно. Мун, правда, в полтосе. Фогич уже 60 лимита вышел. Но Фогич, я думаю, сейчас соберется и сам пойдет на Муна. Has yet to be fully healed up. The moon walls are still dry, and it's still daytime for another 3 bars there, so quite a while. And yeah, Foggy's gonna have to hold on again. He's got a supply advantage, but you know,
Mountain Giants are only tanks. They're not really a damage dealers, and that's a lot of supply in MGs. Yeah, 3 bars, basically 3 minutes. So here we go. Big front line. Is that ideal? I don't know. Fork Lightning coming in. Dryads are taking quite some damage. Tinker is in trouble. Has an Invo Potion though. Moon's control seems to be a lot better than in Series 1. Foggy is losing Bears, of course. Still the big supply lead, but then it's mostly due to MGs. Нага сейчас будет поднимать, окружать. Да, есть инвул на Наге. Инвул сразу прожимает, нужно передать став. Так, Нага убегает. Хорошо, отступил. И много дряд Фоги потерял. On Mountain Giants and of course heroes, and that's what they're mostly for. They're not here to win the fight or break the bases as they usually are. They are just support units at this point. Yeah, ridiculous Moon's been able to stay in this game despite fighting against 3 Mountain Giants and such a strong army from Foggy. The Tinker got another heal scroll, but he's needed here to use that scroll right here, right now. Fork Lightning is good. Беркуток так переживает за свой скрин. Хороший свиток. Что? Что? Накумарил. Только что, правда, Фоги накумарил Муну. Ха-ха. Минус Демон Хантер. Так, МГ не теряй. Фоги, нельзя их терять. Нужны медведи. Чуть там у Наги проблемы. Давай, до Мунвелла дойди, пропей Мунвелла. МГшечка, можно сейчас Нагу забрать став. Какой, а? Откуда эти низкие? Как же я ору. Накумарил, проверяй. Ладно, там Димка выкупается. Мун в полтосе же сидит, у него ресурс, по ресурсам все ок. И тут, наверное, Фоги зря вышел. Нужно было посидеть, полечиться, наверное. Подумать, Тинкера! Форкит бы туда. Нету форкита. Может быть, Димку сейчас форкита. Нага спускается. Давай, в Димку. Падает МГ. Давай, Фоги, жри его. Жри. Да, отступить не надо. Все битое, блин, куда ты бежишь? Телепорта нет, тем более. Сейчас мишки выйдут, подлечат. Давай, реджув. Ну, кидай. Есть реджув. Заканчивается Мейн. У Муна тоже должен закончиться. Делать Signature Blessing. 54/40, лимиты. Сколько у Муна денег в шахте? Покажите, сколько денег в шахте у Муна. Какого хрена? Показали, главное, шахта, что закончилась у Фоги. Natural expansions aren't even free. I think in the north, the big golem is gone, but there's still a couple of units left, and they're both moving their tree. Oh no, not moving their tree is. Закончилась шахта, все. Ок. 54/44. Есть свиток у Муна. Демон Хантер, тут сейчас 5-й левел, не креплено еще. Тут точка. Какой артефакт? Нужен бутылек жизни. Бутылек маны, наги. Форкитов будет много. Если форкиты, конечно, Нага будет жить. Должна жить, потому что МГ будет танковать. И еще лагерь не крепленный. Еще и лагерь сейчас заберет. Ой, как хорошо. 4-й уровень Нага. 2-я стрелка. 2-й форкет. No! Куда? У Нижнего города ничего не было. О, калит.
Где клинфит? Срочно! Срочно клинфит! Да, свернись ты, господи. Эту волну уже не остановить. Что поставлено на карту? Я прошу тебя защитить свой народ. Так, закрипел. Тильталасы выбил. Димке передать. Урона будет больше. Вот оно. Давай, Фоги, принимай его. Хороший моноберн. Так. На 150, да, в Тинкера. Таких пару монобернов нужно делать. Разворачивается Фоги, форкит, закидывает, поднимается Нага. Агрит на себя МГ. Демон Хантер под антимэджиком врывается у Фоги, нарезает Нагу. Форкит вылетает в Тинкера и в Демона Хантера прожимает свиток Мун. Дрядок доконтроливая. Можно Нага развернуться, снова кинуть форкет. Кстати, на 4-м левеле взял не стрелку, а мана шилд. Нага битая. ГГ пишет Мун. Отлично, 1-0 за пользу Фоги. Кто там, что там сломал кому? А? Кто кого нагнул? Иркуток, что с лицом? Хейтеры, что с лицом? That was a fun game. A good start for our grand final. This is the best. А чё они такие, ребят, грустные, я не пойму. Чё они такие грустные? Они что, за Муна болеют, что ли? Смотрите на их лица. Что с лицом? Serasna with a $5 direct contribution and Kafalas with $20 directly. Это уже не третья, это уже четвертая подряд за Фоги. Четвертая игра за Фоги. Which would be absolutely incredible. Don't forget, guys, today is the last day to get one of these two beautiful profile pictures. If you are a War 3 Champions player yourself, which you absolutely should be, then this, like, if you ask me, having this profile picture is a must at this point. Who's watching Warcraft 3 tournaments and playing War 3 Champions and doesn't have one of these two glorious pumpkin profile pictures? I don't know anyone, right? Carson and Remo. True. Yeah, I am the Pump King. You're the Pump King? That's my nickname. Yeah, because when I was streaming during Halloween, I put a picture of a pumpkin over my head in the intro screen, so everyone called me the Pump King. That's my nickname. I like to call you the Big Spice. Ooh, I like it. Will you be spicy for me, Carson? I think so. Every day. Он сейчас всего отымеет. Мун сейчас его побреет. Мун сейчас его... Да, мы это видели уже твои сообщения, Беркуток. Еще сетки венеров мы это видели. Yeah, please. We have ourselves a map number 2, and that is Last Refuge. Foggy today, winning 4 maps. Так, я звук выключил на клинфиде. Выключил. And I am lagging once again. If I'm lagging, I'll leave immediately. So far, no spikes. No Bebs at the moment. Not yet. It's gonna be weird, champ. Why is it Last Refuge every time? Why do you hate Last Refuge so much, Neo? Last Refuge hates me, dude. It's not my Could you fault. cut it out, please? Dude, Last Refuge heard how much you've been hating against illusions, and now it's getting its vengeance. Хороший байт Рининган. А он засыт, он не уверен в своих словах. Он только в чате может такой, типа, вот, 100% уверен, сейчас его побреет. А сам на самом деле там сидит, подсыкивает. Подсикивает. И не ставит против Фоги. Yep, that sounds about right. Yes. На словах только такой. Пирожок, что всего взять? They could make up for the lack of excitement in at least one of the maps that we had of the 4 so far. Yeah, you guys tell me if I'm lagging in-game, then I will leave immediately, but apart... Okay, here we go. On the feed that is very much clean
we see the tail of the tape once again. Best night elf in the world against second best night elf in the world, both in the top 5. Usually Moon has the upper hand against Foggy most of the times, but not here, not today. 4-0 for Foggy. Half of his games in this tournament were against Moon and he won it all. That's just absolutely incredible. Yeah, so impressive. Foggy, he's looking so damn good in this tournament. He's, is he emulating Happy? Is he winning a championship, not dropping a map? That is stupidly hard to do, especially against this caliber of players. We're far from that still, but Foggy looking to cement himself as one of the best players in the world. He has really gotten there. Very, very, very impressive what he's been able to do for the European scene now for a while. We always talk about Happy, right? But поехали. No Какой сокастер? Где сокастер? У меня сокастер? Это я зеваю. Я тут один. Ты что, Ринган? Versus the little magician, we got Foggy on the right hand side. Yeah, it's interesting if this gonna be 8900 сейчас поставил. Это все ты поставил? Или это 1/10 часть того, что у тебя есть? Сейчас проверим, насколько ты уверен в своих словах. And Pantao with a €5 donation. Thanks for the great work and entertainment. Thank you guys. Thank you, much appreciated. Your guys' support for our channel and also for the tournament prize pool has been absolutely amazing. Guys, thank you so much. Isn't that panda from the kids' books when we're growing up? Pantao? He is... Oh, I don't really remember what he was, but it is, yeah, something like that. I think panda bears are so cute. It is unbelievable how clumsy they are. I don't know how they managed to survive. Что, поехали? Какая у нас? Лэр, Last Refuge, Демон, да? Да, это Димка. Я сейчас подойду, минутка. But they also spill liquor, so I'm not too sure if I like them too much. Yeah, so arsonist and alcoholic. Something must have gone really wrong in that childhood, if we're being honest. Panda Bear family going hard on them. But yeah. Listen, we all got our flaws though. Just hearing what he has to say, I feel like he seems like a chill guy. Yeah, Would yeah. we all like to sure. have a drink with a brewmaster one day? For sure. Especially in Germany. We hold brewery very highly in our culture. Oh, can Moon once again kill that Wisp? Nope. On AZ, he did, but here, not much. Tech timing, so alright. We have to take a look at how many arches they both produce, but yeah, it seems like a little bit of a tame. О, кто тут ливает из игры? Go to W3C finals.back2warcraft.com. Кто тут ливает из игры? Almost at 7K. Не выдержал напряжения. Это финал, это гранд-финал, ребят. Так, Фоги теряет арчерку, но смотрите на этого демона Хантера. У Муна. The big idol for basically all the night elves out there, Moon. Who is more famous? Who is more legendary? Nobody. And this is a long series, best of 5. We're only at the beginning. Такое чувство, что у Фоги тоже где-то кого-то подрезал, потому что лимиты 26/25. Крип-джек. Да, но Димка далеко. А какой крип-джек? Можно сейчас отойти спокойно. Отойти спокойно, барак прикопать. Оп, сеточка. Но просветки нету. Просветки нету. На обсерваторию Виспа отправил. Фоги сейчас будет светить. Тут уже Демон Хантер, конечно, вернулся у Муна. Но и тут арчерку не должен свою терять. The qualifier a couple days ago when I managed to fall behind every single game. But so far it's just Хантерс Холл, никто не забыл. Все в порядке, доделывается тег. That's what I told the viewers. That you're writing the script here perfectly.
Нага-нага снова, да? Ну, тут как бы под контролем центра Муна. Первый возьмет героя, второго. Так, Фоги выманивает зеленые точки. Мурлоков. Да, это Нага от Муна. Уже. Фоги еще бы Виспа отправить. Там есть на центре, но, похоже, сейчас этого Виспа примут. Да, Фоги еще, наверное, не стоило без разведки начинать крипить эту точку. Понимал же, что сейчас... Понимал же, что сейчас будет Нага, Зитал Муна. Самому тоже нужно брать. А он кипера делает. А он берет и кипера делает, забивает. Блин, и тут тоже крип-джек. Ну что такое? Фоги, хайди арчерку. И отходим, и отходим. Минус арча. Кипера нужно ждать. Кипера можно будет поприкапывать тоже в арчерок. Арчерок в ответ. Так, подходит кипер. Прикопка на демона Хантера. И все. И все. Ну, сейчас Моноберн не получит. Нет, получит Моноберн. Скопил маны достаточно. Демон Хантер на Моноберн. Так, снова прикопочка на отходе. Подрезать немного, да? Прохарасить Демона Хантера. Ну и, наверное, попытаться сейчас развернуться, закрепить свой магазин. Монастырь продает сразу. У Муна что здесь на магазине? Мун что-то полностью точку решил, да, закрепить. Фоги так выбил артефакт, продал и перешел на лагерь наемников. Инвул на 15 секунд. Ну, конечно, одному монастилинг, другому инвул выпадает. И, как вы говорили, это реально будет долбежка на мишках. Может быть, кто-то дроп будет использовать. Тут, да, частенько видим такое, что размены базами на дирижаблях летают, дропаются, носят. Брейсеры. Брейсеры выбили. Вывел Фоги. А тут вампирик. Ну, понятно. Понятно. Как бы подкрутка артефактов. Просто взяли и подкрутили сейчас Муну артефакты, чтобы он в нулину не проигрывал. Окружить, подблочить. Арчой блочит. Арчерка сейчас умрет. Арчерка сейчас сдохнет. Переагрил. Переагрил. Заблочить. Он уйдет. Уйдет, сейчас уйдет. Уйдет, дрядка, ну. Ай, в погоне, Димка. Забрать нужно. Долго, конечно. Долго. Аура ТЦ. Ну, блин, что у них лагает, а? Что за сервера? Что за сервера, блин, лагающие? Женео вылетел. Сейчас еще и остальные кастеры вылетят. Ну, это все. На паузу поставьте. Кольцо плюс 3. Так, Фогич, ну дальше должно вести. Сейчас закрепим. Здесь выбиваем. А что здесь надо? Кильталасы. Циклон. Аура ТЦ есть. Циклон есть. Вторую красную точку нельзя отдавать тогда. Да там Карлсон глючит, помогает. В чем тут я-то? Не пари чушь.
Так, Риджувы, диспарится. Ай-яй-яй-яй. А Фоги, ты будешь Риджувы диспарить? А нужен став? А, тут дирижабль, сейф, хорошо. Он очень много там получает, очень много тычек получает дирижабль. Барак танкует, надо за него, надо за этот барак. Не, этот барак будет отдаваться. Падает барак. Вард, как я понимаю, Муна стоит, да? Разменялись монобернами. Сука, артефактами давит. Давай, Фоги, вышел медведь новый, кинул Риджув, еще один медведь с Риджувом, Демон Хантер нарезает, форки-то, конечно, летят, нужно мишек отводить, где дирижабль, где дирижабль? Фоги, почему медведь стоит, ничего не делает? Контролем, Манвелла пустые. Так, минус медведь, Фоги теряет двух. Или нет, по одному потеряли. Или двух мишек потерял Фоги. Ой, 42 на 50, Муна больше. Давай, Кипер с обраткой. Ну, у тебя две ауры. Аура ТЦ, аура Кипера. Должен стафать мишку. Стафать мишку надо. Есть стаф. Нету стафа. Падает медведь. Ну, стаф как бы есть на Кипере, но, видимо, на КД. Отличный размен для Муна. Мун классно поджал здесь. Став на Димку, чтобы не задиспарили Риджув. Блин, 50 на 36. Как же Мун разменялся, классно. Давай, ауры. Ауры должны работать. Там откатился став, если что. Фогич готов стафать. Ну, свиток читает. Мун, став на Димку нужно делать, наверное, да? Или на Мишку, либо на Димку. Вообще, да, это минус катка. Тут сыпется Фоги. К сожалению, это будет 1-1. Тут уже нереально. Додавит просто Мун. Не отпустит эту игру. Прикопка на Демона Хантера. Сразу же диспелится. Риджув, Димка живет. Еще просто нет лимита здесь. Подходит дирижабль. Где этот дирижабль, когда он нужен был, а? Висп для диспела. Ну, диспель. Не, ребят, это все. A very, very special play to turn this map around. Otherwise, Moon is the first one to take a map off of the Ukrainian. Держаться, ночь, Манвеллы. Держимся. Риджувы. Давай, живи. Контроль, дирижабль, ну почему не сейвишь медведя? Так, отлично. Медведи новые вышли. Риджувы. Моноберн получил медведь. Демон Хантер битый. Нужно сейвить. Дирижабль. А че медведи без формы? Все, форма есть. Как же контролит дирижабль этот Фоги, красава. Зря вышел. Манвелла. Есть 3 Манвелла. Дирижабль бы не отлетел бы. Зря Манвелла прожал. Сейчас Моноберн может получить. ТП?
Фоги еще отбился. Красава. По лимитам 58 на 50, правда, Мун вышел из лимита. Будет давить до конца уже. Апгрейды смотрим, у Муна доделывается второй апгрейд на защиту. 2-2 будет. У Фоги только один апгрейд на атаку. По апгрейдам очень сильно просел Фоги. Персонал, Кустав. Ай, 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 передал, стафнул, отошел. Купил свиток. Мишек, надо превратить. Мишки без формы, у них нету, видимо, маны, чтобы превратиться. Господи, стенка на стенку, два медведя не в форме. Ребята, свиток защиты читает Мун, виспы вылетают, диспелить все это дело. Нужно Демона Хантера, идут контроли. Где дирижабль? Где дирижабль? Став, Мун сейвит своих мишек, а мишки у Фоги отлетают. Да, этот GG все-таки додавил Мун. 1-1. Bear mirror, a proper bear mirror with lots of fights, and yeah, Moon ends up doing it. Well played to him. It's always a little bit stalematey as early game. Both players were like level 1, but last ref. Сейчас фирменная, а я вам говорил, а вы меня не слушаете. You gotta have at least one in a best of 5, I suppose. Okay, then we'll see where we're going. Moon is ready. It is the newly updated Autumn Leaves 2.0. Баллы, сюда баллы. Jumping right into map number 2, as we had a little bit of delay here, of course. Ay. That was like, is that the game plan now? Who's the first at the tavern is just putting on the screws, and at some time in the game his opponent has to tap out? Apparently. Netolfmere is always very close to the bone. Whoever's got that little... Мун надо убивать, видимо, на раннем этапе. С артефактами здесь сами все видели. Одному мана-стилинг, другому выпадает это... Какого? Мана-стилинг, другому инвол. Брейсер, другому вампиризм. Ну что это такое? Как бы Фоги хорошо, что успел еще красную закрепить, выбил ауру Турена. Если бы не эта аура, Фоги бы отлетел бы намного раньше. Так, хоть что-то. Я сейчас подойду. Foggy is mortal, and Moon has turned series around in this tournament. So where do we go? Autumn Leaves will show us. We are going straight towards the $7,000 prize pool, everybody, as currently we are at 6,873 thanks to Randy's with a €10 contribution, Zimmerling with a $2 for the trees, Torben Dietrich with the $5 Back to Warcraft profile picture purchase. You guys are absolutely wonderful. We need a couple of more of those. $127 missing to the big 7K. Can I say, PogChamp. PogChamp, and here PogChamp, as Foggy is switching things up again. Yeah, this is a map that I'm trying. No, we haven't seen it. We haven't seen it from these two before. Have we seen this in a Night Elf mirror so far in this tournament? I don't think so. Laliat versus Foggy. We didn't. Да давай все заливай. Так интереснее будет смотреть, Берг. Так, подмат Фоги. Карта Autumn Leaves. He has shown us a lot of cool things. I thought, for example, the AP push he did on Amazonia in the first series was mostly Торклет Муну. Подмат, перчатки. Хорошо, перчаточки здорово. Перчатки, когти, скорость, урон, это супер для подмы.
Yeah, one Ancient War Huntresses maybe with something like a fast expansion. Yeah, there's actually a wisp in position. Okay, second Ancient War being hidden, like the good old... Второй барак, это будет Т1, ну, понятно. Т1, хантрески, массовка. I haven't thought of this map in such a long time. There were some classy games on that map, not gonna lie. Firelord first tower rush by Remind that results in a volcano after 20 minutes. Absolutely epic. But okay, will Moon scout this? This is a little similar to CH. Так, Мун тоже Хантерс Холл ставит, довольно ранний. As well, very rarely on LR. But Moon, okay, building a Hunt Saw very early on as well. Yeah, he's gonna be prepared. Really nice base build with the one slot in, so the Huntresses, if they do want to dive on the 4, 5, 6 archers that Moon's likely to build, he'll be able to sneak into that base and then hide there with something blocking the door. So как-то удобнее сесть. Okay, he's not teched yet, but Стал уже в одной позе. Macro style, I think you pointed out earlier that sometimes we see from both Moon and Foggy. You fake the Ancient Protector push with the mass Huntresses, and then you just expand behind it instead of all-inning your opponent. This seems like, with where the Ancient War is positioned, it could be likely. But we'll have to wait and see, I suppose. Because it's also not easy to get a Zeppelin as well, which is a crucial part a lot of the time of that mass Huntress all-in. Moon close to the Engine of War, but not scouting it, only quote-unquote going to the shop. Searing Arrow, so efficient, cancels the... Oh, can he cancel Отменит. without support of Archer's Отменит, yes, да. Can. Calculating this really well. Ultra Vision, Moon is catching up, maybe that is the Сетка. reason for Huntress Hall early. Foggy's just not attacking. I'm not too sure if he goes macro. It feels to me that he's just once again rushing this. It's definitely viable. I think, again, it just comes back to the Zeppelin being lacking, but that's true for both players in a way. Of course, you can get a Zeppelin on Autumn Leaves. It just won't probably be possible with the time. Level up'ать надо. This sort of strategy. So one adjustment I'd like to see from Foggy, even though he won that Здесь уже аура нужна. the similar strategy, would be the 2 glaive throwers when he goes to the push. I think those are a crucial part of the strat, and Foggy eventually got glaive throwers, but it was almost too late by the time he got that first one and that second one. So I'd like to see him get 2 and then go. Экспа. He does want to, but he is creeping the expansion. He's uprooted his Ancient War. Foggy Т2 прожимает. He's gonna creep his expo. And teching. Okay. And we got a $15 donation as well, as we are still creeping this. I think I can take the time to read this one. $15 by Ilmi. That is wonderful. 6,888. Getting closer and closer and closer, ladies and gentlemen. Foggy экспансию будет ставить, там у него висп на готове. Закрепил шахту, Т2 прожал. Мун готовится к обороне, взял панду вторым героем. Ля какой, а? Фоги катает в стиле Муна. Красава. Сейчас стиле Муна и раскатает. Считай, Мун играет против себя. Третий левел. Ну, педант маны, вот это все, ладно, для второго героя. Иллюзия, педант маны. Блин, для панди выпадает тут камень. Камень маны. Start reacting however it may be. In the past, when we've seen players play this macro style with the expansion, there's 2 approaches though. There is either mass dryads, like you point out, is quite common, but also just mass archers. So Foggy's gonna have to figure out. I don't know if he scouted the panda yet. He's gonna have to know this. Плащ, наверное. Try to go into lores. It's absolutely gonna be the. Или просветку прожмет, или плащ. Да, просветку прожимает. Трушот аура, здорово. Так, ну это дриадки, видимо, да? Это, видимо, масс-дриад будет у Фоги с экспандом. Мун вообще... А, нет, Муна разведывал. Он отправил виспа. Наверное, свой экспанд будет заказывать, не? Догоняющий. Смотрит базу, видит Т2. Он также отправил виспа на экспанд. Так, Фоги дропаться будет.
potentially preparing, but he already knows about the expansion, of course. Oh, he's doing kind of an orc play as well with the staff of teleportation. He's gonna start canceling the entangled gold mine. And he's seen so many blade masters do exactly this. He learned from it. А, трушот, не фарт. Это, да, у него же аура есть. Господи, о чем я? О чем я? Трушот на продажу. Так же, как и педант, наверное, да, на продажу. Ой, и не отменит базу. О, не базу, а не отменит шахту. Какой же вовремя телепорт от Муна. Да, это я уже как бы... Жду хорошего дропа для Фоги. Как там ласкатка прошла? Артефакты лучше выпали Муну. И пришел, задавил медведями. Битва была на базе у Фоги все время, и Фогича продавили. Разводы от Фоги. Ну а что ему делать? У него экспанд стоит, как бы по лимиту он тут, я понимаю, не отбивается, против панды это третий. Поэтому размены. Хоть как-то экспанд разменять на мейн попробует. Да не убьет он тут мейн, ребят, но не убьет он тут мейн. Там виспы, если выйдут чинить, то сразу же панда дыхания второго левела. Телепорт, да, минус экспанд, телепорт, мейн у Муна стоит. Нужно снова заказывать. Нужно снова заказывать экспанд. Денег нету сразу, чтобы заказать экспанд. Эх! Да там не только вампирик же, еще и инвул. А Фогич вообще полный шлак выпал, который на продажу. Так же, как и сейчас тоже. Педант с этим, с Трушатаурой. Все продал. Все продал. Капюшон работает и утром. Ну и днем. Не только ночью. А Пакма может прятаться только ночью. Тут ГГшка. Moon honestly has the better base race potential. Yep. With this panda, with the mana stone, no chance for repair. It might be Foggy losing his main. And if they get into a base race, actually that's when it could get really interesting. Because Foggy, let's remember, has 2 Ancient Wars spread across the map. So if they both lose their mains here... Okay, Moon is TP. Да, и в этой игре опять же камень маны. Для панды. And because of that, went for the panda. Right. That's just so next level. That's just... I don't know how many brain cells from this man are just only working on Warcraft 3. Это не собаки, это катаны. Какие собаки? Собаки это у орков. Райдеры. Well, not by getting the bottom trapped. Not transitioning into Dryads, I really think that was a bit of a mistake. Zeppelin at risk. If there's a blind breath of fire that kills the Zeppelin from Moon, I'm gonna lose my mind. Oh my god. Oh my god. No. Oh no! No! Okay. If it was enough, that might have been. Блин, опасно. Been about 4, and then they would have been dizzy, and then all of them would have died eventually. Может быть там древо ветров? И сейчас вылетает как бы гипос, да, и... Один кривок и минус армия у Фоги. Что делать? Дропаться и на персоналке, наверное, под мой лететь. Но Фоги не может подойти, потому что он не знает, может там дриада оставлена. Просто у дирижабля лоу хп, один выстрел. Да, вторая за Муном.
but there's no opening. There's no chance. Он хочет дропнуться, и да, тут еще и панда стоит. Помимо панды есть берсерк. Там два свитка у Фогича. Он хочет дропнуться, видимо, прожать свитки и попробовать мейн разменять. Но Мун контролирует свой мейн, ставит экспанд. Chilling right now. Well, I could be AFK if he wanted right now. Reveal here, Foggy's losing another unit. The Zeppelin is moving. Moon moved the archers away, but yep. А, нет. Опасно. Так, Фоги, кстати, сейчас спалил, да, что экспанд делается у Муна. Ну, 33 лимит на 49. Экспанд строится, у Фогича экспанда нету. Тут не выиграть. Тут никак не выиграть. Надо уже думать, наверное, о следующей карте. Moon is winning the game by not moving. It's the best defense you can do. You just sit there. He's going for a tree of life as well as finally a second lore. Ставил экспанд Фоги. He could do the classic Moon play here, even put down 3 expansions. Why not? All at the same time. Шикарная разведка от Муна. Он понимает, как Фоги будет действовать. I'm in my jogging pants, man. Really? But 4 drives enough. It should be enough. It should be quite easy actually to cancel this. Мун тир 3 прожал. Апгрейд на диспел. А зачем ему апгрейд на диспел? КГБП. That's really what's kind of making it impossible for Foggy to go into archers still at this point. Well, he's trying to, but I got a feeling they will be fried very, very soon. Свиток защиты, свиток лечения сразу же прожимается от Фоги. Иллюзии. Надо Фоги вызвать тоже. Да, иллюзии на потму. But Foggy is doing his absolute best to hold this expansion with all the scrolls, with the illusions. Там скоро... Там у Муна скоро экспанд заработает, Т3 доделается. Падает тут Хантрески, разваливается армия. Фоги. Он тут отконтроливает без проблем. Отводит дряд битых. GG! Иллюзии ничего не делают. Танкует хотя бы. Танкует хотя бы. Either it has to push or it has to go for the expansion, but the expansion timing didn't quite work out perfectly. The Panda, on the other hand, did seem to work out very well indeed. The Zeppelin drop not doing enough damage, not buying enough time, and the Potom cheese, I guess we can kind of call it, didn't quite work out there. Yeah, this was kind of an odd game. This was the first game where I really thought that... Не хватило дэмэджа снести мейн, разменять на экспанд. Как-то мало хандрес было. Хотя дирижабль был полон. Может быть, какой-то по ситуации там свиток зверя бы прожать, да, на размене. Но я думаю, что Мун бы отконтролил, сразу бы виспап подиспелил. Not so much the map control, but the ability to make plays more often, to hit the main base, to force your opponent back, similar to when you have a lot of raiders with Orc. You feel like, okay, if all goes wrong, at least I can hit their base. At least I can get an advantage, force them to TP. Which, yes, he forced Moon to Town Portal a couple of times, but that Panda just... На Фоги собран, просто реально выпадает какой-то черпотреб. На продажу все. Foggy facing elimination, facing another silver medal, and Moon could win AWL and W3C finals back to back in just a couple of days.
if he wins this next one, Northern Isles is the map that we're going on to, and we got a $50 donation by Jay Fulls. Thanks for all the great Warcraft 3 content. As always, great to see more of Carson. You've put together a big three, like in basketball. Hey, thanks. That's nice. I don't know the big three. I do like neither. basketball. I don't watch it a ton, but I assume it's like three commentators or something like that. Hey, very I cool. think it's Thank you. Jordan Pippen Rotman or something. Oh, I see. It's a reference to that, not commentators. Okay, yeah. So I'm down. I'll be Jordan. How about that, guys? yeah, for sure. Remo is definitely Rotman. That is True. 100% sure. He will cast the next War 3 Champions final in a bride's dress thingy. If we reach the 7K, everybody, $112 are still missing. Burrow Rush with a 20 gifted subs. All right. Celebrate the game, celebrate the players, celebrate the grand final. Can Foggy make this another full out best of 5 grand final as we had in season 7? Or will the winner in his debut be Moon? Northern Isles will tell us. Let's go. Hyped, excited, little anxious, but all right, we're getting there, and we will maybe decide it here. Demon Hunter. Yeah, and this has gone both ways so far. They both won Bear Mirrors, one of them, and there was also that one Demon Hunter mirror on Tide Hunters earlier where it was a lot of archers. So we've had, and then we also had the Bear versus Talons. So their Demon Hunter mirrors aren't always indicating Bear mirror, but Northern Isles is always a good map for bears as well. But it's also a good map worth noting for something like an aggressive tier 2 play for mass archers, because then you can contest the middle camps, you can contest the heal scrolls, you can get something like a Hellstone, maybe, you know, Vamp Aura from the shop for later on bear transition. So this could be a map that favors tier 2 aggression, which is something both these players have shown. Oh yeah. You know, with these two players, I don't really dare to make predictions anymore when it comes to what they play against each other. I could see one of them going for the lab, draw the creeps out somehow, go for a shredder and push with that. Like, this is the level that they reached recently. It's just so sick. Так, Демон Хантер. Так, когти. И давай туфли ловкости. Нет, перчатка силы, там и там. Especially if you're a night elf. There's so many strategies to learn and so many cool things to pick up. It's awesome. Just as awesome as our Таки, а где? Да, придет. Рининган. Рининган, ты тут? Там ставки просят сделать. Items so far again. Not really sure. Got the better one. A little bit more damage on Foggy. A little bit more sustain on Moon. And once again, a little bit of a stalemate. Yeah. Except at least they're both level 2 this time. On last Refuge, they're stuck on level 1. Yep. And there's always the Tuskar available, which can kind of break a stalemate. Рининган, на связь. An advantage that way. Once tier 2 hits and you pick up a Naga, say one player has Scroll the Beast, the other player gets greater heal. That's where you can really win map control early tier 2. So those Tuskars going to be crucial for both players to try to creep out. Так, резать. I want to point out that Moon just Арчей. the circlet, and I want to give praise Найс. to Sonic, who was, Отличный in my блок. opinion, the first one to ever do this, and Не, ну now вторую-то a уже lot of не night подрежет elves в флаге. Sonic might be in a Слишком tiny близко к bit of a базе. slump when it comes to like performances and results, but Давайте ставку или была уже. Не знаю, Рининган пропал. influencer, and Он ставочками занимается. that goes to Foggy by killing an archer. Yeah, Moon is pressuring the archers still, but doesn't have Dust. Could always reveal. Both these players have been very on point with their Wisp positioning. He's always going to have one at the lab when he needs it. But yeah, 1 for O right now, and Foggy going to get maybe a slight experience advantage. But his archers are not in position with his Demon Hunter, so he couldn't really creep something. Neither player can creep something because they would need to do it with just a Demon Hunter. They're both going to pass by. Foggy buying boots, which is something I don't think they've been buying boots every game in Demon Hunter mirrors that I can remember. True, that was definitely a cost that they were cutting. Do you think Foggy Была ставка на 4-ю карту? Говорят, была.
Степ говорит было. Давай, Фогич, ну, разменяться здесь. Сапоги есть. Сапоги есть, убегает. Да, отойти, наверное, Демону Хантеру, поражать Манвеллы. Yeah, that is the first time that Moon hasn't been behind on the second hero purchase. Oh, but he's going to be behind in a different way. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. The health is really becoming an issue now. The Naga for Moon is getting pressured a lot. Ой, давай, какой блок, минус Нага. Развернуться арчей, арчей теперь резать. Хорош, сапоги четко работают. HP, and that is a big one. It's only level 1, but it gives you quite some map control. Moon's gotta be careful. Oh, reveal used. Gotta eject from this situation. Huh. Another reveal is gonna be needed. Expensive to not purchase dust, but both players have been preferring to just use reveal, it seems, time and time again, over buying dust. Interesting choice. I suppose there's less, over the majority of games, I guess you spend less gold on dust. If you just reveal for that one archer, you save 25. Нагу подрезали. Нагу подрезали. Арчами разменялись. Там Нага уже вернулась у Муна. Фогич на центре с бараком. Ну разменивайся, разменивайся. Он барак тебе стреляет, стреляй в него. Барак танкует урон пока. За третью карту еще баллы не распределили. Но за третью карту я распределю после игры тогда, если Рининган не вернется. The only difference, but the lures are up for soon to be both players in tier 3 on the way. First Dryad will be earlier for Foggy though. That could be important, but Moon. А у Фогича быстрее дрядки будут. Фогича быстрее дрядки будут. При этом он не отстает по теку, а даже впереди по теку Фоги. И лоры быстрее дрядки сейчас подойдут, и с первыми дрядами Фоги здесь может разменяться в плюс. Кидаловым попахивает. Да, Беркут, твои баллы. Твои баллы теперь мои. Нет, тут на каждую карту ставка отдельно. Кто забрал? Фоги забрал. Маска Соби. Да-да, дрядами. Вперед, можно. Не добивай бараком больше. Так, в итоге Фоги сейчас реально весь центр заберет. Класс. Мун отошел. Мне нужны эти баллы за 5000. Можно против стримера сыграть? А я не помню, есть ли у меня там против стримера игры. По-моему, нету. Есть только со стримером игры. Против стримера нельзя играть. Sells a bit, exchanges the gauntlets for slippers, nice idea. Can power creep and get both camps in the middle. А чё выбил-то? That's incredible. Чё выбил-то? Подождите, ребят, я не понял. Он продал артефакт, видимо, сразу купил слиперсы. А выбил что-то ненужное. Книгу мертвых, все, понял. Спасибо. А, так вон, да, он скелетики бегает, точно. Да, вон скелетики бегают. Я чатик читал в этот момент. It's not the end of the road. Moon is not even level 3 on the demon, only gets it now. No sign of an expo. Waiting for master bears. У Муна ДХ сильнее, а у Фогича Нага сильнее. Там если артефакты с Наги передать Демону Хантеру у Фогичу, то Димка на Димка
Даже у Фоги Димка будет сильнее. Так, третий уровень Нага. Там доделывается Т3, нужно арба, на персоналке полетел. На персоналке за арбой. Ну там же все написано. Что за распродажи. Там открываешь, информация вся есть. На шестеренку надо нажать, посмотреть. Распродажи, это я во время игры, например, сижу катаю, и мне выпадают какие-то артефакты, вы можете сделать так, чтобы я эти артефакты продавал. На самом деле, я не знаю, как во время игры я буду сидеть и отслеживать это. It's doesn't, of course you don't want to fight into a night elf base. Че, Фоги давим? У вас сетка есть? Апгрейды, блин, апгрейды. У Муна уже 1-1 апгрейды. У Фоги еще только первый апгрейд делается на атаку. I think it was the right choice to not push into that base. At least not for now. He sees, okay, my opponent isn't home. Maybe I can do something now as he's approaching the red spot. Сразу Пов взял такой, сейчас похоронил Фогича. Ну, второе место тоже норм. Так. 5-5, ловкость, интеллект. Так, у Фогича барак есть. У Фогича есть дирижабль. Под барак отступает. Арчерку засейвил, отлично. Так, есть тоже дирижабль у Муна. Пил. Ну, с бараком не будем сражаться, что ли? Барак отдает. Почему? Почему? Мон по апгрейдам впереди. И у него 2 арбы. Фоги вышел из лимита. It's again about items, heal scroll, protection scroll, going to Foggy, exactly. Heal scroll bought for Moon 2. Is it worth it to not break up Форкет виспов, видимо. Он за форкет был по кому? По виспам? Let's Foggy come to his side, which is usually the better decision. This might be the time when Foggy can actually push into the base. He's going to have a 2-bear lead for quite a while. It's impossible for him to know this. He doesn't know if Moon's broken upkeep as well, which Moon just now did. But if he did know, if he knew he had the 2 extra bears, if he knew he had the extra heal scroll, which he probably knows, he could go. But he's going to play a little bit more tactically. He's going for the Zeppelin drop, and Moon is unaware of this? Must have seen this, no? Так, Фоги задумал дроп. Отлично, Мун далеко. Телепорт. Да, Фоги тоже будет ТП сжать. Форкет виспов. База, 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 падай, база! Давай, давай. Хорош, ну виспов убил. Очень много виспов здесь Фогич убил. Потерял одного медведя всего. Это минус все виспы с дерева, минус все виспы с шахты. Давить Фоги. Строя мишек по КД. And it's still, you know, fighting chance for both players. But yeah, the economy is going to be wrecked for Moon. I think, by the way, there was no town portal. I think he went by when he realized he lost Foggy. Давить надо, да. Там экономики сейчас нету. Да, Мун отступает.
Опа, было близко, но там еще и батарек был. Там еще и батарек был на Димке. Тут нужно рассчитывать, форкет покидать по таймингу. Да, Фоги выигрывает. Мына нет лимита, 58 на 44, сражается. Очень хороший дроп. Так, Фоги, соберись. Контроль. Мишек отводи. Реджу выкидай. На демона Хантера. Реджу. Ой-ой-ой, не потерять бы Димку. Тав. Персоналка есть. Прожал Мануэла. Вернуться. Вернуться куда? Там артерки побежали с дрядкой на базу. Михаила забрать. Окей, все, Мишка минус. 47 на 32. Демон Хантер. Муна, Демон Хантер падает. 4 уровень на Нага. На Фоге. GG. 2-2. 3-1, 3-1. Хейтеры. Great game there by Foggy. It seemed like for a while they were refusing to go into Bear Mirror, but now they are. Smart drop by Foggy. Так, баллы давайте верну. But he killed like 7 wisps or something. That's so much damage. And the Ukrainian, he might be about to do it. Хорошо, что предикта не было. Пожалели тебя, пожалели, Беркуток. Оказывается, тебя пожалел Модер, а ты на него гонишь. Кто выиграет? Ученик? А что тут по нулям? В смысле, тут по нулям? А, Ринган вернулся, что ли? Я чуть не понял. Ставка, ребят, рабочая. Ринган, ты куда пропал? Ты на прошлую катку ставку не делал. Moon is playing the third series in a row. Winner bracket final, lower bracket final, grand final. This guy. Yeah, Jesus. 3 best of 5s in a row. My God, I can't remember last time that. Ты что делал? Ты что сделал? Ты баллы отправил. Ой, Ринган, господи. Сейчас 5-я карта будет. А ты баллы сейчас отправил за 3-ю карту. Ты на целую карту просто пропал. Короче, реально руина. Ринган, чё руинить-то начал, не понял. Как поставить на Фогище? Это только на Твиче баллы, ребят. Только на Твиче, на этом... На Ютубе и Гудгейме такого нету. Я знаю, так я все правильно отправил. Так 3-ю карту выиграл Мун. 3-ю карту выиграл Мун. Ты Мун за Мун отправил? 4-ю карту выиграл Фоги. I think it was one of the two of them. I can't remember who. They did a Naga first mass archer push, and then when I asked Foggy about it in the interview, he said it was actually a moon strategy that he had seen. Oh wow! So maybe Naga. Ставки зло. А, ну все, Ринган, окей. Тогда если уходишь, говори. А то ставку запилил и пропал. Nice and early, we're gonna get up
and start the week off 9 right, a.m. boys. early. Are you kidding me? The Canadian trooper getting up the entire weekend at like 3 or 4. Что, такого гранд-финала вы хотели? Эльфийские Мироры и все 5 карт. Фоги, Мун, матч-реванш. Встречались они сетки Венеров. Там Фоги убил Муна 3-0. Мун прошел через фокус со сетки лузера. Каким там счетом? 3-1? 3-1, да. Ой, тут пятая решающая карта на этом турнире. Матч-поинт. Нет, не матч-поинт, а турнир-поинт. We've been in your shoes, Carson. My first big tournament I cast was W3CL finals when no other caster. Ребят, давайте так. Мун тащит только на азиатских турнирах. Давайте, чтобы европейские турниры забирали наши. Чё вы болеете за Муна, когда тут европейский турик и играет Фогищ? И очень достойно играет, в отличной форме. Дошел до гранд-финала без проигрыша. Да, ни одной игры не отдал. Тут Мун. Вы чё, офигели? Болеем за своих. Сейчас подойду. So high pressure. Like, what hero do you decide to go for? What strategy do you decide to go for? These players have been very determined when they go for a strategy. They really full out go for it. The creep routes of Foggy have been pretty much tailored to fit whatever kind of play he wants to do, whether it be more passive or more aggressive, more hit and runny, more macro based. So there's going to be a lot of pressure on just even the initial hero choices here for both players. Well, we're looking at the altars. It is Potom once again, and Moon is not going for the Potom. All right, I thought Moon is. Так, поехали. Concealed Heal. Потмат? Нет, Димка от Муна. Потма от Фоги. A round of applause also to the admin team that has been with us since day one and earlier. Duro as the #1 tournament organizer. Bisha, who was with us. Grinchy, who stepped in. But especially, first and foremost, Nohiro Masuda, who is as much of a warrior. Ну, тут мы эмоции мы не увидим. Камер нету. Интервью не берут. Хотя интервью, возможно, возьмут в конце у победителя. On the broadcast, Nohiro Masuda, an absolute gem and an unsung hero of this scene. Yeah, Evans have been absolutely killing it. It's an easy tournament to have a lot of issues in because people from all regions, you know, players from China, you have to contact them on things like WeChat and you know, it's always difficult to get vetoes done and just to communicate and get the hosting figured out. So this is one of the most difficult tournaments admin as we found out in the past, so it really is a tall task. And honestly, we didn't do a whole lot of adminning, at least during the tournament. It was all them, so big shout outs for sure. Yeah, I did nothing, and that is perfect. We got a $20 donation by Justin Dollar. Артефакты, когти, а там кольцо. В принципе, для Димки кольцо против Потмы это хороший артефакт. Вау, ничего себе, $500 взлетает. $500 взлетело. Охренеть на этот финал. Игроки не знают об этом. Добить свою арчу? Нет, засейвить? Может ли засейвить? Да, подблочил. Хорош, сейвит. Фига там залетело. $7400. Да, это 2 дерева. Застраивать, видимо, будет. Копим лимит под 40. Мануэл под 50. И идем с виспами. But Moon seemed to have all the answers, but Foggy definitely has some confidence in this strat to have lost with it and then still go for it. We'll see if he does anything different. Obviously, this could still be an all-in.
just because the Ancient War is in a different position does not mean it's going to be any different from that, and Moon's going to scout the positioning of the AOW. So we'll see. All попробовать добить черепаху. Черепаху. Нет, не получается. Арчерка тоже не получится. Thought he's gonna lose that archer here. Every bit of distraction is nice. If you can distract from that level 3 demon hunter, steal something, do some damage, drain that moon juice. That's all incredibly important. Yeah, claws are also quite nice for Foggy. Dust still not being prioritized. Maybe Moon's gonna grab it now. Yeah, there he goes. Gets the dust. Sells the cloak. Мысли стал. Стала, а был. Был всегда. Так, пора, наверное, Мунвел пахать. Нет? Двух Хантрес и Мунвел. А, уже заказал, да, Мунвел. Под полтос. I don't think so either. The invisible archer wall, sometimes used to trap second heroes here at the tavern, sometimes used to... Oh, Demon Hunter. Тихо! Тихо, 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 тихо! Не кричи! Все равно кричит. Не слушает меня собака. Preventing armies from entering and keeping the engine of lore safe. Moon just loves invisible archers, and so do we. It's a clean game so far by Moon. More difficult map though to creep a panda to level 3, and it will be the panda. Panda. Can be moved into position. Панда, панда, панда. It's gonna be tricky. He can get level 2 quite easily, but then he's gonna have to take another. Виспы, где виспы? Фоги, пора виспов брать. Апгрейд на атаку сделал. Пора, по-моему, нет? Че, нет, еще свитки нужны. Не, рано, рано, рано. Еще свитки нужны. Третий уровень под мне нужен. Так, есть третий уровень. Апгрейды делает пока. 1-1 будет. Еще минус 1 арча. Здорово. И Хантресок отправляем лечить на фонтаны. На фонтаны. Просветка, правда, есть у Димки. 100%. But I feel like Moon, like losing 2 archers there, losing a lot of HP, this will drain the moon juice for the push that's coming. He doesn't have glaive throwers, he's only going archers and dryads, only, still gonna be strong, very strong against this army comp. Свиток нужен. Свиток нужен. Свиток надо отменить, кого-то свиток купить, Фоги. Утро. Timing is a little odd. 50 supply, but again, like Amazonia earlier in the first best of 5. А что он чисто Хантрес, ребят, нету катапульт. Нету катапульт, покупаем свиток, иллюзии. Свиток берем, есть деньги. Продал, так. 2 свитка, и виспы прилетели. Полетели, полетели, полетели. Пока есть иллюзии, 2 свитка купил. Свиток лечения, свиток защиты. Сейчас будут протекторы. Недалеко. Недалеко. Протекторы ставят, Фоги. 3 протектора заказал. The balls on Foggy to go for another AP push just as he did on Amazonia. Катапульты. Катапульты. Виспов сейчас использовал на протекторы. Есть лимит под катапульты. Сначала надо протекторы дождаться, чтобы достроили. Свиток защиты пошел. О, панда первого левела. Панда всего лишь первого левела. Там у панды пары, а не дыхание. Контролим, 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 распределяем урон. Свиток. Ждем, ждем, ждем тайминг. Свиток, пора. Да, свиток прожимается. Диспели виспами. Ману я не знаю. Минус, так разменялся. Хантреска на хантреску. Нужен еще свиток. Протекторы достроились. Есть время сбегать за свитками. 3 протектора готово. Фоги, под мой. Сейчас в магазин, в магазин, в магазин. Дрядку, дрядку добить мог. Где выстрел?
Хантрески до базы побежали, Мануэла прожимать, ну и Хантре... и Патман пока здесь караулит, да, это ждет, ждет, пока Хантрески вернутся обратно. За свитком надо. Катапульты делаются. Катапульты 2 штуки заказал Фоги. Он начинает протекторами застраиваться. Так, 2 протектора перекопал, которые уже наносят урон опозданием. А там катапульты, блин, первая катапульта у Муна. Побыстрее, чем у Фоги. Фоги побежал в магазин. За свитками. Не дают добежать и вернуться. Так, подрезает арчерку. Свиток защиты? А свиток лечения? Почему свитка-то лечения не взял? Так, минус протектор, хорошо. У Муна падает протектор. У Фогича до сих пор все протекторы стоят. 4 протектора, их поближе нужно перекапывать. Мануэл Фогич заказывает. Падает Мануэл. Supply блок. Давай. Ну куда? Фу, развернулся. Катапульта, куда? Хантрески, куда Хантрески? Свиток защиты, падает Хантрески. О, нет, свитка не хватает лечения. Здесь разваливаются Хантрески у Фоги. Падает алтарь, падает дриада. Под протекторы нужно отойти, да. Нельзя выходить так сильно. Ну там Патман просто встряла ненамного, ненадолго. Поэтому он так Хантрес вывел своих. Фоги, ресурсов много. Строй кого-нибудь. Хантресок добавляй. Магазин здесь поставь. Магазин здесь не нужен на самом деле. Зачем магазин? Панду убиваем. Четвертый уровень Патма. Четвертый уровень Патма. КГ пишет Мун, да ладно, хорош. Красава. Будет интервью интересно. 3-2. 3-2. Фоги чемпион. Unbelievable. Красава. Там была, наверное, ошибка от Муна, то, что он Панди прокачал пары, а не дыхание. Не смог прокачать Панду до 2-го левела. Фоги за весь турнир проиграл только 2 карты, ребят. Только 2 карты проиграл. And I think we gotta hear from him. I think we gotta hear what he has to say. Do you have him on the line already? I think I have to tinker a bit, but not too much. Should be fine. He's expecting the call, and there he is. Foggy, wow, what a play. Amazing performance. If you could turn on your webcam as well in Discord, that I think people would love to see you as well. But man, what a series, what a tournament. You only lost 2 maps on the way to your championship. Да, Рема подмечает, что 2 карты только проиграл за весь турнир. Невероятная форма.
That's quite something, man. It was a long series. How did you prepare for this tournament? Was there any specific thing you did, or was this just your weekend? I did specific things, but you know, it's a secret. It's a secret. Okay. I don't want to share my practice program before Sweden at DreamHack. Yeah, 100% understandable. You will be playing in Next as well, right? Did I see that correctly? Yeah, this time they invited me. I was surprised because usually they don't invite any Euro players. But you're a special one, as you have proven this weekend. It's I don't even know what to say, man. That was such an incredible performance. I think this was the strongest I've ever seen you play. Would you agree with that? Sure. I think yeah, it's my best shape at this moment because you know I keep play Warcraft and keep work keep improve my game. So I think now I'm better and maybe play with less mistakes. So looking at the games, would you say that you still made some mistakes that you know how to improve, or is this just your best shape that you can be in and the goal is still made some mistakes that you know how to improve, or is this just... По поводу игр, ты знаешь, какие ошибки совершил, или что-то можно улучшить, или ты идеально сыграл, или это... И просто нужно поддерживать эту форму. Вопрос, конечно. I think key is regular practice, work hard every day. Ключ — это постоянно тренироваться, серьезно работать каждый день и сохранить мотивацию, потому что Warcraft сейчас у него есть has, видимо, да? У Warcraft hard to have motivation for more players, I think. Не понял я его. Ну, короче, для большего игроков мотивация появилась, видимо. If the people see you play, they might get motivated to try it again. Mr. Carson, do you have questions to our War3 Champions champion? Спасибо, неизвестно. Yeah, once he's ready for him. He's cleaning his room up. I should do the same. Luckily, I have a green screen. Yeah, one question from me, Foggy. Well, just to start, like, that was a ridiculously strong performance. Well done. I'm wondering, I heard through the grapevine that you have like a very early bedtime. You normally go into bed around like 10 p.m., 9 p.m., 11 p.m. Ты очень рано спать ложишься, там, в 10 часов. У тебя какое-то расписание прям четкое. Это помогает тебе... О, а вот и Фогич. How's your schedule outside of Warcraft? You seem very disciplined just overall. Что за расписание у тебя, кроме Warcraft? My schedule not is Мое расписание не такое необычное. 10-11 часов он ложится спать. И просыпаюсь в 9-10. Ну, конечно, у меня особая рутина, интересно. Особое время для еды, для сна. 10-11, so it must be every day, not like on weekends I can go at 1 a.m. Ну, не каждый день это происходит, потому что, например, в выходные может попозже уйти. I think it's normal, like for every sport guy. Это нормально для любого спортсмена, и для киберспортсмена тоже работает. Yeah, it's definitely was very common, I feel like, in the past, more so for Warcraft. But yeah, it's almost like the Korean pro gaming way. Like they're all living in a house together and have very rigid schedules, which I think is at least proven to be very good for you in this tournament. Well, I think Korea have different strategy because другая they стратегия. Like grinding a lot of games. Просто большое количество матчей. Yeah, I think Я думаю, что in my mind it's better maybe to have breaks. So лучше, для меня лучше делать какие-то перерывы между матчами. You know, can take 10-15 minutes. Может занять 10-15 минут, поэтому...
my practice routine is different than Korea. Ну, в общем, практика другая несколько. Но идея в том... one day that you're still willing to work the next day is what I've heard. And if you grind 50 games in one day, you might not want to grind 50 the next, but if you grind 10 one day, you'll play 10 7 days of the week. I definitely think that makes sense, man. Yeah, because Warcraft is such game when you need to Warcraft be такая very игра, fresh and your mind ты должен сохранять, ну, свеженьким быть. Если устаешь, you watch how players play. Ты потом смотришь на как игроки играют и, ну, в смысле, как, и начинаешь, почему он такую ошибку допускает. Каждый игрок, у каждого игрока есть какой-то левел, какой-то уровень есть. И иногда у тебя есть преимущество. Energy level. Ну, в общем, истощает. Warcraft 3 ресурсоемкая игра, и ты устаешь и можешь допускать ошибки, короче говоря. Фроги, я хочу сказать тебе... Многие спамили фроги. Great finish for you. It was amazing to see. And the fans were so happy, especially, you know, Eastern European fans. Слушайте, what do you want to say to the фанатам сейчас что-нибудь скажет. Yes, thank you guys very much. Спасибо вам, ребята. Я прошу прощения, что не стримил и тренировался без стримов. Я старался концентрироваться. Я думаю, что так лучше, потому что я смогу лучшие результаты получаются, и у вас появятся хорошие качественные игры посмотреть. Спасибо большое. Отлично, я ценю. Обычно я смотрю чат, и ваш любой позитивный комментарий заставляет меня улыбнуться. Все, отлично. Все, я побежал к Фогичу, друзья. Ей, Фогич, здравствуй! Алло, как слышно? Здрасте. Я думаю, какая-то ставочка была. Я тебе все расскажу. Короче, это незабываемый вечер. Спасибо тебе большое за прекрасные игры. Наконец-то. Я не могу себе просто это представить, потому что для меня тоже Мун долгое время был иконой, лидером, там, ну, примером для подражания. Но я-то, ты понимаешь, не дошел до уровня, что встречаешь с ним в финале и 2 раза в Б5 его убиваю. А у тебя получилось. Тебя же именно Мун в первую очередь вдохновил, да, на подвиги? Ну, конечно. Я сейчас смотрю его стримы, он стримит почти каждый день. И каково это, как бы, вот на турнире вот так вот мочкануть его? Ну, во-первых, когда играешь против Муна, чувствуется самый высокий уровень, потому что, ну, когда я играю против других эльфов, я не ощущаю, ну, вот этих, ну, вот он делает правильные ходы постоянно, вот, единственное, что, может быть, сейчас Мун уже, ну, не так много у него энергии, как раньше, и я в этом плане, ну, если мы играем на равных, я, получается, за счет того, что у меня получше будет концентрация и больше энергии, ну, я моложе, грубо говоря. Ну, это, я считаю, мое преимущество. Ну, слушай, это не прибедняйся. То есть у него опыта, например, значительно больше, у тебя энергии. Это же все вполне заслуженные победы. Ты чего? Я не говорю, что незаслуженные. Я просто говорю, какие вот я вижу преимущества у меня есть, за счет чего я могу выигрывать. Ну, он может играть еще лучше. То есть я, конечно же, я недоволен своей игрой в какой-то моментах и его игрой в каких-то моментах, вот, но в целом, ну, типа, можно еще сказать, что у него время было не самое лучшее для игры. Ой, ну вот это вот все, да, это. Мы с большим удовольствием с Соником прокомментировали этот матч. Это было, ну, мне сложно рассказать, но, короче, плюс 30к. Плюс 30к, я верил в твою победу, Соник не верил. Он болел за Муна, я пытался ему противостоять, и в результате у нас получились такие яркие игры. В общем, было интересно. Вопросы. Что там по артефактам, блин? Муну там 3 игры подряд падает, все классно, а тебе вообще падает всякая фигня. Например, на Last Refuge. На Last Refuge что у тебя там было? Mana Drain против Большого Инвула. Рунные браслеты против вампиризма. И что-то еще было такое... Ну, я уже серклетки его не считаю, потому что ему уже там 3 игры подряд серклетка первая выпадает любому герою.
каково это, играя в миррор, причем, ну, как бы миррор Дима Козел, Дима Нага, но все равно мы говорим, что это миррор медвежий, наблюдать буквально, что человеку выпадает вот это вот, а тебе выпадает вот это вот. Ну, это Warcraft, надо сконцентрироваться на том, что ты можешь сделать в игре, а не на какие артефакты. Конечно, я, ну, просто на Last Refuge, когда выпадают колокольчики, ну, это тяжело выиграть, но это рандом. Ну, и это только на этой карте, по сути, так, ну, тяжело так, когда выпадает. Вот. А в остальном, конечно, ну, есть карты, например, Nails, где есть Marketplace, там можно купить артефакты. Ну, то есть есть карты, где можно все-таки как-то, ну, сравнять шансы. Компенсировать, да. Голду как-то лучше вложить с проданных артефактов. Собственно. Ну, я стараюсь это не тильтовать по этому поводу. Ну, на Last Refuge выпали колокольчики. Ну, что сделаешь? Следующую игру надо тащить. Так, ну, давайте сразу, мне чатик напоминает. У тебя на Амазоне, значит, Мишечки, он пушит с талонами, у тебя выходит 2 Mountain Giant, и ты против масталонов не берешь елки. Объяснись, пожалуйста. Какие елки? Вот Mountain Giant, ты им берешь, тыкаешь дубинки, на елку. дубинки? Да. Там плюс 11 Ну, урона, стич урон. Так. Да, я понимаю, если фокусить талонов, то да, или если базу ломать, но если брать против арчей и берсерка или против героев же обычная атака наносит больше урона, чем осадный. Но там же еще урон увеличивается немножечко. И дистанция до до атаки. Я понимаю, но обычно ты стараешься гигантами, в первую очередь, арчей, берсерка, героев бить, не талонов. Поэтому и не беру елки. Ага. Там у тебя британец что-то месяц. Это британец или кто? Да, сейчас покажу. Породистая, давайте кису, все. Про интервью забыли. Мя! Такой, пусти меня, тварь! Это шотландец. Шотландец, хорошо. Он тоже ухи так приспущены. Нормальный такой. Он прямоухий. Прямоухий. Ё-моё, что происходит? Спасибо большое, да. Я сейчас даже чихну от такого контакта. Так, что там у нас было? У нас еще первый день был классный 2-0, 2-0. И там был сок. Можешь вспомнить игры? Там что-то было такое запоминающееся, прям интересное, что... Потому что со стороны казалось, что... С Лалайтом было интересно запоминающее. То есть там не было серьезных моментов, где у тебя не было, например, контроля, и как только ты преимущество получил, там все вроде бы было до конца ровненько. Или нет? Там, собственно... ну, сыграли они не в свою игру. Ну, скажем, могли сыграть лучше. Вот. Это если так, грубо говоря. Понятно. Не знаю, я думаю, что у корейцев иногда бывают проблемы с тем, что они уставшие играют, потому что гриндят постоянно. Ну, они просто много-много тренируются, много турниров играют, поэтому не на всех турнирах у них получается идеально прям играть. Еще, может быть, потому что я не играю ладдер много, поэтому против меня они часто не играют. Да, это, кстати, хороший плюс. И они как раз, корейцы, они любят адаптироваться по чей-то стиль, там, в ладдере гриндить. Я, собственно, в такие моменты стараюсь в ладдер не играть, наоборот, чтобы это стратегии какие-то подготовить. Ну, и это как бы дает результаты. Корейцы в итоге, скажем, я чувствую, что когда вот Лавлет там где-то ошибку делает, он не потому, что он играть не умеет, он супер круто играет, но просто устал или... не отдохнул нормально конкретно к этому турниру. Такие вот моменты, которые, я вот чувствую, что когда вот играю против Муна, я могу понять, когда Мун уставший играет против меня, когда он играет нормально. Так. То есть финал он играл лучше, чем, например... возможно, ему добавила мотивации победа в нижней части сетки, то есть, как бы, получается, логика какая? Ты, ладно, в финале Винеров проиграл, но... Ты же все-таки тебе дала судьба этот второй шанс, да? Ты же не просто так фокус убил, чтобы отдаться второй раз в суперфинале. Поэтому надо собраться. Он даже перерыва не делал. Он просто писали, Мун, тебе надо брейк? А он такой, нет, типа, поехали. Он без перерыва с 2004-го играет, все нормально у него.
Слушай, вопрос на Амазоне, кажется, против Лавлиета, да? Там масс-хантрески у него были, а ты через соло Димков в Т3 пошел. Это из-за того, что ты на старте ему понаубивал и подумал, что можно понаглеть и дожить? Или это какая-то реальная тема, чтобы отбиться, ну, типа, можно без второго героя, без задержки на Т2 за счет меткости и арбы отбиться от... Потому что кажется, что такая вот хрень проиграет твоему же самому пушу с потмой и застройкой с 4 протекторами. Ну да, получается, ну, во-первых, из-за того, что он начало провалил с этим бараком, Веспов потерял все, у него уже тайминг потерянный, темп игровой. Ну да, и во-вторых, ну, посмотреть, как он будет реагировать, пойдет ли он застраивать, ли он начнет... Ну, так как я вижу, что Лавлет просто эту стратегию с потмой, ну, не до конца понимает и мало практикует. То есть, ну, ты правильно говоришь, что надо идти протекторами застраивать, но он не стал. В итоге я его наказал такой вот стратегией за то, что он так пассивно отыграл. А кто-то из корейцев вообще по такому таймингу с потмой 3 с под 50 лимита с протекторами застраивает? Я просто что-то не помню. Мун, только Мун Мун. застраивает? А, то есть, окей. Ну, то есть потму только Мун играет на таком высоком уровне. Ну, и я, получается. Ну. Вот Лавлет, Colorful, они, скажем так, в эту стратегию хуже понимают, поэтому... Угу. Слушай, ну круто. Вообще, одно удовольствие было смотреть болеть. Прекрасная игра, особенно когда ты видишь, что в 8 игроков... Ну, ладно, хит мы не особо считаем. Он там товарищ странный. 4-й по миру на американцах, а по факту ГГ не пишет, когда проигрывает странно. Но ты среди лучших игроков, по сути... Ну, разве что, ладно, там Хэпича и Лины не хватало. Да, Хэппи и Лина конкретно 20-го. Но все равно, слушай, Сок для начала. Потом кто? Лолита была, да, у тебя? Лалает? Ну да. Ну, видишь, получается, что меня... У меня сильный эльф на эльф получается, поэтому... Вот, может быть, с фокусом было бы сложно. Я считаю, что если ты хорошо зеркалку понимаешь, то значит, что ты, в принципе, механику игры понимаешь. Потому что если ты хорошо играешь против какой-то другой расы, то можно списать в любом случае на какую-то мету и дисбаланс. А если ты мочишь людей в мироре, когда у них тот же самый инструментарий, что и у тебя, то это определенный показатель. Классно, очень приятно смотреть. Так, друзья, Фоги чемпион, да, Фоги чемпион нагибатор. Ты такую трансляцию пропустил, ну бас. Давайте вопросы из чата. Красавец Фоги, да, безусловно, безусловно. Задавайте свои вопросы, передавайте приветы. Сейчас мы тебя немножко еще поддержим, минут 3-5. Ну, тем более на русском языке это что тут, не пообщаться. 2 раза мун — это мега уровень, согласен. Это просто... Так, что еще пока я думаю, если Хэппи вынести 2 раза, то это мега уровень. Да. Ну вот жалко, что не было возможности посмотреть на его игру против корейцев, конечно. Да, что с пингом было? Ну, вы предполагали, что там приблизительно там плюс-минус 20 пинг одинаковый должен был быть по хостам, но все-таки... Ну, у Муна был хороший пинг. Ну, конкретно какой? Серверу. У него, получается, 60 был против моих 120. Неплохо. Первую серию мы играли вот... Я чуть натупил, там, оказывается, кто первый выбирает карты, а второму дают хост лучший. Я, получается, в первый раз выбрал хост хуже получился у меня. То есть Мун играл с 50 пинга преимущества. То есть, ну, чередовали, но у него первая карта была с преимуществом. А финал мы, получается, сыграли уже, ну, я с преимуществом играл. Когда виспы станут дешевле, спрашивает Орион Стрим. Это, видимо, какая-то особенность механики. Ну, ладно, не понимаю этот юмор. Как готовишься к дримхаку, кстати, да. И сколько там за первое место, за сколько заработал? На дримхаке с какой призовой? Не-не-не, на этом турнире сколько за первое место? Ой, на этом турнире немного, по-моему, 1500, потому что там, ну, они так распределяют призовой, что там каждому... на следующие сезоны? Каждому, да, на следующий сезон, во-первых, а во-вторых, там за топ-16 там всем хорошие типа призовые, там по 100, по 200, по 300 баксов. Ясно. Поэтому, да, призовой, короче, такой небольшой, скромный довольно-таки для такого состава, я считаю. Поэтому, да, я считаю, что этот турнир просто разминка перед предстоящим турниром в Швеции, потому что в Швеции там будут хорошие призовые, и там будет хэппи.
вот, играть. Поэтому я только за этот турнир переживаю. На самом деле, этот турнир я играл, ну, как тренировку на расслабоне. Понятно. Поэтому, может быть, Расслабоне может катнул быть, ему на это у два раза. меня, ну, хорошая игра получилась, потому что я вообще не переживал. Так, Я ну, не могу связи... сказать, как я готовлюсь, потому что это секрет. Ну, с пухом или нет, скажи главное. Нет. Нет. Ну, не потому, что это не уважаю тренера. Пух мне очень помог, и благодаря ему я играю так, как я сейчас играю, но он сейчас не следит за Варкрафтом, поэтому он, скажем так, не в мете. Так что... Он был в мете, да, когда-то? Ну ладно, не будем. Нет, можешь не отвечать на этот вопрос. Так, и с визой у тебя не будет проблем, все нормально, да? В Швецию Не как? знаю, можно еще короной заболеть перед поездкой. Да, это, кстати... Ну, короче, да, я вот сейчас переживаю за эту поездку, потому что надо еще туда доехать, во-первых. Во-вторых, надо, ну, показать хорошую игру там. И, конечно же, ну, ты вроде как и тренируешься целый день, каждый день, но понимаешь, что надо прям такую игру показать, что прям хэппи выиграть. Ты привит? Спрашивает пользователь с никнеймом Сокол. Нет, я не успел, потому что турнир довольно-таки анонсировали рано, за месяц. Так что я бы даже, если бы хотел, ну, я бы не успел. И плюс, не знаю. Что ты удивляешься? Подожди, вопрос был про то, привит ты или нет? Или ты говоришь, что не успел привиться бы за месяц, или что? Я прослушал просто. Да, я сказал, что я не привет, и, ну, организаторы слишком поздно написали по поводу этого ивента, поэтому я не смог планировать. Я бы, может, съездил, ну, к себе во Львов, привился. А здесь на месте, там, где ты сейчас живешь, в Беларуси, не можешь привиться? Или что, как это работает? Могу, но не знаю. Тут, ну, во-первых, не все прививки доступны. Так. Ага. Ясно. Ну, озадачил ты нас. Озадачил. Так не пустят, говорит, в Швецию без прививки. Да пустят. Я же из Украины. Так, скажи Фогичу, что, скорее всего, невакцинированные закроют скоро дорогу в ЕС. Украинцам. Радагаст пишет. У нас очень много экспертов в чате. Я заранее тебя предупреждаю. Если тебе нужна какая-нибудь там снять порчу, юридическую помощь какую-нибудь оказать, да и советы по Warcraft тоже легко мы можем дать. Так что легко обращайся. Шутки шутками, а Сокол готов тебя по Pfizer выслать. Ладно, короче, не будем тебя больше мучить. Красава. Отдыхай, тренируйся, прививайся, гладь кота. И скажи, что хочешь напоследок. Мы очень сильно за тебя болели. Честно. Я особенно. Да, спасибо, я особенно. Спасибо Майкеру, пацанам из чатика. Всем спасибо, что болеете, смотрите мои игры. Я переживаю только за Швецию, чтобы там хорошую игру показать. То, что сегодня это все классно, но в Швеции надо получше игру еще показать. Красава, отличный настрой. Еще раз поздравляем. Отлично сыграл. Хорошего вечера. Пока. Да, всем хорошего вечера, всем пока. Ух, спасибо, Фок. Ура! Всем вам привет передал. Спасибо. Также, ребят, всем передаю привет и всем спасибо на сегодня. Я буду заканчивать. Увидимся. Когда увидимся? Увидимся, когда увидимся. Да? Что у нас по турниру впереди? Давай по-быстрому посмотрим. С тобой. Что по календарю? Игры нас ждут. Завтра, по-моему, ESL или Next. Завтра ESL и Next стартует. Next групп E. 11 утра. Можно было раньше? Группа E. Эрис, ПСЖ, Романтик, Соин, Чи и Мика. Ага. По 5 человек в группе. Завтра, наверное, на этом турнире с вами и увидимся. Но это не точно. Вечером в любом случае на ESL залетайте. Все, всем еще раз пока. Спасибо за просмотр. До завтра.